சுபர்ணனை நோக்கி பந்தினை வீசுவதற்காக லக்ஷிகன். எழுபத்து 2 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையிலே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் இன்றைய நாளிலே தங்களுடைய துடுப்பாட்டத்தினை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள். களத்தில் சுபர்ணன் மற்றும் விதுஷன். பந்தினை எதிர்கொள்கின்ற வீரர் சுபர்ணன். ஜோராஜ் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். முன்னங்காலில் சென்று ஆடியிருந்தார். விக்கெட்டுக்கு இடையிலே ஒரு மிக வேகமான ஓட்டமாம். களத்தடுப்பாளருடைய கவனையின்மை 2 ஓட்டமாக அந்த ஓட்ட எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்றது. பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார் யுவராஜ். முதலாவது இன்னிங்ஸிலே 4 விக்கெட்டுகளை சாய்த்திருக்கக்கூடிய வீரர். நேற்றைய நாளிலும் கூட அதிரடியாக ஆடிக்கொண்டிருந்த யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினுடைய தலைவரினுடைய விக்கெட்டினை சாய்த்திருக்கக்கூடிய வீரர் யுவராஜ் இந்த இன்னிங்ஸிலும் 1 விக்கெட் சாய்த்திருக்கின்றார். மீண்டும் யுவராஜ் சுபர்ணனை நோக்கி மைதானத்தினுடைய ஃபேமிலியின் மனையிலிருந்து பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். கால் காப்பை நோக்கி வீசப்பட்ட பந்து ஆடி இருக்கின்றார். யுவராஜினுடைய சீர் செய்தலூடாக ஓட்டம் பெறுகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. 4 பந்துகள் இந்த பந்து பரிமாற்றத்திலே வீசி இருக்கின்றார் யுவராஜ். 5வது பந்து பரிமாற்றம், மணிக்கோணம் 5வது பந்து வீச்சு. சற்று அளவு குறைந்து வீசி இருக்கின்றார். திசையிலே ஒரு பந்து எல்லை கோட்டினை நோக்கி நகர்கின்றது. எல்லை தோட்டில் அந்த பந்து தடுக்கப்பட 1 ஓட்டத்தினை பெற்றுக்கொள்கின்றனர் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர். கடந்த இன்னிங்ஸை போலும் இந்த இன்னிங்ஸிலும் சற்று அதிரடியாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர். 4 ஓவருக்கு 4.40 என்ற ஓட்ட சராசரி விகிதத்திலே ஓட்டங்களை குவித்த வண்ணம் இருக்கின்றார்கள் யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர். இதுவரை 155 ஓட்டங்கள் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார்கள். நாளினுடைய முதலாவது பந்தினை எதிர்கொள்வதற்காக துடுப்பாட்ட முனைக்கு வந்திருக்கின்றார் விதுஷன். முதலாவது இன்னிங்ஸிலே 49 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கக்கூடிய வீரர். இந்த இன்னிங்ஸிலும் 20 ஓட்டங்களை இதுவரை அணிக்காக பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். தடுத்து ஆடி இருக்கின்றார். ஓட்டம் வருகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. முதலாவது இன்றைய நாளினுடைய முதலாவது பந்து பரிமாற்றம் நிறைவேற்ற வந்திருக்கின்றது. 74 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர். உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். ஹாப்பி ஆனிவர்சரி. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்ட், C102. இரண்டாவது ஓவரினை வீசுவதற்காக தேஷ்கர். தேஷ்கர் சுபர்ணனை நோக்கி பந்து வீச தனது ஓடு தூரத்திலே தயாராகி கொண்டிருக்கின்றார். கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய அணித்தலைவரும் கூட தேஷ்கர். அற்புதமான ஒரு சுழற்பந்து வீச்சாளர். அளவோடு வீசப்பட வந்து அடித்தடம் முயன்றார். துடுப்பில் இணைந்து கொள்ளவில்லை. சரியாக இருந்தாலும் ஓட்டம் பெறுகின்ற வாய்ப்புகளும் இல்லை. நாளினுடைய இறுதி பகுதியிலே மிகவும் கட்டுப்பாட்டுடன் வீசியிருந்தார் தேஷ்கர். அதுக்கு முன்னதாக சில லூஸ் போல்ஸை கொடுத்திருந்தாலும் கூட அதன் பின்னதாக மிக நேர்த்தியாக இலக்கு நோக்கி வீசியிருந்தார், அல்லது தான் உடலை நோக்கி வீச வேண்டும் என்பதை கணித்து வீசியிருந்தார். மேலும் ஒரு நேர்த்தியான பந்து ஆஃப் ஸ்டம்பினை நோக்கி வீசப்பட்ட பந்து லாவகமாக தட்டி ஆடுகின்றார் சுபர்ணன். இரண்டு பந்துகள், எந்த விதமான ஓட்டங்களும் விட்டுக் கொடுக்கப்படாது பந்து வீசுகின்றார். அளவு குறைந்து வீசப்பட்ட பந்து முறை அதற்குரிய தண்டனை கிடைத்திருக்கின்றது. திசையிலே ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கின்றது. எல்லைப்புறத்திலே கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியுடைய 27ஆம் இலக்க வீரர் அற்புதமாக அந்த பந்தை சீர் செய்திருக்கின்றார். மேலதிக ஓட்டம் வருகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை.
மிக நிதானமாக ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினுடைய துடுப்பாட்ட வீரர்கள் விதுஷன் மற்றும் சுபர்ணன். விதுஷன் 20 ஓட்டங்களோடும் சுபர்ணன் 15 ஓட்டங்களோடும் களத்திலே. இப்பொழுது ஆடு முனையிலே விதுஷன். மிக அழகான ஒரு பந்து வீச்சு, மிகச் சிறந்த பந்து ஆஸ்டம்பினை நோக்கி உள்வெளுத்தி புறந்திரும்பி இருக்கின்றது. ஒரு லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர் தேஷ்கரிடமிருந்து மிகச்சிறந்த பந்து, சற்று வேகமாக வீசிய பந்து. மீண்டும் அந்த காட்சிகள் துடுப்பு மட்டையினுடைய விளிம்பை மயிரிழையில் தவற விட்டு இருக்கின்றன்னு சொல்லலாம். எகிரி சென்றிருக்கின்றது, அதனை கணிக்கவில்லை விதுஷன். அந்த பந்தை மாடாமலே விட்டிருக்கின்றார். ஓட்டம் வருகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. 5 பந்து வீச்சுகள் இதுவரை வீசப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த பந்து பரிமாற்றத்தில் ஒரு ஓட்டம் மாத்திரம் கிடைத்திருக்கின்றது யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு. முன்னங்காலை சென்று தடுத்தாடி இருக்கின்றார். ஓட்டம் வருகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. 75 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட் இழப்புக்கு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர். கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற C.K. செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269. C.K. செந்தூரன் 416-400-8383. Kennedy Convention Center. ஜோராஜ் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். பந்து வீச கால் காப்பை நோக்கி வீசப்பட வந்து சுபர்ணன் மிக நேர்த்தியாக தடுத்தாடி இருக்கின்றார். சற்று உயர்த்தி பந்தினை வீசுகின்றார் ஜுவராஜ். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பவருடைய இந்த காட்சிகள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய பழைய மாணவர்களுக்கு நினைவில் கொண்டு வரலாம். மீண்டும் ஒரு அழகான பந்து வீச்சு. அற்புதமாக கவர் திசையில் அந்த பந்தை அடித்தாட முயன்றிருந்தார். இருந்தபோதும் நேராக களத்தடுப்பாளரிடம் செல்ல ஓட்டங்கள் வருகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. லெக் திசையிலே வீசப்பட்ட அந்த பந்தினை அடித்தாட முற்பட்டார் சுவர்ணன். துடுப்பில் படாத அந்த பந்து களத்தடுப்பிலே தடுமாட்டம். ஆனாலும் ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு எதுவும் இல்லை. கிட்டத்தட்ட ஜோராஜினுடைய அணி எங்களுடைய முன்னாள் அணித்தலைவர் இலங்கை அணித்தலைவர் சனத் ஜெயசூர்யாவினுடைய பந்து வீச்சு பாணியை ஞாபகப்படுத்துகின்றது. நடுவருக்கு குறுக்காக சென்று அந்த பந்தை வீசுகின்றார். நிச்சயமான ஜோராஜை பொறுத்தவரையில் இந்த 4 பந்துகளையும் அவதானித்தமானால் அந்த இதற்கு முந்தைய பந்து தவிர ஏனைய 3 பந்துகளும் அவர் தன்னுடைய கொண்ட்ரோலில் ஊடாக வீசுகின்றார். இலக்கினை நோக்கி வீசுகின்றார். அந்த அவர் கைகளினால் அந்த பந்தினை திருகி விடுகின்ற அந்த டெக்னிக் மிகச்சிறந்த கட்டுப்பாட்டுடன் அதனை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். அவர்களுடைய அந்த கையினுடைய கொண்ட்ரோலில் அந்த பந்து வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இது இந்த காலை வேளையிலே இந்து கல்லூரியினுடைய துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். தொடர்ந்து அவர் அவ்வாறாக தன்னுடைய இலக்கு நோக்கி பந்தினை வீசுகை மிக நிதானமாக தடுத்தாடி இருக்கின்றார். உண்மையிலே இந்த பனி சூழ்ந்த இந்த காலநிலை சுழல் பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சற்று அதிகமான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காலநிலை. அதை கருத்தில் கொண்டு கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணித்தலைவர் கூட 2 முனைகளிலுமே சுழல் பந்து வீச்சாளர்களை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார். வெளியே வீசப்பட்ட பந்து தட்டிவிட 76 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர். தலைவர் டெஸ்கர் முழு அளவிலே வீசப்பட்ட பந்து ஓட்டம் வருகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. ஒரு லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளரிடம் இருந்து அது ஒரு மோசமான பந்து என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஒரு ஃபுல் டாஸ் பந்து. ஆனால் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய இந்த 2 துடுப்பாட்ட வீரர்கள் இன்றைய நாளினை பொறுத்தவரையில் தெளிவாக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள்.
அவர்கள் அவ்வளவு வேகமாக ஓட்டம் பெற வேண்டிய எந்த அவசியமும் இல்லை என்பது அவர்கள் ஏற்கனவே 157 ஓட்டங்கள் அவர்கள் முன்னிலை இருக்கும் பொழுது அவசரப்பட்ட ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை. அவருடைய போட்டியினுடைய திட்டமிடலாக கூட அது இருக்கலாம். இன்றைய நாளில் அவர்களுக்கு முழுமையான 90 ஓவர்கள் இருக்கின்றது. அவர்களுடைய இந்த இன்னிங்ஸிலே என்னுடைய இலக்கின்படி ஒரு 100 ஓட்டங்களை அவர்கள் எதிர்பார்க்கலாம். இந்த இன்னிங்ஸை பொறுத்தவரையில் 250 ஓட்டங்கள் என்பது நிச்சயமாக ஒரு இமாலய இலக்காக இருக்கும் கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு. மிக அழகான ஒரு துடுப்பாட்டம் இருந்தபோதும் அந்த களத்தடுப்பு வியூகம் ஒரு ஓட்டங்களை கூட பெற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவு மிக சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அணித்தலைவர் டெஸ்கரின் களத்தடுப்பு வியூகம். குறிப்பாக 4வது இன்னிங்ஸிலே 250 ஓட்டங்களை துரத்தி அடிப்பது என்பது மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும். அதுவும் விசிட்டர்ஸாக இருக்கக்கூடிய கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு பெரும் சவால், பெரும் அழுத்தத்தை கூடியதாக இருக்கும். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் தொடர்ச்சியாக 3வது வெற்றி நோக்கி நகர்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடலாம். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணி மிக சிறப்பு இந்த பந்து வீச்சாளர்களை கொண்ட ஒரு அணி. சுழல் பந்து வீச்சாளர்களாலும் சரி, வேக பந்து வீச்சாளர்களாலும் சரி, அவர்களுடைய பந்து வீச்சு மிக பலம் வாய்ந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது 250 ஓட்டங்கள் என்பது ஒரு வெற்றி பிடிக்க முடியாத ஒரு இலக்காக இருக்கும். இருந்தாலும் அந்த போட்டியை சமநிலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிச்சயமாக கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு நிறையவே இருக்கின்றது. எனினும் இந்த காலநிலை சூழ்நிலை 76 ஓட்டங்களுக்கு 2 இலக்குகளை இழந்திருக்கிறார்கள் யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர். ஓட்ட எண்ணிக்கை சராசரி தற்பொழுது குறைந்திருக்கின்றது. 3.80 ஆக குறைந்திருக்கின்றது. 4.40 என்ற சராசரி விகிதத்தோடு இந்த போட்டிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது. யுவராஜ் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். சற்று தடுமாற்றமான துடுப்பாட்டம். மிகச்சிறந்த பந்து ஒன்று யுவராஜிடமிருந்து. ஆனால் துரதிஷ்டம் யுவராஜிற்கு விக்கெட் காப்பாளர் அந்த பந்தினை சேகரிக்க தவிர அது உதிரியாக 4 ஓட்டமாக மாறி இருக்கிறது. மிகச்சிறந்த ஒரு பந்து. மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் அந்த பந்தினை பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் அவதானிக்க முடியும், நன்றாக திருகி விட்டு இருக்கின்றார் யுவராஜ். ஒரு இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர், அந்த முனையிலே இருக்கக்கூடியவர் ஒரு வலதுகை துடுப்பாட்ட வீரர். நாங்கள் அந்த பந்து வீச்சை பார்க்க முடியும். அற்புதமான ஒரு பந்து வீச்சு. விக்கெட் காப்பாளர் எதிர்பார்க்கவில்லை. வந்து திரும்பியது மாத்திரமல்ல, எகிரி திரும்பியது என்று கூட சொல்லலாம். விதுஷன் அந்த பந்தை கணித்திருக்கவே இல்லை நிச்சயமாக. ஆமா, விதுஷன் இம்முறைய அற்புதமான ஒரு சமக்கு வெளியே வீசப்பட்ட பந்து. மிக அழகாக அந்த பந்தை கவர் திசையிலே 4 ஓட்டமாக மாற்றி இருக்கின்றார். அற்புதமான ஒரு துடுப்பாட்டம். நம்பிக்கை என்று சொல்லுவார்கள். குறிப்பாக முதற் பந்திலே அந்த உதிரி, அதுக்கு அடுத்த பந்தினை சரியாக பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் விதுஷன். ஆஃப் ஸ்டம்பிற்கு வெளியே தேவையான அளவு உயரத்தில் கிடைத்திருக்கக்கூடிய பந்து களத்தடுப்பை பயன்படுத்தி 4ஆக மாற்றி இருக்கின்றார். அவருடைய உயரத்திற்கு அளவாக அந்த பந்து விளையாடுவதற்கு கூட இலகுவாக இருந்திருக்கும். காலினை நகர்த்தி அந்த உயரத்தினை எடுத்தாடி இருந்தார் விதுஷன். இந்த பந்தினை தடுத்தாடி இருக்கின்றார். காலை வேளையிலே ஒரு 4 ஓட்டம் அல்லது ஒரு பவுண்டரியை நோக்கி நகராது இலகுவாக அல்லது சரியாக பந்தினை கணித்து தடுத்தாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அந்த உதிரியாக கிடைத்திருக்கக்கூடிய 4 ஓட்டம் அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையினை கொடுத்திருக்கின்றது. அதற்கு அடுத்தது பந்திலேயே ஒரு 4 ஓட்டத்தினை எடுத்திருக்கிறார்கள். மீண்டும் யுவராஜ் நேர்த்தியான ஒரு பந்து, அதனை லாபகமாக தடுத்தாடுகின்றார் விதுஷன். விதுஷன் தொடர்ச்சியாக கடந்த இன்னிங்ஸிலும் கூட 49 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார். மீண்டும் ஆடி இருக்கின்றார். இல்லை, அந்த களத்தடுப்பாளர் அற்புதமாக அதை சீர் செய்திருக்கின்றார். ஓட்டம் பெறுகின்ற வாய்ப்புகள் தொடர்ச்சியாக இல்லை. இந்த பந்து பரிமாற்றத்தில் இதுவரை 8 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர். யுவராஜ் லெக் ஸ்டம்ப். அந்த பந்திலே ஆட்டம் இழப்புக்கான கோரிக்கை நடுவர் அது லெக் ஸ்டம்பை நோக்கி விழுந்திருக்கக்கூடிய பந்தனை நிராகரிக்கிறார். நிறைவுக்கு வருகின்றது 21வது பந்து பரிமாற்றம். 84 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள் இழந்து யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி. Looking to sell your gold? At New Runganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast?
New Runganeus Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Runganeus Jewelry, where trust meets value. Visit us today. தடுமாட்டம் தேஷ்கர் வீசி இருக்கக்கூடிய அந்த பந்து களத்தடுப்பாட வீரர்கள் தவறுவிட மேலும் உதிரியாக 4 ஓட்டம் கிடைக்கின்றது. கடந்த 2 பந்து பரிமாற்றங்களில் 8 ஓட்டங்களை களத்தடுப்பாளர்களுடைய கவன இனம் யாழ் இந்து கல்லூரி அணிக்கு அள்ளி வழங்கி இருக்கின்றது. அவர்கள் சேகரிக்கின்ற ஒவ்வொரு ஓட்டங்களும் நிச்சயமாக கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணிக்கு நெருக்கடியை கொடுக்கும். இந்த வேளையிலே இந்த களத்தடுப்பில் மிக கவனமாக கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினுடைய வீரர்கள் செயற்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும். இந்த போட்டியினை அவர்கள் சமநிலை நோக்கி நகர்த்த வேண்டும் அல்லது அவர்கள் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் அவர்கள் அவதானத்துடன் செயற்படுவது அவசியம். வீரர்களை அடித்தாட வைக்கும் முயற்சியாக தன்னுடைய பந்துகளை விக்கெட்டுக்கு வெளியே வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் டெஸ்கர். மீண்டும் டெஸ்கர் ஃப்ளை பண்ணி அந்த பந்தை வீசுவதென்று சொல்வார்கள். மிக உயரமாக வீசி துடுப்பாட்ட வீரர்களுடைய அந்த டைமிங்கை அல்லது அவர்களுடைய கன்சன்ட்ரேஷனை குழப்பும் விதமாக ஒரு திட்டமிடலோடு அந்த பந்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் டெஸ்கர். மிக அழகான ஒரு பந்து வீச்சு. மீண்டும் துடுப்பாட்ட மணிக்கவனும் களத்தடுப்பாளர்களுடைய கவன இனம் ஒரு 4 ஓட்டம் மீண்டும் உதிரியாக கிடைக்கின்றது யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு. தொடர்ச்சியாக விக்கெட் காப்பாளர் மற்றும் முதலாவது ஸ்லிப்பில் உள்ள களத்தடுப்பாளர்கள் தொடர்ச்சியான கவன இனம். இதுவரை 12 ஓட்டங்கள் உதிரியாக இன்றைய நாளில் மாத்திரம் கிடைத்திருக்கின்றது யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு. தேர்ட்மேன் மிகவும் அகலமாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லிப்ஸ் சட்டு திருப்பி நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. நினைக்கிறேன் அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லிப்ஸை விடவும் சட்டு அகலமாக செகண்ட் ஸ்லிப்ஸ் பொசிஷனிலே தான் அந்த களத்தடுப்பாட்ட வீரர் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார். ஆனால் தேஷ்கருடைய பந்து விக்கெட்டிற்கு மிக நெருக்கமாக திரும்புகின்றது. விக்கெட் காப்பாளர் சேகரிக்க தவிர அது உறுதியாக மாறுகின்றதாம். தேஷ்கரிடமிருந்து மீண்டும் ஒரு நேர்த்தியான பந்து தடுத்தாடுகின்றார் சுபர்ணன். களத்தில் இருக்கக்கூடிய 2 வீரர்களையும் அவதானித்தால் மனோ கிட்டத்தட்ட சுபர்ணன் 55 பந்துகள், விதுஷன் 40 பந்துகளை எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள். நேற்றைய நாளில் மிகவும் பொறுப்பாக ஆடி ஆட்டத்தினை நிறைவு செய்தவர்கள் இன்று காலையிலும் அவ்வாறே ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள். மிக நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அடித்து ஆட வேண்டிய பந்துகளை அடித்துமாக ஏனைய பந்துகளை தடுத்தும் 22 ஓவர்கள் நிறைவில் 92 ஓட்டங்கள், 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு. தொடர்ந்தும் யுவராஜ் ஸ்கோபோர்ட் முனையில் இருந்து பந்து வீசுவதற்காக இந்த நாளை பொறுத்தவரையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கல்லூரிகளினுடைய மாணவர்கள், பழைய மாணவர்கள் மைதானத்தில் உள் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். காலை வேளை 9:30 ஆரம்பித்திருக்கக்கூடிய இந்த போட்டி யுவராஜ் வீசுகின்ற அந்த பந்து உயர்த்தி வீசப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஃபுல் டாஸ் பந்து முழு அளவில் வீசப்பட்ட பந்து மிட் ஆஃப் திசையில் இருக்கக்கூடிய அந்த களத்தடுப்பாடு வீரர் சேகரித்திருக்கின்றார். ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு ஏதும் இல்லை. விதுஷன் மீண்டும் கால் காப்பை நோக்கி வீசப்பட வந்து அந்த பந்தையும் தடுத்தாடி இருக்கின்றார். ஓட்டம் பெறுகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு அச்சுறுத்தும் வகையிலே பந்துகளை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் யுவராஜ். ஒவ்வொரு பந்தும் ஒவ்வொரு விதமாக துடுப்பாட்ட வீரர்களுடைய நிலையை மாற்றி ஆட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைய நாளினுடைய 6வது ஓவரினை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் யுவராஜ். ஆனால் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் மிக வலுவான ஒரு இணைப்பாட்டம் ஒன்றினை கட்டியெழுப்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர். களத்தில் இருக்கக்கூடிய 2 வீரர்களும் மிக அனுபவம் வாய்ந்த துடுப்பாட்ட வீரர்கள், மிக நேர்த்தியாக துடுப்படுத்த ஆடக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய அனுபவத்தினை காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றனர். அற்புதமான ஒரு துடுப்பாட்டம். வெளியே வீசப்பட்ட பந்து. அவங்க களத்தடுப்பாளர் கூட மிக சிறப்பாக அந்த பந்தை செய்திருக்கின்றார். எல்லைக்கோட்டில் மிகச்சிறந்த களத்தடுப்பு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மனோ. மிக நெடும் தூரத்தினை கடந்து வர வேண்டியிருந்தது. நிச்சயமாக 4 ஓட்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு பந்து அது. அற்புதமான ஒரு களத்தடுப்பு. மீண்டும் அந்த ரீப்ளையில் நாங்கள் அவருடைய களத்தடுப்பை பார்க்கின்றோம். மிக அழகான பந்தை சீர் செய்திருக்கின்றார்.
ஒரு ஓட்டத்தோடு அந்த பந்தை கட்டுப்படுத்தி இருக்கின்றார் அந்த களத்தடுப்பாளர். மீண்டும் யுவராஜ். சுபர்ணன் ஆஃப் ஸ்டம்பை நோக்கி வீசிய பந்தினை தடுத்தாடுகின்றார் சுபர்ணன். குறிப்பாக அந்த களத்தடுப்பாடு வீரர் டீப் எக்ஸ்ட்ரா மணிக்கணும் டீப் திசையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய களத்தடுப்பாடு வீரர் மிக நெடுந்தூரத்தில் சென்று அந்த பந்தினை தடுத்திருந்தார். மீண்டும் நேர்த்தியான ஒரு பந்து தடுத்தாடுகின்றார் சுபர்ணன். நிறைவுக்கு வருகின்றது 23வது ஓவர். 93 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்ட், C102. தொடர்ந்தும் தேஷ்கர் பந்து வீசுவதற்காக தேஷ்கர் வீசிய அந்த பந்திலே மிகச் சிறந்ததொரு பிடியெடுப்பு. ஆட்டமிழந்து செல்கின்றார் விதுஷன். ஃபர்ஸ்ட் லிப்ஸ்லே அந்த பிடியெடுப்பு நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. லேட் கட் என்று சொல்வார்கள். லேட் கட் முறையில் அந்த பந்தை ஆட முயற்சியிருந்தார் விதுஷன். ஃபர்ஸ்ட் லிப்ஸ்லே அந்த பிடியெடுப்புக்கான சந்தர்ப்பம் கொடுக்கப்பட்டு மிக அற்புதமான களத்தடுப்பு. 3வது இலக்கு சரிக்கப்பட்டிருக்கிறது யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினுடைய முக்கியமான வீரர் விதுஷன் ஆட்டமிழந்திருக்கிறார். 174 ஓட்டங்கள் இதுவரை முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார்கள் யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர். களம் நுழைகின்ற புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் பிரீமிகனை பற்றி நாங்கள் முன்னதாக குறிப்பிட்டிருந்தோம். குறிப்பாக இந்த 2026-19 வயதுக்குட்பட்ட உலக கிண்ணத்துக்கான 40 பேர் கொண்ட குழாமிலே தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய வீரர்கள். மீண்டும் அந்த காட்சிகள் உங்களுக்கு அந்த விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்ட காட்சி மிகச் சிறந்தது ஒரு பிடியெடுப்பு. துடுப்பிலே படாத பந்துகள் அங்கே தடுமாட்டம் இருந்தாலும் கூட இந்த பந்தினை பிடியெடுப்பதிலே எந்த விதமான தடுமாற்றமும் இல்லை. முதலாவது விக்கெட்டினை மிகச் சிறந்த துடியெடுப்புடன் தகர்த்திருக்கின்றனர் இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினர். ஆனாலும் கூட 174 ஓட்டங்கள் முன்னிலை இருக்கின்றது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினரை பொறுத்தவரை. இந்த போட்டிகளை நீங்கள் ThePapare.com யூடியூப் முகப்புத்தகம் மற்றும் இணையதளம் மற்றும் டயலாக் தொலைக்காட்சி சேனல் இலக்கம் 62 ஊடாக கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அதேவேளை உலகெங்கிலும் நீங்கள் லங்காஸ்ரீ தமிழ்வின் இணையதளங்கள், IBC தமிழ் தொலைக்காட்சி, ARV லோஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் முகநூல் மற்றும் யூடியூப் அனலை எக்ஸ்பிரஸ் டிவியூடாக கனடாவிலும், நட்சத்திரா டிவியூடாக கனடாவிலும், NBCM முகநூல், கிரிக் அலர்ட்ஸ், TT பிளே ஆகியவற்றின் ஊடாக கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அதேவேளை இந்த நேரலைக்கு பிரதான அனுசரணையாளர்களாக இணைந்திருக்கின்றனர். அமிநேலே லெக் திசையிலே ஒரு பந்து ஸ்வீப் செய்திருக்கின்றார். ஒரு ஓட்டம் மாத்திரம் கிடைக்கின்றது பிரீமிகனுக்கு. எல்லைப்புற களத்தடுப்பாளர்கள் கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய களத்தடுப்பாளர்கள் மிக வேகமாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். 4 ஓட்டங்களுக்கு செல்லக்கூடிய பந்துகளை அற்புதமாக களத்தடுப்பின் மூலம் தடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நேரலைக்குரிய பிரதான அனுசரணையாளர்கள் கனடாவின் தங்க சுரங்கம் நியூ ரங்கன்ஸ் ஜுவல்லரி, 747 ஆட்டோ பார்ட்ஸ் கனடா உரிமையாளர் திரு குமார். அதேவேளை இணை அனுசரணையாளர்களாக கென்னடி கன்வென்ஷன் சென்டர் திரு CK செந்தூரன், திரு சுகந்தன், MM மோஷன் பிக்சர், திரு மிதுலன் பஞ்சலிங்கம். மீண்டும் ஒரு அற்புதமான பந்து வீச்சு. சிலிப் திசையிலே தட்டி அந்த ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ள முயன்றார். இருந்தாலும் அந்த களத்தடுப்பாளர் மிக வேகமாக சீர் செய்துவிட ஓட்டம் வருகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. செல் சிட்டி மொபைலிட்டி திரு உதயன், ரீமேக்ஸ் ராயல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏஜென்ட் சிந்து சுதாகரன் ஆகியோர் இணை அனுசரணையாளர்களாக இந்த நேரலைக்கு இணைந்திருக்கின்றனர். தொடர்ந்தும் தேஷ்கர் தடுத்து ஆடி இருக்கின்றார் சுபர்ணன். 60 பந்துகள் இதுவரை எதிர்கொண்டிருக்கின்றார். 16 ஓட்டங்கள் அணிக்காக பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். மிக நிதானமாக அணிக்கான பொறுப்போடு அற்புதமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார் சுபர்ணன். மிகச்சிறந்த ஓவர் ஒன்றை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார் தேஷ்கர். சொல்லிக் கொண்டிருக்கையிலேயே மோசமான பந்து லெக் ஸ்டம்புக்கு வெளியே வீசி இருக்கின்றார் அந்த பந்து. மீண்டும் அந்த பிடியெடுப்பை பார்க்கின்றோம். மிக அற்புதமான ஒரு பிடியெடுப்பு. மீண்டும் ஒரு நேர்த்தியான பந்து வீச்சு. தடுத்து ஆடி இருக்கின்றார் சுபர்ணன். 24 ஓவர்கள் நிறைவில் 94 ஓட்டங்கள், 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி.
கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269 CK செந்தூரன் 416-400-8383 கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர். இன்றைய நாளிலே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய மாணவர்கள், பழைய மாணவர்கள் இந்த மைதானத்திலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இந்த வெற்றியும் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்ற பட்சத்தில் இது அவர்களுக்கு ஒரு ஹேட்ரிக் வெற்றியாக அமையக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஒன்று இருக்கின்றது. ஏற்கனவே அடுத்தடுத்து 2 போட்டிகளிலே வென்றிருக்கின்றார்கள். கடந்த வருடம், அதற்கு முதல் வருடம், குறிப்பாக கடந்த வருடம் ஒரு இன்னிங்ஸ் மற்றும் 100க்கும் அதிகமான ஓட்டங்களால் அந்த வெற்றியினை பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் இதுவரை நிறைவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய 14 சமரிலே 2 கல்லூரிகளும் தலா 3 வெற்றிகளை பதிவு செய்த நிலையில் 7 போட்டிகள் சமநிலையில் நிறைவு பெற்றிருந்தன. 4வது ஆண்டுக்கான வெற்றிக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் யாழ் இந்து கல்லூரி இதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. தொடர்ச்சியாக 3 வருடங்கள் வெல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் யாழ் இந்து கல்லூரி அணிக்கு இருக்கின்றது. தற்போது வரை 175 ஓட்டங்களை அவர்கள் முன்னிலை பெற்றிருக்கின்றார்கள். மீண்டும் யுவராஜ் விக்கெட்டுக்கு நேரே வீசப்பட வந்து பிரீமிகன் பாயிண்ட் லெக் திசையிலே அற்புதமாக ஆடி இருக்கின்றார். 4 ஓட்டம். கடந்த ஓவரில் கூட இவ்வாறு இந்த வகையிலான ஒரு ஷாட்டை அடித்து ஆடுவதற்கு முயற்சித்திருந்தார். அது சரியாக துடுப்பில் இணைந்து கொள்ளவில்லை. எமது யுவராஜினுடைய பந்தில் அவருடைய முயற்சி கைகூடி இருக்கின்றது. பாயிண்ட் லெக் திசையிலே 4 ஓட்டம். மிக அழகான ஒரு துடுப்பாட்டம். அந்த திசையிலே களத்தடுப்பாட்ட வீரர் இல்லை என்கின்ற சந்தர்ப்பத்தினை சரியாக பயன்படுத்தியிருந்தார் பிரீமிகன். லெக் ஸ்டம்பிற்கு வெளியே விழுந்து உள் திரும்பிய பந்து 4 ஓட்டமாக மாறி இருக்கின்றது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு. மீண்டும் யுவராஜ் மைதானத்தினுடைய ஃபேமிலியின் முனையிலிருந்து பிரீமிகன் நோக்கி அந்த பந்தம் கால் காப்பை நோக்கி வீசப்பண்டு அடித்தாட முயற்சித்திருந்தார். துடுப்பில் இணைந்து கொள்ளவில்லை. ஆடாமலே விட்டு விடுகின்றார் பிரீமிகன். ஓட்டம் வருகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. யுவராஜ் இந்த பந்து பரிமாற்றின் 5வது பந்து வீச்சை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். அற்புதமான ஒரு சுழல் பந்து வீச்சு. பலத்த ஆட்சேபனை கூட நடுவரை நோக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது. சிறந்ததொரு பந்து யுவராஜிடமிருந்து. மீண்டும் இடதுகை துடுப்பில் பட்டை எகிரி சென்றிருக்க வேண்டிய பந்து. நிறைவுக்கு வருகின்றது 25வது ஓவர். 98 ஓட்டங்கள், 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர். Very good morning to all our viewers who are joining us today. That's a good delivery to start off with. That should be a wicket, I guess. Yes, that was really well done by the wicket keeper. Flighted delivery. Subarnan trying to dance down the track and hook it over long off, I guess, but unfortunately failed to make contact. And really well done by Desker. Flighted it up and very nicely done by the wicket keeper. So that's the 4th wicket down. And the 2nd wicket for the day. And Hindu College Colombo, they have started really well with the ball. And
the inform. Deskar goes out, and Jaffna Hindu College 98 for 4. Good morning, Iran. Good morning, viewers. Good to be back again on the commentary box. Yes, it's a very good start. Much improved bowling performance by the Hindu College Colombo boys. Particularly Deskar and Yuvraj. They've been bowling very well. They've been asking a lot of questions. I think it's good to see Deskar finding his groove and rhythm. He's already taken 2 wickets, and that was a beautiful delivery. His figures are like 6.1 overs, just 3 runs and 2 wickets. But on the other hand, Jaffna Hindu has moved on from 71 for 2 to 98 for 2. In the last 30 minutes, they've scored 26 runs. They've been slightly helped by the wicketkeeper of Hindu College, where there were 3 byes which went to boundary, so like 12 extras. But I think it's a good day, good bowling, much improved bowling performance. Nice to see the Hindu College Colombo boys coming back, making an effort. Jaffna Hindu holding on. That is absolutely a cracker by Deskar. He has been on song today morning. 6 overs, 3 runs, and grabbing 2 important wickets today morning, and he has been on fire. Especially that grab by the wicketkeeper. That delivery had turn and bounce, and it was flying through to the wicketkeeper before he grabbed it at his shoulder level and managed to bring it down on time before the batsman made his ground. So we have 2 new batters now, and Jaffna Hindu College will have to play a little bit smart here to make sure that they do not lose another wicket at a short time. That's another good delivery to start off with. Srivasan, the new batter for Jaffna Hindu College. Yeah, Srivasan and Premigan at the wickets. The 2 overnight batters are all gone. Vidushan and Subarnan. That's a beautiful delivery again. A lovely line, lovely length, getting good loop, getting a bit of drift and turn. Deskar in his element. This is the Deskar whom I saw a couple of years back, and he's just back into his form right now. If you compare Deskar to what he was bowling yesterday, he was bowling much flatter, much faster. He was not trying to, float the delivery up yesterday, but today he has come up with a clear plan. He's throwing up the ball right in front of the island of the batter so that he's bowled forward and he's compelled to drive, and he's getting that turn and bounce really well. Yep, that was short, wide outside the off stump. What happened there? Sorry. I was having a conversation with his father, Deskar's father. Yesterday, I think he was complaining. There's a little bit of superstition as well. Deskar yesterday was wearing the T-shirt number 8. And the father was, even in the morning, yesterday morning he was telling me that's not the lucky number and whatever. And apparently his lucky number is 2, and possibly because of that he's gone back to number 2, and now he's done very well. I'm not too sure whether that really counts from superstition perspective, but I believe these are all beliefs what they have. So I presume that the fact that he's wearing a number 2 jersey, his preferred number jersey, must have given him a lot more confidence. And that completes over number 26. Jaffna Hindu College 100 for the loss of 4 wickets. Looking to sell your gold? At New Ranganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Ranganas Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Ranganas Jewelry, where trust meets value. Visit us today. We have Yuvraj, who is starting the 27th over for Hindu College Colombo. That's a beautiful delivery to start off with. Good turn, good bounce. Yuvraj did well in the first innings, and he's continuing the good work in the second innings as well. Again, a very good delivery. That's a very close call. Very close call indeed. Very good delivery. It actually stuck on the inside half of the pad. Would be an interesting replay to watch. It looked very, very close. I think it turned a bit. Maybe it straightened as well. Oh yeah, that was very, very close. That was very close. Possibly the batter would consider himself as a little lucky to be out there.
Possibly it could be an umpire's call as well, but that was beautifully bowled. It was just angled in, pitched possibly on the leg stump or slightly here and there. Bit of turn. Yuvraj has been bowling really well today morning. Yeah, he's bowled it, cleaned him up. That's a beautiful delivery. Went on with the arm. Batter expecting the ball to turn, but that just drifted through the arm. And that's the third wicket down for Jaffna Hindu College for the day. And Yuvraj striking well, grabbing his second wicket. Beautiful delivery. The batter trying to rock onto the back foot, but unfortunately the ball just kept drifting through and got the middle stump. And that's a fifth wicket down for Jaffna Hindu College. 100 for the loss of 5 wickets. That was a beautiful. Let's see what the delivery is. It was beautifully bowled. Yep, flighted outside the. Oh, that's an arm bowl. That's an arm bowl. Absolute jaffer. That really sort of foxed the batter. And it's good intelligent bowling. I think it was a setup as well. In the previous delivery, he was on the leg side, somewhere around leg side, and then he turned and it beat the inside edge of the bat. And this time it just came on with the arm. The batter, when he saw it as a little short, went for that back cut, expecting the ball to turn, but he didn't read it properly. It just came on with the arm and beautifully bowled. That's magnificent bowling. We're watching some brilliant bowling in the morning. This is a treat to watch. Good quality spin bowling from both ends. Both Yuvraj and Deshkar have been bowled unchanged, and they've reaped the results. They've grabbed 3 wickets, 3 very important wickets, and now the new man in is Preethigan. Very similar names. The batter who got out was Premikan, and the batter to replace him is a equivalent Preethigan, the left-handed. Now this will be interesting. A left-handed batter, and you have two bowlers who are taking the ball, will be spinning the ball into the batter. The leggy is going to sort of bring it in, as well as the left armer is going to bring it in as well. So it will be very interesting to see as to how he's going to cope up. Again, a good delivery, wide outside the off stump. Yuvraj did set him up the previous delivery by delivering a flighted delivery right in front of his eye line. But the next one, he just slided through. The batter was expecting something very similar, but it was an arm ball which slided through. Nicely done by Yuvraj. Oh, that's a very, very close call. It was a full toss delivery. Preethigan trying to drive it back. That completes over number 27, Jaffna Hindu College. 100 for the loss of 5 wickets. Let's see the replay. That was a juicy full toss. But again, you can see the tentativeness in the batter. Yep, it was just in front. Back to action, Deshkar from the wide goal end. It's again bowled very well. That's a good delivery, wide outside the off stump, turning away. Well left as well. Srivasthan, very watchful. Jaffna Hindu leading by 181 runs. Being a Saturday morning, we have a lot of people walking in today to witness this thrilling encounter between Jaffna Hindu College and Hindu College Colombo. I'm pretty sure that we will definitely have a result for this match today because the game is well posed. Both teams are fighting for their spot, and I'm sure by the third session we'll surely have a result for this game today. And also we would like to welcome all our viewers from whichever the part of the world you may be joining us live. We are coming to you live from the Hindu College Jaffna cricket grounds on a Saturday morning. You can catch us live on Papare TV, Dialog TV channel number 62, and papare.com and Papare TV YouTube channel, and in Facebook as well. Yep, 101 for the loss of 5 wickets. I probably think again
with the way these two are bowling, they should be having a few close in fielders. They should be going for the kill. They should be looking for the wickets, at least in the early stages, because these two batters are fresh and new. I just keep wondering whether the Colombo Hindu boys are missing a trick over there. I mean, that easy single should have been cut off. I mean, you probably can bring the mid off up. Invite the batters to go over the top if they really want to, but you have to keep it nice and tight. Bring the fielders in a little bit. Try to cut down the singles so that you can actually stop the flow of runs, as well as you can you can buy a wicket or two. I'm really surprised by this fielding setup, to be very honest, because we have two new batters in the crease, and the Hindu College Colombo captain, especially Deshkar, bowling himself, he needs to realize that they have two new batters in the crease and you need to go directly and attack them. Maybe a leg gully, a silly point, maybe a couple of fielders right in front of the batter's eye line. That would definitely help them to grab another wicket or two. And if they manage to grab a couple more wickets within the next 30 minutes, Hindu College Colombo, they will be very much pleased with how things have been today morning. That completes over number 28. Jaffna Hindu College 104 for the loss of 5 wickets. 6 runs taken without any effort at all, without any risk at all. So that's where I think Hindu College Colombo is sort of faltering. They should really look at cutting those singles down, bring those boundary riders in for. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம், நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 Steels Avenue East, C102. Yes. I mean, what we are discussing is that, I think the Hindu College Colombo boys are missing by giving those easy singles. I mean, last over it went for about 5 or 6 rounds without any effort. Batsmen having to sweat, just pushing to mid on and mid off and mid wicket region for single. Whereas you could easily bring the fielders up and then cut down on those runs to add on the pressure. Yes, that was a bit streaky, slightly outside the off the outside edge of the bat. And that's 4 additional runs. 108 for the loss of 5 wickets. This is the 29th over in progress of the innings. Yuvraj bowled well so far. 2 for 24. He's bowled beautifully in the first innings as well. Yep, there we go. It's off the outside edge. And that's 4. Once again, very nicely done by Yuvraj, floating it up, drawing the batsman forward, getting that outside edge, maybe get another slip or two, maybe a short third man or a point, silly point maybe. Right, now they have a short third, is it right? No, not really. Okay. Oh, nicely bowled. Good delivery. Again. That was another beautiful delivery, floated right in front of batter's eye line, drawing him forward, almost kissing that outside edge of Prithigan. Luckily, he made no contact. Yuvraj has been really impressive today morning as well. He has been the pick of the bowlers for Jaffna Hindu College Colombo. It has been a really smart bowling. For the left-handed batter, Yuvraj has tried to bowl a wide outside the off-stump channel. I'm just wondering whether he could actually bring it in a little bit to get the edges into play. But right now, I think he's bowling wide outside the off-stump. And it's not threatening the stumps, so it's not threatening the legs as well. But this is something we really need to look at it. He should possibly try to bring the line a little bit closer, more towards the off stump, than bowling on the 6th stump channel. Possibly come to around the 4th stump channel and then see whether they can actually challenge both the inside and outside edges. Once again, a very nicely delivered by Yuvraj. That completes over number 28. In fact, over number 29, I think. We still haven't got the updates of the scorecard. Gone. That's the wicket down. Prithigan trying
to play it over mid-off, but unfortunately fails to take it over that fielder. And that's nicely done by Yuvraj once again. Flighted delivery, inviting the batter Preethikan to go over the inner circle. And that's the 4th wicket down for the day. Hindu College Colombo, they are really creeping through the Jaffna Hindu College batters. It has been a brilliant performance for the past 45 minutes by the Hindu College Colombo opening pair of bowlers, the two spinners. They are really running through the Hindu College batters, and Preethikan is very cheaply dismissed, I would say. Here's the replay of that shot. Again, beautifully floated. A full toss delivery, inviting the batter. It's very, very good catch indeed. Very, very good catch by Deshkar. The skipper himself. The skipper is in the act. That was very well caught. It was a juicy full toss. It was there to be hit. I think the batter was trying to go hard at it. Missed out on the whole thing, and it was very well caught at mid-off. A very good catch indeed. The 6th wicket gone. We're really sorry for the inconvenience caused by the wrong score update at the bottom of the screen. If you guys are seeing that, there is a technical issue which we're trying to sort of fix, but we'll come back. We'll get that sorted out as sooner than later. Currently, the score stands at 108 for the loss of 6 wickets. Deshkar starting a fresh over. Nicely driven down the ground. Nicely fielded by the Hindu College Jaffna fielder as well. "29 overs done. 109 for the loss of 6 wickets. Deshkar and Yuvraj, they have been absolutely brilliant today morning. They have been, this should be taken. This should be taken. That's another wicket. That's another wicket. Beautifully bowled once again. If you just look through that delivery again, beautifully floated, trying to play it through the onside, but unfortunately the back turning right in front of him, and easy catch to Deshkar. This has been really brilliant bowling by Deshkar and Yuvraj. That's the 5th wicket down within a short period of 45 minutes. So the 7th wicket goes at the score at 109 for 7. Deshkar has taken 3 wickets so far. There we go. That's flighted, nicely floated. He's just trying to. It was again ill-advised. Tried to play against a spin. The ball turned, gripped and turned. Just popped up. Very, very easy catch. An absolute dolly. This has been a brilliant bowling performance by the Hindu College Colombo boys. They were absolutely unplayable. They've been absolutely unplayable. They bowled good areas, and they really troubled the batsman. Got the ball to dip and turn. There we go. Look at that. Yep, tossed above the eye line. It just turned a little bit. The batter made the cardinal sin of trying to go against the spin. Should have played much straighter or towards the off stump, but not to be. He was trying to go through the square leg region, and that's the end of Preethikan. What I really can understand is the Hindu College Colombo boys have walked in today morning with a proper plan that they are going to run through the Jaffna Hindu College batters as soon as possible, and maybe come out and have enough time to chase down this mammoth total, I would say, in a 2-day game, because already they have a lead of around 190 plus. Yeah. So chasing that down would be definitely a hard task. But if they have enough time to do that, I would say it should be possible, because Jaffna Hindu College, they managed to score 172 yesterday. Once again, a beauty. And a loud appeal by the umpire turns it down. Deshkar has been on fire today morning, grabbing 3 wickets. The last batter to be dismissed was Nitish. Sorry, not Preethikan. Preethikan was dismissed earlier. Last batter to be dismissed was Nitish, and the batsman at the wickets right now is Srivastan, still on 4, an established batter. There we go again, down the leg side. A huge appeal for caught behind. A huge appeal, very convincing one. Let's see again. That's going down the leg side. Yep, that was going down the leg side. Good decision by the umpire. It was a very vociferous one.
having the tailenders in, I would really love to see a couple of fielders right in front of the batter. They are still not doing this. I really don't understand why Deskar is not working on this, because they really need to have two close-in fielders. Yesterday we did see that Hindu College did the same, and they managed to grab up 2 wickets. If there was a fielder there, it would have been an easy catch. Correct. That just right would have been at the bread basket of the forward short leg fielder, a short leg fielder. But yes, I mean, Colombo Hindu is clearly missing a trick. They could easily wrap it up. That completes over number 30. It's 1-10 for the loss of 7 wickets. Kennedy Convention Center பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் Kennedy Convention Center 1199 Kennedy Road Scarborough ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க Kennedy Convention Center GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269 CK செந்தூரன் 416-400-8383 Kennedy Convention Center. Now that's drinks on the day 2. The first drinks for the session for the day. 110 for the loss of 7 wickets. Jaffna Hindu starting the day at sitting pretty at 71 for 2, and they've scored only 39 runs in the last 1 hour, which is slightly slow going. But of course that's because of they've lost 5 wickets. I mean, this 1 hour has been Colombo Hindu's day. Hindu College Colombo, they were really all over it. They really bowled beautifully. Again, the 2 bowlers, they've operated without any change. Ramanathan Deshkar and Yuvraj, absolutely magnificent. They were spot on with the lines and length, the amount of turn they were getting, the dip, the way they were working on the batsman was really brilliant to see. This was something which was missing yesterday, but Jaffna Hindu still sitting pretty. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. If you have just joined us to run you through what has happened since yesterday, Jaffna Hindu College, after winning the toss, decided to bat first, managed to score 172 runs before they were bowled out, the highest scorer being Vidushan, managing to score 49 runs. And the pick of the bowlers was Yuvraj, who is bowling right in front of you now, managed to pick up 4 wickets. And Hindu College Colombo, in their first innings, were bowled out for 91 runs. And the pick of the batsmen were Thavakumar Santosh, who managed to score 42. And the highlight of the bowling card would be Nitish, who managed to grab 4 wickets for 12 runs. And with a lead of 81 runs, Hindu College Jaffna, starting their second innings, are currently 110 for the loss of 7 wickets. We have Yuvraj, who's currently bowling the 31st over of the Jaffna Hindu College innings. Currently, they are leading by a total of 191 runs. This would definitely be a huge task when Hindu College Colombo walks into bat, chasing down this total. Maybe another 30 to 40 runs. That would definitely be a very nice game. Once again, we can see if they did have a close-in fielder, a forward short leg, that would have been an easy grab for that fielder.
Laksigan. 110 for the loss of 7 wickets. It's been a beautiful day for cricket. We have people walking in, being a Saturday, being a holiday for the local crowd over here. They have numbers gathering into the grounds today to support their respective teams. That should be a catch. Let's see. Yes, it's given. Very nicely taken by the first slip fielder. Ball full outside the off stump. Laksigan trying to thrash his bat outside. Unfortunately getting that edge. And very nicely taken by the first slip fielder. They're just waiting for that replays. If you could see, that was very sharp. And the story continues. The story continues. This is poor batting by the Jaffna Hindu boys, but brilliant bowling once again by Yuvraj. Yuvraj has already taken 4 wickets in total. Sorry, 3 wickets. Three. No, with this. Yeah, in total, yeah. today 3. Yuvraj has taken 4 so far. And the Jaffna Hindu 110 for the loss of 8 wickets at the end of over number 31. Look at that replay. Tossed up again on the eye line, on top above the eye line. The batsman, that's where look at the flight. The flight was actually what deceived him. It was tossed above the eye line. The batter was in 2 minds whether to go after it or not, and he just poked the bat at it. A good grab by the first slip fielder. 110 for 8. Deshkar into the attack again from the Vairo Kohil end. He's taken 3 wickets so far, and Yuvraj, on top of his first inning performance of 4 for 27, he's already grabbed 4. So either of them will be looking to get a 5 in this big match, and I'm sure they're really going to eye for that best bowler award. But it's a very good fight back, fantastic fight back by the Hindu College Colombo boys. Jaffna Hindu still hanging in there, 110 for 8. The lead moves on to 191. That was full. I mean, look at the difference. I mean, the full toss possibly early in the innings would have been thumped into a boundary, but now after losing 8 wickets, they are very circumspect. Look at again the way he was batting. He was just very circumspect in the way he put the bat to it. He didn't go. He was in 2 minds whether to sort of. Oh, that's a rank bad delivery. That was an absolutely bad delivery. But that's a single. That was a rare bad delivery from Deshkar. Basically, the key highlight of the day is these 2 bowlers, the way they have been bowling. It's completely different to what they were doing in the first innings. Yuvraj, yes, he did a magnificent spell in the first innings as well. But Deshkar, the key highlight, he has changed his bowling completely. He's into his 10th over and he has just considered 12 runs and he has already grabbed 3 wickets. If you look at him, he has really developed through yesterday to today. In his bowling action, he has really made sure to float the delivery right up in front of the eye line of the batter, get him to push forward, and using that technique to grab more wickets, which he has done really nicely. Absolutely spot on. Absolutely spot on. The way Deshkar has come back is phenomenal. He was completely out of sorts yesterday, but today he's a different bowler altogether. Again, that's an attempted googly. That was a googly. Slightly wrong line. The batsman got foxed. Lucky that was slightly offline, otherwise grabbing an absolutely LBW. Jaffna Hindu still sitting pretty, doing very well so far. I mean, a poor start for them today. They've lost like 6 wickets for the addition of 40 runs. Very good running. Crossover 2 runs and that completes the over. And the lead goes up to 194, 113 for the loss of 8 wickets. Looking to sell your gold? At New Ranganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Ranganas Jewelry gives best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Ranganas Jewelry, where trust meets value. Visit. நன்றி அருள் மற்றும் இரான் தற்பொழுது 8 இலக்குகளை இழந்திருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் 113 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருந்த வேளை அற்புதமாக இன்று நாளிலே கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் போட்டியை மாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். யுவராஜ் மற்றும் டன்ஸ்கன் அணித்தலைவர்களுடைய
இரண்டு சுழற்பந்து வீச்சாளர்களும் அற்புதமாக தங்களுடைய பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். கடந்த இன்னிங்ஸிலும் கூட 4 இலக்குகளை சரித்தவர் யுவராஜ். இந்த இன்னிங்ஸிலும் அதே போன்று 4 இலக்குகளை சரித்திருக்கின்றார் 12 பந்து பரிமாற்றங்களிலும். யுவராஜ் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் ஸ்ரீவர்ஸ்தனை நோக்கி பந்து வீச. மைதானத்தின் ஃபேமிலியின் முனையிலிருந்து சற்று வெளியே வீசப்பட்ட பந்து அடித்தாட முயற்சித்திருந்தார். துடுப்பில் இணைந்து கொள்ளவில்லை. ஓட்ட சராசரி 3.51 இருக்கின்றது தற்பொழுது. மீண்டும் யுவராஜ் அற்புதமாக தடுத்தாடி இருக்கின்றார். மேலதிகமாக ஓட்டங்கள் பெறுகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. இதுவரை 194 ஓட்டங்கள் முன்னிலை பெற்றிருக்கின்றார்கள் இரண்டாவது இன்னிங்ஸிற்காக யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர். யுவராஜ் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். சிறு வழியே வீசப்பட்ட பந்து ஃபைன் லீக் திசையிலே அடித்திருந்தார் ஸ்ரீவஸ்தன். அந்த இடத்திலே களத்தடுப்பாளர் மிக அற்புதமாக செயற்பட ஓட்டம் பெறுகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. யுவராஜ் அந்த பந்தை ஆடாமலே விட்டு விடுகின்றார். ஓப் ஸ்டம்புக்கு வெளியே வீசப்பட்ட பந்து உள்விழுந்து வெளியே செல்கின்ற பந்து. அந்த பந்தை ஆடாமலே விட்டு விடுகின்றார் ஸ்ரீவஸ்தன். 32வது பந்து பரிமாற்றத்தின் 5 பந்துகள் இதுவரை வீசப்பட்டிருக்கின்றது. லெக் ஸ்டம்புக்கு வெளியே வீசப்பட்ட பந்து அடித்தாடுவதற்கான முயற்சிகள் எடுத்திருந்தார். துடுப்பில் இணைந்து கொள்ளவில்லை. மீண்டும் அந்த காட்சியை காண்கின்றோம். மிக நிதானமாக தடுத்தாடுகின்றார். இந்த போதும் துடுப்பில் இணைந்து கொள்ளவில்லை. நேராக விக்கெட் காப்பரிடம் வந்து செல்கின்றது. 33 ஓவர்கள் 113 ஓட்டங்கள் 8 இலக்குகள் இழப்பிற்கு யாழ் இந்து கல்லூரி அணி. உறவுகளுக்கு அன்பான வணக்கங்களோடு இந்த கல்லூரி சமர் போட்டியோடு இணைந்திருக்கின்றோம். யாழ் இந்து கல்லூரி மற்றும் கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணிகள் மோதுகின்ற போட்டி. இரண்டாவது இன்னிங்ஸுக்காக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணி ஆடி வருகின்றது. 113 ஓட்டங்களுக்கு இலக்குகளை இழந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸ்ரீவஸ்தன் 5 ஓட்டங்களோடும் அபிவர்ணன் களத்தில் 2 ஓட்டங்களோடும் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். யுவராஜ் 13 ஓவர்கள் வீசி 28 ஓட்டங்களுக்கு 4 இலக்குகளை சாய்த்திருக்கிறார். அதி அற்புதமாக வந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த காலை வேளை அவர்களுடைய சுழற்பந்துக்கும் காலநிலை இடம் கொடுக்கிறது போலும் உண்மையிலே அதி அற்புதமாக வந்து வீசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 33 ஓவர்கள் இதுவரை நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றது. 113 ஓட்டங்கள் இதுவரை பெறப்பட்டிருக்கின்றன. பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வந்து தஸ்கர் அழைக்கப்படுகின்ற அணித்தலைவர். தொடர்ச்சியாக இன்றைய காலையிலிருந்து தசிகன் 2 அணித்தலைவர் உட்பட யுவராஜ் அற்புதமான ஒரு பந்து வீச்சை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சுழல் பந்து வீச்சை இன்றைய காலநிலை கூட சற்று பனியாக இருப்பதனால் அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. நிச்சயமாக டெஸ்கருடைய புள்ளிவரங்களை எடுத்து பார்த்தா கூட 14 ஓட்டங்களுக்கு 3 இலக்குகளை இதுவரை சாய்த்திருக்கின்றார். உண்மையிலே ஒரு அற்புதமான முறையிலே சுழல்பந்து வீரர்கள் இணைப்பாட்டம் வழங்கி பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இருக்கின்றது. சராசரி காலை முதலே இந்த 2 பந்து வீச்சாளர்களும் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதி அற்புதமாக வெளித்திரும்புகை பந்துகளை மிக அற்புதமாக வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் டெஸ்கர். சற்று அளவு குறைந்து வீசப்பட்ட பந்து மிடோ ஓன் திசையிலே ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கின்றது. நான் நினைக்கிறேன் தசி ஒவ்வொரு ஓட்டங்களும் தற்பொழுது யாழ் இந்த கல்லூரி அணிக்கு முக்கியமான ஒரு ஓட்டங்களாக இருக்கும். இந்த சூழ்நிலையிலே ஏனென்றால் இதுவரை அவர்கள் 195 ஓட்டங்களை முன்னிலை வகித்திருக்கின்றார்கள்.
நிச்சயமாக இந்த போட்டியை வெல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் 200 ஓட்டங்களுக்கு அதிகமாக அவர்கள் குவித்திருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும். நிச்சயமாக அதுக்கேற்ற போல் தான் கொழும்பு இந்து கல்லூரி வீரர்கள் மிக சிறப்பாக களத்தடுப்பில் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதிகமாக இன்றைய தினம் 200 ஓட்டங்களுக்கு மேற்பட்ட ஓட்டங்களை யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி வீரர்கள் அற்புதமான யாழ் நகரை தரிசித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். யாழ்ப்பாணம் கோட்டை மற்றும் துரியப்பா விளையாட்டரங்கு, யாழ் மத்திய கல்லூரி அரங்குகளை எங்களுடைய ஒளிப்பதிவாளர்களுடைய கேமரா மூலம் அழகாக காண்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். சொல்லுங்க தரிசி. அது அற்புதமாக நல்ல அளவோடு வந்து வீசிக்கொண்டிருக்கிறார் டெஸ்கர். முன்னங்கால்களிலே சென்று அதை தடுத்தாடி இருக்கின்றார் ஸ்ரீவஸ்தன். உண்மையாக 200 ஓட்டங்களுக்கு மேல் இந்த முறை இவர்கள் வெற்றியாக வேண்டும். ஏனென்றால் அதிக ஓவர்கள் இன்றைய தினம் காத்திருக்கின்றன கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணி வீரர்களுக்கு. இலகுவாக 200 ஓட்டங்களை விரட்டக்கூடிய சாத்தியப்பாடம் இருக்கின்றது இல்லையா? கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணி கிட்டத்தட்ட 4 மணித்தியாலங்களுக்கு மேல் துடுப்பாட வேண்டிய தேவை ஏற்படும் என்று நினைக்கின்றேன். எனவே அதற்கேற்ற வகையில் அவர்களுடைய வியூகங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும். நிச்சயமாக பந்து வீச்சை பொறுத்தவரையிலே யாழ் இந்து கல்லூரி அணியிலும் திறமான சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் இருக்கின்றார்கள். அதைவிட 2 வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் மிக வேகமாக வீசக்கூடிய வீரர்கள் இருக்கின்றார்கள். எனவே ஒரு சவாலான சூழ்நிலை இப்பொழுது கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணிக்கு தான் இருக்கின்றது. யாழ் இந்து கல்லூரி அணி நிச்சயமாக இந்த போட்டியை வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நோக்கி நகர்த்தி கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அது அற்புதமான தரை தோற்றம் ஒன்று உங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. யாழ் நகரனுடையது நீங்கள் மிக துல்லியமாக உங்களுக்கு காண்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ட்ரோன் கேமரா என்று அழைப்பார்கள். ட்ரோன் கேமரா மூலமாக அந்த ஒளியமைப்பு உங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அது அற்புதமாக தொடர்ந்து பந்து வீச ஆரம்பித்திருக்கிறார். மிக அழகான ஒரு துடுப்பாட்டம். மிடோ திசையிலே ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கின்றது ஸ்ரீவஸ்தனுடைய துடுப்பில் இருந்து. மிக நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். 19 பந்துகளிலே 5 ஓட்டங்கள் எடுத்துக் கொடுத்திருக்கின்றார் அணிக்காக ஸ்ரீவஸ்தன். 196 ஓட்டங்கள் இதுவரை முன்னிலை வகித்திருக்கிறார்கள். மீண்டும் மீண்டும் அந்த ட்ரோன் கேமரா காட்சிகளை எங்களுக்கு காண்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். உங்களுக்கு யாழ் நகரனுடைய மிக அழகான தரை தோட்டம் ட்ரோன் கேமரா மூலமாக எங்களுடைய ஒளிப்பதிவாளர்கள் அற்புதமாக அதை காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நிச்சயமாக ஒரு இலங்கையின் அழகான நகரங்களிலே யாழ் நகர் முக்கியமான இடம் பெறுகின்றது. சசி, இந்த ட்ரோன் கேமராவிலே மெய்சிலித்து விட்டீர்கள் போல் தெரிகின்றது. நிச்சயமாக பண்ணை பேருந்து நிலையத்தில் முதற்கொண்டு கோட்டை முதலீராக அத்தனை விடயங்களும் இங்கே காண்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நிச்சயமாக இந்த கோட்டையினுடைய தோற்றத்தை இப்பொழுது துல்லியமாக பார்த்துக் கொள்ள முடியும். அந்த காலத்திலேயே அவர்கள் எவ்வளவு தொழில்நுட்ப ரீதியாக இதை யோசித்து இந்த கோட்டை அமைத்திருக்கிறார்கள். அமைத்தவர்கள் ஒல்லாந்தர்கள். நிச்சயமாக அவர்கள் மிக சிறப்பான ஒரு தொழில்நுட்பத்தோடு அதை அமைத்திருப்பார்கள். பண்ணை கூட நீங்கள் மறக்க முடியாத அனுபவங்களை உங்களுக்கு தந்திருக்கும். இப்பொழுது மீண்டும் மச்சிக்கு நாங்கள் போட்டியை நோக்கி வருகின்றோம். யுவராஜ் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். 14 பந்து இருக்கின்றார். 30 ஓட்டங்களுக்கு 4 இலக்குகளை சாய்த்திருக்கின்றார். அபிவர்ணன் 4 ஓட்டங்களோடும் ஸ்ரீவஸ்தன் 6 ஓட்டங்களோடும் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 116 ஓட்டங்களுக்கு 8 இலக்குகள் இழந்து ஆடிக்கொண்டு 197 ஓட்டங்களை அதிகமாக முன்னிலை வகிக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர். மிக அழகாக தடுத்தாடி இருக்கிறார் அபிவர்ணன். ஓட்டம் பெறுகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. நான் இருக்கிறேன் அபிவர்ணன் 10வது இலக்கை வீரராக இந்த மைதானத்தில் நுழைந்தவர். மிக நிதானமான ஒரு துடுப்பாட்ட பாணி அவரிடம் இருக்கின்றது. உண்மையை நான் அதை பார்த்து மேய்ச்சிருக்கின்றேன். 10ஆம் இலக்க வீரர் கூட அந்த பேக் ஃபுட் என்பார்கள். பேக் ஃபுட்டிலே சென்று தடுத்து மிக அழகாக தடுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டிலே சென்று விளையாடி இருக்கின்றார். ஃபைன் லெக் திசையில் ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கின்றது. நல்ல ஃபுட் ஒர்க், அற்புதமான கால அசைவுகளுடன் அந்த துடுப்பாட்டத்தை அபிவர்ணன். All right, so we have the 2 coaches from Jaffna Hindu, the head coach, Mr. Alan Raj and Govilan. Alan, இப்பொழுது நான் நினைக்கிறேன் யாழ் இந்து கல்லூரியுடைய பயிற்றுவிப்பாளர் இப்பொழுது பயிற்றுவிப்பாளர்களை நேர்காணல் கண்டு கொண்டிருக்கின்றார். பிளான் வந்து போடுனாங்க தான், ஆனால் 2-3 விக்கெட் போயிட்டுது. ஆனால் விஜய் இல்லை, நாங்கள் இந்த பிளான்ஸுக்கு நாங்கள் விளையாடுவோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 ரன் லீட் வந்திருக்குது. ஆனால் எதிர்பார்த்ததை விட கொஞ்சம் குறையத்தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். விக்கெட் இன்றைக்கு கிளம்பி நல்லா போல் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கோவலன், டீமில் ப்ரிப்பரேஷனை பற்றி சொல்லுங்கள். உங்களோட டீம் கம்பல்சன் டீம் ப்ரிப்பரேஷன் எவ்வளோ இந்த லெவலுக்கு வர்றதுக்கு என்னென்ன எஃபர்ட் போட்டது, யார் சப்போர்ட் பண்ணது? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு பிரின்சிபல் சப்போர்ட் தேங்க்ஸ் பண்ணுறோம். என்னோட அவர் எங்களுக்கு ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஓல்ட் பேஸுக்கெலாம் தேங்க்ஸ் பண்ணுறோம். மற்றபடி நாங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணாங்க விடிய இன்றைக்கு ஒரு
30 ஓவர்ஸாக விளாட பிளான் பண்ணாங்க. ஒரு நல்ல டார்கெட் 250+ அடிக்கணும் பிளான் பண்ணாங்க. கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு கேமில் சொல்லிக்கொண்டபடி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பில் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் மீண்டுவோம். ஆனால் இப்போதைக்கு நல்ல ஸ்கோர் டார்கெட் நல்ல ஸ்கோரில் 195 நிற்கிறோம். ஒரு 220 வந்தாலும் ஓகே. ஏன்னா நாங்கள் வெளியே வெஸ்ட் வந்து பம்ளட் ஹிந்து நாங்கள் வந்து ஒரு 91 ஓவர் அவுட் ஆகிட்டு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி செகண்ட் இன்னிங்ஸும் எங்களால் மடக்கிலும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது. நல்ல ஸ்பின்னர்ஸ் எங்களை இருக்கணும். ஃபாஸ்ட் பால் நல்ல ஹரியர் நல்ல அட்டாக் பண்ணி போடுவினோம். அப்படி நல்ல ஒரு மேட்சாக நடக்கும். ஒரு ஃபன் ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம். நீங்கள் இந்த ஸ்கூல் கிரவுண்டை விட்டு வெளியிலே போகிற இல்லாமல் என்னென்னா உண்மையாகவே ப்ராக்டிஸ் கார்டாக பண்ணால் தான் உண்மையாகவே ஒரு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும்ன்ற ஒரு மைண்ட் செட் எங்களுக்கு இருக்குது. அதால் நாங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் கூட பண்ணுறாங்க. அதான் இப்போ எங்களுக்கு அண்டர் 13 ப்ராக்டிஸ் நடக்கிறதால நாங்கள் கூட டைம் நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இங்கே கிரவுண்டில். அதில் நாங்கள் அதுக்கு நாங்கள் போகிற குறை உண்மையாக சாட்டர்டே சண்டேலாம் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் எடுக்கிறோம். நாங்கள் உண்மையிலே நாங்கள் திருப்பி சொல்ல எங்களுக்கு அந்த எங்களுக்கு இன்வால்வ் ஆகிற ரீசன் வந்து உண்மையாகவே ஸ்கூலில் எங்களுக்கு பேட்டி இருக்குது. எங்களுக்கு பேட்டி இருக்குது. அதேமாதிரி ஓல்ட் பேஸ் எல்லாம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க பிரின்சிபலும் நல்ல நம்ம எங்களை மதிப்பு வச்சுக்கார். அந்த மதிப்பு கண்டி தான் நாங்கள் உண்மையிலேயே நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணுறோம். உண்மையான ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கிறோம். நாங்கள் சில ஃபெயிலியரும் வரோம் எங்களுக்கு. ஆனால் அதில் நாங்கள் சொல்கிற அந்த ஃபெயிலியரில் என்னென்ன நாங்கள் மீள்றேன் நாங்கள் அதில் அனலைஸ் பண்ணி நாங்கள் உண்மையிலேயே நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் ஹார்டாக பண்ணி இந்த மேட்சஸ் நாங்கள் வின் பண்ணுறதுக்கு இந்த வழி வகுக்கிறோம் எங்களுக்கு. அது தெரியுது. என்ன இந்த கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முதல் ஜஃப்னா இந்த கிரிக்கெட் தரம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருந்தது. இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு வருஷம் பார்க்கும்போது அது மேலோங்கி வந்து கொண்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம். பிக் மேட்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும். இப்போ இதில் இருந்து நேஷனல் அண்டர் 19 பூலுக்கு 3 பேர் போயிருக்கணும்னு கேள்விப்பட்டான். அந்த லெவலுக்கு வந்தது வந்து சரியான சந்தோஷம். அதான் இந்த ஜஃப்னா ஹிந்துவில் ஓவரால் கோச்சிங் ஸ்ட்ரக்சர் அண்டர் 13 என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு, எப்படி நடக்குது? இது ஹெட் கோச் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்து அதுக்கு கீழே அண்டர் 13, 15 வருதா இல்லை என்ன மாதிரி நடக்குது? அதை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு. இல்லை நாங்கள் இப்போ 3 பேருமே 3 கோச்சஸ் இருக்கும். இப்போ 3 பேருமே நாங்கள் ஒரு செஷன் ஒன்று பிளான் பண்ணுவோம். இப்போ அண்டர் 13 சொன்னால் அண்டர் 13க்கு மட்டுமே அந்த 3 பேரும் பயிற்சி இருப்போம். இதில் இந்த டீமில் இவராம் பண்ணுறாரு அவராம் கோச் பண்ணுறது இல்லை. நாங்கள் 3 பேருமே இணைஞ்சு எல்லா டீமுக்குமே ஒரு பிளான் பண்ணுறோம். அந்த பிளான் படி தான் நாங்கள் போவோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ அண்டர் 13 பிளான் அண்டர் 13ல் இன்றைக்கு மேட்ச் நாளைக்கு நடக்க போதாண்டா 3 பேருமே ஃபிட்னஸ் பண்ணுவோம், ஃபீல்டிங் பண்ணுவோம். பேட்டிங் ஒரு கோச் இருக்கும். ஸோ இப்போ பேட்டிங் ஒரு கோச், போலிங் ஒரு கோச், ஃபீல்டிங் ஒரு கோச், அந்த மாதிரி 3 பேருமே எல்லா டீமுக்குமே ஒரு கோச்சாக நாங்கள் இருக்கிறோம். இப்போ அதால் எங்களுக்கு அந்த டீம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக இருக்குது சான்ஸ். சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா நான் பிரின்சிபலோட கதை கேட்கலையும் அண்டர் 13, 15, 17 ப்ரோக்ரஸ் பார்க்க கேட்கல. சரியான சந்தோஷமாக இருக்குது. ஜஃப்னா இண்டு 90களுக்கு முதல்ல இருந்த லெவலுக்கு இப்போ வந்து கொண்டு இருக்குது. வந்துட்டு அதை விட தாண்டிட்டு கொண்டும் ஒரு எண்ணம் இருக்குது. இப்போ இது வந்து இப்போ ஓல்ட் பாய்ஸுக்கு எல்லாம் இருக்கும். இப்போ ஜஃப்னா இண்டு கிரிக்கெட்டை இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு வரதுக்கு என்ன குறைபாடு, என்ன தேவை இருக்குது? இப்போ நாங்கள் குறைபாடுன்னு ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்டா எங்களுக்கு குறைபாடு இல்லாத அளவுக்கு எங்களுக்கு பிரின்சிபலும் சரி ஓபியும் சரி நல்லா செய்து கொண்டு போயிடணும். இப்போ எங்களுக்கு அடுத்த இப்போ லெவலில் இப்போ அண்டர் 13 போகணும். ஏன்னா அண்டர் 13 டிவிஷன் 3 இருக்குது. டிவிஷன் 1, டிவிஷன் 2 கொண்டு போகும்போது தான் தரமான போட்டிகள் ஆடணும். இப்போ நான் அதுதான் இப்போ நான் என்ன கேட்பேன்டா தரமான போட்டிகள் ஆடணும். இப்போ நாங்கள் உள்ளூருக்கு விளையாடாமல் நாங்கள் நல்ல டீமோடு நாங்கள் விளையாடணும். லொஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்லை. அப்படி விளையாடினா தான் எங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும். பிள்ளைகள் என்ன மாதிரி விளையாடணும். இப்போ இந்த இந்தியா மேட்சை கூட நான் உதாரணமாக படுத்துகிறேன். இப்போ விளையாடிக்கிட்டு இருந்தவே டக்குன்னு பம்பளப்பட்டி இண்டு காலேஜ் வந்து நல்ல டாக்டிக்ஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ணோம். இந்த டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்க எங்களோட பிள்ளை டக்குன்னு விளையாட முடியாமல் போயிட்டு. இப்போ அது வந்து நல்ல ஒரு அணியோட விளையாடினா மட்டும்தான் அது வந்து மீள முடியும். ஸோ இப்போ நான் எதிர்பார்க்குறது ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லைன்னா நல்ல டீமோட விளையாடணும். இப்போ எங்களுக்கு அதில் கொஞ்சம் இது செல்டா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. அந்த நல்ல டீமில் விளையாடுறதுக்கு வந்து இப்போ அகைன் இந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டியாக இருக்கட்டும், ஓல்ட் பாய்ஸாக இருக்கட்டும், என்ன ஹெல்ப் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க? என்ன நீங்கள் சொல்கிறது விளங்குது. நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற வந்து இப்போ இந்த யாழ்ப்பாணம் மட்டும் இல்லை, வெளி மாவட்டங்களில் போய்ட்டு கொழும்பு, கண்டி, ட்ரினிட்டி காலேஜாக இருக்கட்டும், ராயல் காலேஜாக இருக்கட்டும், இதுகளோடையும் ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் நடக்கணும் நினைக்கிறேன். இப்போ அதுகள் சென்ட் ஜான் சென்டரில் தான் செய்து நினைக்கிறேன். கோலை நீங்கள் சொல்லுங்கள். அப்போ எந்தெந்த ஸ்கூல்ஸோட விளையாட விருப்பம்? ஏன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு ட்ரினிட்டியோட விளையாடுனீங்களா லாஸ்ட் இயர் இல்லையா? நீங்கள் விளையாடு ஓகே சென்ட்ரல் விளையாடுனது அண்டர் 19 கண்டி தர்மா விளையாடினாங்க. மேலே நல்ல கேம் விளையாடினாங்க. அதேமாதிரி அண்டர் 19 வந்து ஆனந்தா விளையாடுறாங்க. எங்களை 13க்கு உண்மையாக பிகினர்ஸ் நாங்கள் நல்ல மேட்சஸ் விளையாடணும். உண்மையாக ஒருக்கா நாங்கள் எங்களை ஓபி அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த ராயல் காலேஜ் விளையாடினாங்க. உண்மையில நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விளையாடுனது. ஃபர்ஸ்ட் 11 டீமோட விளையாடுனது. அதேமாதிரி இப்போ நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது வந்து உண்மையாகவே எல்லாம் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு நல்ல மேட்சஸ் வேணும். உண்மையாக ராயல் காலேஜோட விளையாடணும். அப்படி நல்ல அவையில் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம். உண்மையாக லேர்ன் பண்ணி தான் நாங்கள் டெவலப் பண்ணலாம். எங்களை இது அண்டர் 13, 15 லெவலேருந்து வரணும். என்ன அண்டர் 13, அண்டர் 15க்கு நல்ல பிகினர்ஸ் ஜூனியர் பிளேஸுக்கு நல்ல மேட்சஸ் விளையாட தான் அவைல் அடைச்சி அண்டர் 17, 19 வரைக்கும் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் விளையாடணும். நல்ல கேம் விளையாடணும்.
இது வந்து என்னுடைய வேண்டுகோள் எல்லாருக்கும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களுக்கும் இந்த ஸ்கூல்ஸ் அண்டர் 13-15 லெவலில் இருந்து வெளி மாவட்டங்களுக்கு போய் நல்ல அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிற ஸ்கூல் இப்போ டிவிஷன் 1 இருக்கிற ஸ்கூல்ஸோட பேர் என்ன நேம் ஸ்கூல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ராயல் ட்ரினிட்டி இப்போ நீங்கள் நல்ல முயற்சி ஆனந்த குறைச்ச ஒரு அனுவல் என்கவுண்டர் நடக்குது தர்மராஜோட இப்போ துவங்கி இருக்குது எல்லாரும் ஓல் பாய்ஸ் என்ன தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் வாட்டெவர் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து இதே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ரோக்ராம் கொண்டு நினைக்கிறேன் இந்த பழைய சிஸ்டம் வரணும் இந்த டூர்னமெண்ட் விளையாடுறது ஓகே ஆனால் ஃப்ரெண்ட்லி மேட்சஸ் அண்டர் 13-15 ஒவ்வொரு ஸ்கூல்ஸ் மற்றது ட்ராவல் பண்ணி போய் விளையாடக்கூடியதாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு வேண்டுகோள் எல்லாருக்கும் இதை எல்லாரும் சேர்ந்து நடைமுறைப்படுத்த உதவி செய்தால் நல்லா இருக்கும் உங்களோட கடைசி தோட்ஸ் இந்த மேட்ச் நடக்கும் கொலம்போ இண்டு வரலுமா ஜஃப்னா இண்டு வரலுமா கட்டாயம் நாங்களாம் வெளில ஆசைப்படுறோம் வெல்லணும் நாங்கள் ஏன்னா பாய்ஸ் எல்லாம் எதிர்பார்க்கணும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் 3வது முறை வெல்லணும்னு ஆசைப்படுறோம் கட்டாயம் வெல்லும் நம்பிக்கை இருக்குது அதே நேரம் உண்மையாகவே பம்பளை ஹிண்டு நல்லா விளையாடினோம் கேமில் சொல்லிக்கொள்ள நாங்கள் வெல்லவும் நம்பிக்கை எங்களுக்கு நன்றி எங்களுக்கு கிரிக்கெட் வெல்லணும் எந்த பள்ளிக்கூடம் வேண்டாலும் சந்தோஷம் கிரிக்கெட் கடைசியாக கிரிக்கெட் வெல்லணும் இங்கே விளையாடுற படியில் எல்லாரும் வெல்லணும் இதுதான் எங்களுடைய சந்தோஷம் இதுதான் எங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் தேங்க்யூ வெரி மச் நன்றி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 Steels Avenue East, C102. யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணி 203 ஓட்டங்களோடு முன்னிலை வகித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். சரி, ஒரு நேர்முகத்தோடு எங்களுடைய அருள் மற்றும் மூத்த அறிவிப்பாளர் அருள் மற்றும் யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினுடைய பயிற்றுவிப்பாளர்கள் இணைந்திருந்தார்கள். 2 பயிற்றுவிப்பாளர்களுமே பேட்டில் ஆஃப் நோர்த், சென்ட் ஜோன்ஸ் மற்றும் சென்ட்ரல் அணிகள் மோதுகின்ற போட்டிகளிலே பங்கெடுத்த வீரர்கள். அவர்களுடைய முயற்சியோடு யாழ் இந்து கல்லூரி அணி தற்பொழுது ஒரு முதல் தர அணியாக முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த நேர்காணலை வழங்கியவர்களுக்கு நமது நன்றி. இந்த வேளையிலே 202 ஓட்டங்கள் முன்னிலை வகித்திருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர். டிஸ்கர் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். லைக் திசையில் ஒரு ஓட்டம் அற்புதமாக ஸ்ரீவர்சன் தட்டி அந்த ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். 22 பந்துகளிலே 8 ஓட்டங்களை அணிக்காக பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் ஸ்ரீவர்சன். அதேவேளையிலே அபிபர்ணன் 22 பந்துகள் 8 ஓட்டங்களோடு களத்தில் இருக்கின்றார். டிஸ்கர் தொடர்ச்சியாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய அணித்தலைவர். அற்புதமான ஒரு பந்து வீச்சு துடுப்பை ஏமாற்றி விக்கெட் காப்பாளரிடம் சென்றிருக்கின்றது. தர்ஷி மிகச்சிறந்த சுழல் பந்துகளை இந்த சீசனிலே நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. டிஸ்கரும் சரி, யுவராஜும் சரி, மிக சிறப்பான சுழல் பந்துகளை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். நிச்சயமாக அந்த டிஸ்கருடைய பந்து வீச்சு பாணியை பாருங்கள். நிச்சயமாக பஸ்காலை திசையிலே ஒத்தி ஓட்டம் ஒன்று தட்டிவிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒற்றை ஓட்டத்துடன் அந்த பந்து சீர் செய்யப்பட்டிருக்க 124 ஓட்டங்களாக யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினுடைய 2வது இன்னிங்ஸுக்கான மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கின்றது. மொத்தமாக 205 ஓட்டங்கள் முன்னிலை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணி வீரர்கள். சுழல் பந்து வீச்சை பொறுத்தவரை யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய பின்வரிசை வீரர்களும் மிகச்சிறப்பாகத்தான் அந்த பந்து தற்போது ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மிக அற்புதமாக ஸ்ரீவஸ்தன் மற்றும் வைவரன் ஆகியோர் அந்த சுழல் பந்துகளை எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இருந்தாலும் இந்த டெஸ்கர் யுவராஜ் இணைப்பாட்டம் வந்து நடனைக்கு கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரத்துக்குள் 4 இலக்குகளை சாதித்திருக்கிறார்கள். இந்த போட்டியிலே இந்த 2 துடுப்பாட்ட வீரர்களும் முன்வரிசையிலே களமிறங்கியவர்கள். தற்பொழுது அவர்களை பின்வரிசைக்கு மாற்றி ஒரு திட்டமிடலோடு அனுப்பியிருக்கின்றார்கள். இந்த வேளையிலே அற்புதமான ஒரு பவர் டிரைவ் நினைக்கின்றேன். ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கின்றது. எல்லைப்புறத்திலே கொழும்பு இந்து கல்லூரியுடைய களத்தடுப்பாளர் அந்த பந்தை சீர் செய்திருக்கின்றார். ஆனால் கடந்த இன்னிங்ஸை விட இந்த இன்னிங்ஸில் இவர்களுடைய ஓட்ட சராசரி
சற்று குறைவாக இருப்பது போல் இருக்கின்றது. யாழ் இந்த கல்லூரி மிக பொறுமையோடு இந்த போட்டியை அணுகி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவருடைய அப்ரோச் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்திலே. மிக பொறுமையாக இந்த போட்டியை அவர்கள் அணுகி கொண்டிருப்பது போல ஒரு தோற்றம் அவங்க தெரிகின்றது. முதலாவது இன்னிங்ஸிலே 5க்கு மேற்பட்ட சராசரிகளை கொண்டு ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள். கிட்டத்தட்ட 480 490 போன்ற சராசரியோடு ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள் முதல் இன்னிங்ஸிலே. 32 சராசரி. அதி அற்புதமாக பந்துகளை உற்று நோக்கி ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார் அபிவர்ணன். கேஸ்கருடைய 13வது பந்து பெரிய மாற்றம் இது. 22 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார். கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணித்தலைவரும் கூட விக்கெட் காப்பாளர் கூட இந்த களத்தடுப்பு வியூகங்களிலே நிறைய விஷயங்களில் அவருடைய இன்புட்ஸ் தெரிகின்றது. மிக துல்லியமான அந்த துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு ஏற்ற வகையிலே களத்தடுப்பு வியூகங்களை அமைத்து கொண்டிருக்கின்றார் கொழும்பு இந்து கல்லூரியுடைய விக்கெட் காப்பாளர். ஆடாமலே விட்டு விடுகின்றார். சற்று உயர்ந்து விக்கெட்டுக்கு வெளியே வீசப்பட்ட பந்து. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாக உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற சி செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் ஜிடிஏயில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269. CK செந்தூரன் 416-400-8383. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர். Welcome to the IMC Over 50s World Cup 2025. Experience the unforgettable moments as teams from around the globe compete for glory. 14 nations, one champion. IMC Over 50s World Cup 2025. Live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Looking to sell your gold? At New Runganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Runganas Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Runganas Jewelry, where trust meets value. Visit us.
38 பரிமாற்றங்கள் இதுவரை நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றன. 125 ஓட்டங்களுக்கு 8 இலக்குகள் இழந்திருக்கிறார்கள். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 206 ஓட்டங்களை முன்னிலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்ரீவர்தன் மற்றும் அபிவர்ணன் ஆகியோர். பந்து வீச்சில் ஒரு மாற்றம் யாதவ் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவரும் சுழல் பந்து வீச்சாளர் தான். பார்க்கலாம் பொறுத்திருந்த இந்த பந்து வீச்சு மாற்றம் இவர்களுக்கு கை கொடுக்குமா என்று மிகச் சிறப்பாக ஆடியிருக்கிறார் ஸ்ரீவர்தன். தடுத்து ஆடியிருக்கிறார். மீண்டும் ஸ்ரீவர்தனை நோக்கி யாதவ் பந்து வீச தயாராகிக் கொண்டிருக்கின்றார். ஃபேமிலியன் மொழியிலிருந்து யாதவ் ஸ்ரீவர்தனை நோக்கி 2 துடுப்பாட்ட வீரர்களும் 26 பந்துகள் 9 ஓட்டங்கள். அந்த மிக அற்புதமான ஒரு இணைப்பாட்டமாக இந்த இணைப்பாட்டம் இருக்கின்றது. இதுவரை 206 ஓட்டங்கள் முன்னிலை வகித்திருக்கிறார்கள் யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர். 3.26 என்ற ஓட்ட சராசரியோடு ஓவருக்கு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மிக அழகான துடுப்பாட்டம். முனங்காலில் சென்று தடுத்தாடி இருக்கிறார். ஓட்டம் வருகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. இந்த வேளையிலே இந்த எங்களுடைய நேரலைக்கான அனுசரணையாளர்கள் தொடர்பிலே தற்பொழுது அறியத்தர இருக்கின்றோம். யாதவ் வீசி இருக்கின்றார். சற்று அளவு குறைந்து வீசப்பட வந்து லெக் திசையிலே அடித்திருக்கின்றார். புல் ஷாட் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்திலே. மிக இறுக்கமான எல்லைப்புற களத்தடுப்பை அமைத்திருக்கிறார்கள் கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினர். ஓட்டங்கள் குவிப்பதை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த திட்டமிடலோடு எல்லைப்புறத்திலே களத்தடுப்பாளர்கள் நிறுத்தி ஓட்ட குவிப்பை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினர். இந்த வேளையிலே நாங்கள் எங்களுடைய அனுசரணையாளர்கள், இந்த நேரலைக்கான அனுசரணையாளர்கள் மற்றும் நேரலை வழங்குகின்ற தளங்கள் தொடர்பிலே இப்பொழுது தரிசிகன் இந்த சிறுவர்களுக்கு பிரதான அனுசரணை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார். கனடாவின் தங்கச்சரகம் நியூ ரங்கநாத் ஜுவல்லரி கனடா, 747 ஆட்டோ பார்ட்ஸ் கனடா உரிமையாளர் திரு குமார் இந்த சுற்றுத்தொடருக்கான இணை அனுசரணையாக அங்கம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் திரு சி.கே. செந்துரன், திரு சுகந்தன், மோஷன் பிக்சர் திரு மிதுலன் பஞ்சலிங்கம், செல்டெல் மொபிலிட்டி திரு உதயன், ரீமெக்ஸ் ராயல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏஜென்ட் சிந்து சுதாகரன். இவர்களோடு நீங்கள் எங்களுடைய இந்த இந்துக்களின் சமர் தொடர்களை நேரடியாக 39வது ஆமாம், 39 பந்து பரிமாற்றங்கள் 126 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். அங்கே அழகான தமிழ் முகங்களை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் எங்களுடைய கேமராமேன். மிகுந்த ரசனை மிகுந்த ஒரு மனிதன். டெஸ்கர் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அணித்தலைவர் டெஸ்கர் 40வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். சற்று வெளியே வீசப்பட்ட பந்து ஆடாமல் விட்டுவிடுகின்றார் ஸ்ரீவர்தன். மிக நிதானமாக துடுப்பாடி கொண்டிருக்கின்றார் ஸ்ரீவர்தன். 31 பந்துகளிலே 10 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார். உண்மையிலேயே இந்த சுழல் பந்து வீச்சாளருக்கான ஒரு கடமை இருக்கின்றது. என்னென்றால் துடுப்பாட்டர்களுடைய பொறுமையை சோதித்து பார்ப்பது இல்லையா? ஆமாம், உண்மைதான். அதி உச்சமாக சோதித்து பார்ப்பார்கள் துடுப்பாட்ட வீரர்களை.
அந்த பந்தையும் அழகாக ஆடி இருக்கிறார். இருந்த போதும் பல தாட்சோபனை உண்மையாக முதல் 2 பந்துகளையும் வெளித்திரும்பை பந்துகளை வீசிவிட்டு உடனடியாக 3வது பந்தினை உள்திரும்பை பந்தாக மாற்றி கால் காப்பை நோக்கி அந்த பந்தை 3வது பந்தினை கால் காப்பை நோக்கி வீசி இருக்கின்றார். பார்ப்போம் மீண்டும் அந்த ஸ்லோ மோஷன்லே இல்லை, அது விக்கெட்டை தாக்கக்கூடிய பந்தாக தெரியவில்லை. எனவே நடுவர் ஒரு மிக சிறப்பான முடிவை எடுத்திருக்கிறார். டெஸ்கர் மீண்டும் சற்று அளவு குறைந்து வீசப்படுவது ஓப் திசையில் அடிக்க முயன்றார். துடுப்பில் சரியாக இணைந்து கொள்ளவில்லை. களத்தடுப்பாளர் அந்த பந்தை சீர் செய்திருக்கின்றார். ஓட்டம் பெறுகின்ற வாய்ப்புகள் குறைவு. தற்பொழுது யாழ் இந்து கல்லூரியுடைய பழைய மாணவர்களுடைய வருகை அதிகரித்திருக்கின்றது. இன்று சனிக்கிழமை விடுமுறை நாள். நிச்சயமாக மாலை வேளையிலே அதிகளவான பார்வையாளர்களோடு இந்த போட்டி இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. சற்று வெளியே வீசப்பட்ட பந்து ஆடாமல் விட்டுவிட்டிருக்கிறார் ஸ்ரீவஸ்தன். ஓட்டம் பெறுகின்ற வாய்ப்புகளிலே விக்கெட் காப்பாளர் ஊடாக மீண்டும் பந்து வீச்சாளர்களுடைய கைகளிலே பந்து. எங்கள் கூறியது போல யாழ் இந்து கல்லூரி மற்றும் கொழும்பு இந்து கல்லூரி ரசிகர்கள் பட்டாளம் மிக அழகாக லோங்கோன் திசையிலே தட்டி ஒரு ஓட்டத்தை அணிக்காக பெற்றுக் கொடுக்கிறார் ஸ்ரீவஸ்தன். 127 ஓட்டங்கள், 8 இலக்குகள், நஷ்டத்திற்கு 40 பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவில். உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 Steels Avenue East, C102. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to the Papare, your home for all things sports. பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் ஜோராஜ். 41வது பந்து பெருமாடத்தில் வீச ஸ்ரீவஸ்தன் தயாராகின்றார். 35 பந்துகளில் 11 ஓட்டங்களோடு ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார் ஸ்ரீவஸ்தன். அவருக்கு இணையாக 28 பந்துகளில் 9 ஓட்டங்களோடு அபிவர்ணன் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். உண்மையிலேயே நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர் மிகச்சிறப்பான ஒரு இணைப்பாட்டம் இங்கே வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. பந்துகளுக்கு ஏற்ற அதி அற்புதமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். 9வது இலக்கிலே இப்படி ஒரு இணைப்பாட்டம் ஒரு ஆச்சரியம் அளிக்கக்கூடிய வகையிலான இணைப்பாட்டம். லெக் திசையில் வீசப்பட்ட பந்து ஃபைன் லெக்கிலே அவங்க அடித்திருக்கின்றார். ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கின்றது. நல்ல ஒரு களத்தடுப்பு வியூகத்தோடு கொழும்பு இந்த கல்லூரி இந்த போட்டியை அணுகி கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஓட்டங்களை குவிக்க முடியாத வகையிலே எல்லைப்புறத்திலே களத்தடுப்பாளர்கள் அனைவரையும் பெரும்பாலானவர்களை நிறுத்தி இருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது விக்கெட் அவர்களுக்கு தேவையில்லை. ஓட்ட எண்ணிக்கை குவிப்பை கட்டுப்படுத்தினால் நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு முடிவை மாற்றக்கூடிய ஒரு சக்தியோடு அவர்கள் இந்த போட்டியிலே விளையாடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். முழு அளவில் வீசப்பட்ட பந்து மீண்டும் அடித்து ஆடினார். சரியாக இணைந்து கொள்ளவில்லை. நான் நினைக்கிறேன் அது லெக் பை ஆக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இல்லை, அது அவருடைய துடுப்பிலை இணைந்து கொண்ட பந்து ஸ்ரீவஸ்தனுடைய கணக்கிலே வைக்கப்படுகின்றது ஒரு ஓட்டம். நான் ஏற்கனவே கூறியது போல துடுப்பாட்டங்களுடைய பொறுமையை சோதிக்கின்றார்கள், ஆசை காட்டுவார்கள் என்று சொன்னார்கள் தெரியுமா? அதுபோல அள்ளி அலாக்காக பந்தை தூக்கி போடுகிறார். இருந்தாலும் யாழ்ப்பாணம் இந்த மோசம் செய்து விடுவார், ஆசை காட்டி மோசம் செய்து விடுவார்கள் என்பதை கேட்டால் போல் ஆபத்து வரும் என்று தெரிகின்ற பந்துகளை அவர்கள் அணுகுவதே இல்லை, தொடுவது கூட இல்லை, அடிக்காமல் விடுவதும் இல்லை. இல்லையா? ஸ்ரீவஸ்தன் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற 12 ஓட்டங்களோடு மீண்டும் ஜோராஜ் மிக சிறப்பாக முன்னங்காலில் சென்று அந்த பந்தை தடுத்தாடி இருக்கின்றார் ஸ்ரீவஸ்தன். ஃபோர்வர்ட் டிஃபென்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள். நீங்கள் ஒரு பயிற்றுவிப்பாளர் என்பதனால் இந்த சில நுணுக்கங்களை கூட அறிந்திருக்க முடியும். என்ன தரிசிகள்? நிச்சயமாக நான் கூறியது என்னவென்றால் அந்த பந்தினுடைய போக்கை பொறுத்து துடுப்பாட்ட வீரருடைய துடுப்பு மட்டை அசைவது. இம்முறை ஒரு ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அங்கே களத்தடுப்பாளருடைய கவனையின்மை. ஸ்ரீவஸ்தனுடைய துடுப்பிலிருந்து சென்ற பந்து ஒரு ஓட்டத்தை அணிக்க பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. நான் நினைக்கிறேன் அவர்களுக்கு அடித்தலைவர் மற்றும் பயிற்சியாளர் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுரைகளுக்கு ஏற்றால் போல செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வெளியில் இருக்கிற பந்துகளை அவர்கள் தொடுவதே இல்லை. பாருங்கள், விக்கெட்டுக்கு நேராக ஆபத்தாக வருகின்ற பந்துகளில் ஒட்டி ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 211 ஓட்டங்களை
முன்னிலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கடந்த போட்டியின் போது அதிகளவான பவுண்டரி ஸ்கோர்ஸ் என்று சொல்வார்கள், எல்லை தாண்டிய ஓட்டங்கள் நிறைய அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த இன்னிங்ஸிலே விக்கெட்டுகளுக்கு இடையிலே அதிகளவான ஓட்டங்களை சேகரிப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது யாழ் இந்து கல்லூரி அணி. அது கூட இந்த போட்டியை அணுகும் ஒரு டாக்டிக்ஸ், அந்த நுணுக்கம் அணித்தலைவர்களே அல்லது களத்தடுப்பான பயிற்றுவிப்பாளர்களுடைய நுணுக்கமாக கூட நாங்கள் அதை பார்த்துக்கொள்ள முடியும். யுவராஜ் மீண்டும் லேக் திசை நோக்கி வீசப்பட்ட பந்து ஆடாமலே விட்டு விடுகின்றார். நிறைவுக்கு வருகின்றது 41வது பந்து பரிமாற்றம். 130 ஓட்டங்களுக்கு 8 இலக்குகள். கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாக உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற சி.கே. செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269. சி.கே. செந்தூரன் 416-400-8383. Kennedy Convention Center. பந்து பெருமாற்றங்களில் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றன. 130 ஓட்டங்கள் பகிரப்பட்டிருக்கின்றன. இலக்குகள் இதுவரை இழந்திருக்கின்றார்கள். மீண்டும் ஜாதவ் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். உண்மையிலேயே 3 சுழற்பந்து வீச்சாளர்களை அடுத்தடுத்து மாற்றம் செய்து பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா? எந்த சூழலிலாவது இவர்களை சிக்க வைக்க வேண்டும் என்பது கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய ஒரு திட்டமிடலாக இருக்கின்றது. அதிகமாக மனராஜ் இப்பொழுது அவதானியங்கள் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் துடுப்பாட்ட வீரர்களுடைய லெக் சைட்னை அதிகமாக பதம் பார்க்கிறார்கள் இல்லையா? நல்ல அவர்களே அதுக்குரிய உத்தி என்னவாக இருக்கு நினைக்கிறேன் இல்லை, அந்த பந்து லெக் சைடில் விழுந்து முன்புறமாக வரும்பொழுது அவர்களுக்கு பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டு அந்த பந்து துடுப்பாட்ட வீரரை நோக்கி வரும். இதன் மூலம் அவருடைய கவனத்தை திசை திருப்ப முடியும். துடுப்பாட்ட வீரருடைய ஓப் சைடில் விழுந்து வர பந்துகளை மிக துல்லியமாக கணித்து ஆடக்கூடிய வாய்ப்பு துடுப்பாட்ட வீரருக்கு இருக்கும். லெக் சைடில் விழும்பொழுது அவர்களுடைய பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டதாக அந்த பந்து இருப்பதனால் சிறு தடுமாற்றம் ஏற்படும். அந்த தடுமாற்றத்தை வைத்து அவர்களுடைய இலக்குகளை சரிப்பதுதான் அந்த நோக்கமாக இருக்கக்கூடியது. 6ல் ஒரு பந்திலாவது யானையின் காதுக்குள் புகுந்து விட வேண்டும் இல்லையா? நிச்சயமாக 40 பந்துகள், உண்மையிலே 40 பந்துகளை இதுவரை எதிர்கொண்டிருக்கிறார் ஸ்ரீவத்சன் 13 ஓட்டங்களோடு. ஐப்பவர் என்று சொல்வார்கள், இப்பொழுது அவர்களுக்கு அது அதிகரித்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது ஸ்ரீவத்சனுக்கு. நேற்றைய தினம் யாழ்ப்பாண இந்து கல்லூரி வீரர்கள் வேகப்பந்து வீச்சு சுழற்பந்து வீச்சுன்னு மாறி மாறி வீரர்களை பயன்படுத்தி இலக்குகளை சாய்த்திருந்தார்கள் இல்லையா? அது கூட கடந்த காலத்தில் இலங்கை அணி பயன்படுத்திய ஒரு நுட்பம். சமீந்தவாஸ் ஒரு புறம் பந்து வீசுவார், மறுபுறத்திலே முத்தியா முரளிதரன் பந்து வீசுவார். இந்த 2 பந்தையும் எதிர்கொள்வது துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு ஒரு சிரமமாக இருக்கும். 2 பக்கம் நெருப்பு கொளுத்தி விட்டு வெளியில் ஓடுங்கள் என்பது போல் இருக்கும் இல்லையா? அதே நுணுக்கத்தை தான் நேற்றைய தினம் யாழ் இந்து கல்லூரி பயன்படுத்தியிருந்தார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு நிறைய வித்தியாசம், சற்று வித்தியாசமாக கூட கொழும்பு இந்து கல்லூரி அனைத்து முனைகளிலுமே தொடர்ச்சியாக சுழல் பந்து வீச்சாளர்களை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதுவரை அவர்கள் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை பயன்படுத்துகின்ற வீதம் மிக குறைவு. இன்றைய போட்டியிலே பயன்படுத்தவே இல்லை என்று கூட சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு சுழல் பந்து வீச்சாளர்களை அதிகம் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். யாதவ் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். மிக சிறப்பான ஒரு பந்து வீச்சு. முன்னங்காலில் சென்று அந்த பந்தை தடுத்து ஆடி இருக்கின்றார் ஸ்ரீவஸ்தன். உண்மையில் நாங்கள் அந்த பம்பலப்படி இந்து கல்லூரி துடுப்பாட்டம் செய்யும் போது நாங்கள் பார்க்கலாம். யாழ்ப்பாண இந்து கல்லூரி சுழல்பந்து வீச்சாளர்களை பாவிக்கும் போது வித்தியாசமான களத்தரப்பு யோகங்களை கூட வைத்திருந்தார்கள் இல்லையா? அந்த பயிற்சியின் போது அவர்கள் செய்த அந்த பயிற்சியை அப்படியே போட்டியிலே அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்தி அந்த விக்கெட்டுகள் 2-3 விக்கெட்டுகளை அந்த முறையில் அவர்கள் வீழ்த்தியிருந்தார்கள். இது கூட மிக சிறப்பான ஒரு திட்டமிடல், பயிற்றுவிப்பாளர்களுடைய திட்டமிடல். ஜாதவ் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். மூன்றாவது பந்து பரிமாற்றத்தினை ஜாதவ் வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். 130 ஓட்டங்கள் இதுவரை பகிரப்பட்டிருக்கின்றன. மிகச் சிறப்பாக முன்னங்கால்களில் நகர்ந்து, நீங்கள் குறித்துள்ள ஃபோர்வர்ட் டிஃபென்ஸ் என்பார்கள், முன்னங்கால்களில் நகர்ந்து அந்த பந்தினை தரையோடு களத்தோடு ஆடி இருக்கிறார்.
43வது ஓவருக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் யுவராஜ். 4 இலக்குகளை இந்த இன்னிங்ஸிலே சரித்திருக்கின்றார். இந்த தரையோடு ஆடுவது தொடர்பாக கடந்த ஓவரிலே கருத்திருந்தோம். அதிலே ஸ்பெஷலிஸ்ட் 2 பேர் இருக்கின்றார்கள், ராகுல் டிராவிட் மற்றது எங்களுடைய மாவனாத்த பத்து. அந்த பந்தை அடித்தால் அடித்த இடத்திலிருந்து எல்லை கோடு வரைக்கும் உருண்டே செல்லக்கூடிய வகையிலே ஆடக்கூடிய 2 அற்புதமான வீரர்கள். யுவராஜ் பந்து வீச ஆரம்பித்திருக்கிறார். லெக் திசையில் ஒரு ஓட்டம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளிலே அந்த முயற்சி அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. விக்கெட் காப்பாளர் வேகமாக செயற்பட்டு அந்த பந்தை சீர் செய்திருக்கிறார். உண்மையிலேயே மம்பலப்படி இந்து கல்லூரிய விக்கெட் காப்பாளர் மிக காத்திரமாக தன்னுடைய பங்களிப்பை அங்கே வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார். நீங்கள் கூறியது போல களத்தடப்பு யூகங்களாக இருந்தாலும் சரி. இந்து கல்லூரி கொழும்பு அந்த பந்தை ஆடாமலே விட்டுவிடுகின்றார். விக்கெட் காப்பாளர் ஊடாக மீண்டும் பந்து வீச்சாளருடைய கைகளிலே பந்து. யுவராஜினுடைய பந்து வீச்சு பாணி கூட எங்களுடைய முன்னாள் அணித்தலைவர் இலங்கை அணித்தலைவர் ஜெயசூர்யாவினுடைய சாயலோடு ஒத்தி இருக்கின்றது. நடுவரை ஊடெடுத்து சென்று பந்து வீசுவது அவருடைய பாணி. நீண்ட இடைவெளியின் முன்னர் ஒரு ஓங்கி அடிக்கப்பட்ட அடி ஒன்று அடித்திருந்தார். ஆனாலும் ஒரு ஓட்டம் லோகோ திசையில் கிடைக்கின்றது. 212 ஓட்டங்கள் முன்னிலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர். ஓட்ட சராசரி மிக குறைவான நிலைக்கு வந்திருக்கிறது. 3.08 குறைந்திருக்கின்றது. ஆனால் அது கூட ஒரு சரியான திட்டமிடல். நான் நினைக்கிறேன் 250 இலக்கை நோக்கி மெதுவாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. 250 ஓட்டங்களை இந்த மைதானத்திலே 2வது இன்னிங்ஸுக்காக அடித்து பெற்றுக்கொள்வது மிக கடினமான ஒரு விடயம். அதுவும் கிடைக்கப் போகின்ற 4 மணித்தியாலங்களோ அல்லது அதுக்கு கூடின மணித்தியாலங்களில் அந்த ஓட்ட எண்ணிக்கை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். யாழிந்த கல்லூனுடைய பந்து வீச்சு பலத்திற்கு நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்வது மிக கடினமான ஒரு வேலையாகத்தான் இருக்கும். இந்த முறை லெக் திசையிலே ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். 2 ஓட்டங்களாம் மிக சிறப்பாக அந்த பந்தை லெக் திசையிலே சட்டி ஸ்ரீவஸ்தன் 2 ஓட்டங்களை அணிக்காக பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். முழு அளவில் வீசப்பட்டது வந்து லாபகமாக எல்லை கொண்டதற்கு அனுப்பியிருக்கின்றார். முழு அளவில் வீசுவது கூட ஆசை காட்டி மோசம் செய்வது போன்றது. துடுப்பாட்ட வீரருக்குரிய உந்துதலை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் இலக்குகளை சரிப்பது போன்ற ஒரு திட்டமிடலாக கூட இருக்கலாம். பதினான்காவது பேட்டில் ஆஃப் ஹிந்துஸ் இந்துக்களின் மாபெரும் போர் யாழ் இந்து கல்லூரி மைதானத்தில் இருந்து நேரடியாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த பந்தை மாடாமல் பெற்றிருந்தார். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய ஆசிரியர்கள் இந்த போட்டியை கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ தெரியாது இல்லையா? யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணி 214 ஓட்டங்கள் முன்னிலையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதி அற்புதமாக நல்ல அளவோடு வீசப்பட்ட பந்து இப்பொழுது எங்களுடைய ஸ்ரீவஸ்தன் மேற்கொண்டது பேக்போர்ட் டிஃபெண்டரா ஃபோர்வர்ட் டிஃபென்ஸா? Looking to sell your gold? At New Runganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Runganas Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Seals Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Runganas Jewelry, where trust meets value. Visit. இந்துக்களின் சமர் போட்டியின் நிரலுக்கான பிரதான அனுசரணையாளர்கள் கனடாவின் தங்கச் சுரங்கம் நியூ ரங்கனாஸ் ஜுவல்லரி கனடா, 747 ஆட்டோ பார்ட்ஸ் கனடா உரிமையாளர் திரு குமார். இணை அனுசரணையாளர்கள் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் திரு செந்தூரன், திரு சுகந்தன், எம் மோஷன் பிஐசி திரு மிதுலன் பஞ்சலிங்கம், செல் டெல் மொபைலிட்டி திரு உதயன்,
ரிமாக்ஸ் ராயல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏஜென்ட் சிந்து சுதன் ஆகியோருடைய அனுசரணையோடு இந்த கிளென்சமர் கிரிக்கெட் போட்டியினுடைய நேரலை இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நேரலை நீங்கள் நேரடியாக லங்காஸ்ரீ தமிழ்வின் இணையதளங்களிலும் ஐபிசி தமிழ் இணையதளத்திலும் ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சியிலும் ThePapare தொலைக்காட்சியிலும் ThePapare முகநூலூடாகவும் ThePapare யூடியூப் மற்றும் இணையதளம் ஊடாகவும் ARV லோசன் ஸ்போர்ட் முகநூல் மற்றும் யூடியூப் ஊடாகவும் அனலே எக்ஸ்பிரஸ் டிவி ஊடாக கனடாவிலும் நட்சத்திரா டிவி ஊடாக கனடாவிலும் NBCM மீடியா ஊடாக முகநூலிலும் கிரிக் அலர்ட்ஸ் ஊடாக ஃபேஸ்புக்கிலும் நீங்கள் இந்த நேரலைகளை கண்டுகளிக்க முடியும். தற்பொழுது ஒரு வாட்டர் பிரேக் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில். தண்ணீர் இடைவேளை ஒன்று நடுவர்களினால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த இடைவேளையிலே நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை எங்களுடைய அனுசரணையாளர்களை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றோம். பிரதான அனுசரணை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் கனடாவின் தங்கச் சுரங்கம் நியூ ரங்கனாஸ் ஜுவல்லரி கனடா, 747 ஆட்டோ பார்ட்ஸ் கனடா உரிமையாளர் திருக்குமார். இணை அனுசரணையாளர்கள் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் திரு CK செந்தூரன், திரு சுகந்தன், மோஷன் PIC திரு மிதுலன் பஞ்சலிங்கம், செல் டெல் மொபைலிட்டி திரு உதயன், ரிமாக்ஸ் ராயல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏஜென்ட் சிந்து சுதாகரன் ஆகியோருடைய அனுசரணையோடு இந்த நேரலைகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நேரலைகள் நேரடியாக எங்களுடைய லங்காஸ்ரீ மற்றும் தமிழ்வின் இணையதளங்களூடாகவும் ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சி ஊடாகவும் ThePapare டிவி, ThePapare முகநூல் யூடியூப் ஊடாகவும் மற்றும் இணையதளம் ஊடாகவும் ARV லோஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் முகநூல் மற்றும் யூடியூப் ஊடாகவும் அனலே எக்ஸ்பிரஸ் டிவி ஊடாக கனடாவிலும் நட்சத்திரா டிவி ஊடாக கனடாவிலும் NBCM மீடியா முகநூலூடாகவும் கிரிக் அலர்ட்ஸ் முகநூலூடாகவும் TT பிளே ஊடாக ஐரோப்பா முழுவதும் இந்த போட்டிகளை நேரலையாக நீங்கள் கண்டுகளிக்க முடியும். இப்பொழுது எங்களுடைய யாழ் இந்து கல்லூரி மைதானம் அமைந்திருக்கின்ற சூழலினுடைய தரை தோற்றம் எங்களுடைய புகைப்பட வர்ணனையாளர்கள் புகைப்பட கலைஞர்களூடாக காண்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இதுவரை யாழ் இந்து கல்லூரி 133 ஓட்டங்களுக்கு 8 இலக்குகளை இழந்திருக்கின்றார்கள். 43 பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவில். மிக அழகான ஒரு தரை தோட்டம். மும்முனையும் கடலால் சூழப்பட்ட யாழ் குடா நாட்டினுடைய மத்தியிலே யாழ் இந்து கல்லூரி மைதானம் மிக சிறப்பாக தோற்றமளிக்கின்றது. மிக சமீபத்திலே யாழ் இந்து கல்லூரி பழைய மாணவர்களுடைய பங்களிப்போடு இந்த மைதானம் புனரமைக்கப்பட்டு மிக சிறப்பாக மீள் அழகுற வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கம்மிங் பேக் டு த டியூட்டி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள். நாங்கள் நேரடியாக போட்டிக்கு செல்கின்றோம். பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய பந்து வீச்சாளர். கால் காப்பை நோக்கி வீசப்பட்ட பந்து தடுத்து ஆடி இருக்கின்றார் அபிவர்ணன் யாதவ். அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் பந்து வீச. இன்றைய நாளில் அதிகளவான பழைய மாணவர்கள் மற்றும் கிரிக்கெட் நலன் விரும்பிகள் இந்த மைதானத்தை சூழ்ந்து கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மீண்டும் அவை வர்ணன் நோக்கி வீசப்பட்ட பந்து லெக்கிலே விழுந்து உள்நுழைகின்ற அந்த பந்தை மிக அற்புதமாக தடுத்தாடுகின்றார் அபிவர்ணன். மீண்டும் யாதவ் முன்னங்காலில் சென்று தடுத்தாட முயன்றிருந்தார். துடுப்பில் இணைந்து கொள்ளவில்லை. நேராக விக்கெட் காப்பாளரிடம் செல்ல இருநூற்றி 14 ஓட்டுகள் முன்னிலை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர். மீண்டும் யாதவின் பந்து தடுத்தாடப்பட்டிருக்கின்றது. நான் கூறியது போல கட்டளையிட்டார் போல் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆபத்தான பந்துகளை மாத்திரமே தடுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். தேவையற்ற பந்துகளை அவர்கள்
பயன்படுத்தவே இல்லை. 38 பந்துகளில் 11 ஓட்டங்களோடு ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார் அபிவர்ணன். பின்வரிசையிலே அற்புதமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் அபிவர்ணன். 9ஆம் இலக்க வீரராக உள்நுழைந்தவர். மிக நிதானத்தோடு அழகான கால் நகர்வுகளோடு பந்துகளை எதிர்கொண்டிருக்கின்றார். மீண்டும் ஒரு அற்புதமான துடுப்பாட்டம். முன்னங்காலில் சென்று அந்த பந்தை தடுத்தாடி இருக்கின்றார். ஓட்டங்கள் பெறுகின்ற வாய்ப்புகளில் 44 பந்து பரிமாற்றம் நிறைவில் 133 ஓட்டங்கள், 8 இலக்குகள் இழப்பிற்கு. யாழிந்த கல்லூரி அணி. பந்துவீச்சிலே ஒரு மாற்றம். ஸ்ரீநிதிஷன் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். இதுவரை 4 10 பரிமாற்றங்களை வீசி 21 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு இலக்குகளை சாய்த்திருக்கின்றார் ஸ்ரீநிதிஷன். அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் ஸ்ரீவஸ்தனை நோக்கி பந்து வீசுவதற்காக. பந்து வீச்சுகளிலே கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினுடைய அணித்தலைவர் பல வியூகங்களை மாற்றி அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். இந்த இணைப்பாட்டத்தை எப்படியாவது முறித்துவிட வேண்டும் என்று இதுதான் சளைத்தவர்களில் என்று ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்ரீவஸ்தன் மற்றும் அபிவர்ணன் ஆகியோர். இந்த இணைப்பாட்டம் நிஜமாக கொழும்பு இந்த கல்லூரி அணிக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். உளவியல் ரீதியாக கூட அவர்கள் களைப்படைவார்கள். அதைவிட உடல் ரீதியாகவும் களைப்படைந்தால் நிச்சயமாக துடுப்பாட்டம் செய்யும் போது அதனுடைய எஃபெக்ட் தெரியும். பந்து வீச்சிலே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம். வேகப்பந்து வீச்சாளர் நீண்ட ஒரு இடைவெளிக்கு பின்னர் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் ஸ்ரீநிதிஷன். சற்று வழியை வீசப்படுவது கட் ஷாட் ஒன்று அடிக்க முற்பட்டார். பந்து துடுப்பிலே சரிவர இணைந்து கொள்ளவில்லை. இருந்தாலும் யாழிந்து கல்லூரி அணி வீரர்கள் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை இலகுவாக எதிர்கொள்ளக்கூடிய வகையிலே தயார்படுத்தப்பட்டவர்கள். கடந்த இன்னிங்ஸிலும் கூட வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை அதிகளவாக அவர்கள் இலகுவாக கையாண்டதை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. மிக நிதானமாக திசையில் தட்டியிருந்தார். ஓட்டம் வருகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. மிக எளிதாக பந்து வீச்சாளர்களை கையாண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த இணைப்பாட்ட ஜோடிகள். மிக அழகான துடுப்பாட்டம். ரன்அவுட்டுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது, நிறைய இது கை கூடவில்லை. இலக்குகள் கூட நஷ்டமில்லை. உண்மையிலேயே நேற்றைய தினம் ஸ்ரீநிதிஷன் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி 2வது இன்னிங்ஸ் 6 துடுப்பாட்டத்தை ஆட ஆரம்பித்தவர்களே முதலாவது பந்து பேர் பேட்டத்திலேயே முதலாவது இலக்கினை சாய்த்து கொடுத்த ஒரு பந்து வீச்சாளர். ஸ்ரீநிதிஷன் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். ஸ்ரீவஸ்தனை தூக்கி மிக சிறப்பாக தடுத்தாடி இருக்கின்றார். ஓட்டம் வருகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. மைதானத்தினுடைய ஃபேமிலியன் முனையிலிருந்து பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய பந்து வீச்சாளர் ஸ்ரீநிதிஷன் எதிர்கொள்ள ஸ்ரீவஸ்தன். மிக அழகாக வீசப்பட்ட பந்து லெக் திசையில் ஒரு ஓட்டம் ஸ்ரீவஸ்தனுடைய துடுப்பில் இருந்து கிடைக்கின்றது. 52 பந்துகளில் 16 ஓட்டங்களை அணிக்காக பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் ஸ்ரீவஸ்தன். சமோசா, தேங்க்யூ.
மேலும் ஸ்ரீவஸ்தன் மைதானத்துடைய ஃபேமிலி என்பதில் இருந்து பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். இம்முறை அபிவர்ணன் எதிர்கொள்ள ஆடாமலை விட்டு விடுகின்றார். ஓட்டம் வருகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. 45 பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவில் 134 ஓட்டங்கள், 8 இலக்குகள் இழப்பிற்கு யாழ் இந்து கல்லூரி அணி. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 Steels Avenue East, C10. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to the Papare, your home for all things sports. பந்து வீசும் மீண்டும் ஜாதவ் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். வெளித்திருமுகை பந்து ஒன்றுக்கு உண்மையிலே ராகுல் டிராவிட் அடிக்கின்ற பாணியிலே லேட் கட் ஷாட் ஒன்று அடிக்க முற்பட்டார். பந்து தொடப்பில் இணைந்து கொள்ளவில்லை. மீண்டும் யாதவ் ஸ்ரீவத்சரை நோக்கி கால் காப்புகளை நோக்கி வீசப்பட்ட பந்து லோங் ஆன் திசைகளில் சீர் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. 135 ஓட்டங்களுக்கு 8 இலக்குகள் இழந்திருக்கு ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியுடைய வீரர்கள் 216 ஓட்டங்களை 2வது இன்னிங்ஸில் முன்னிலை வகித்துக் கொண்டும் இருக்கின்றார்கள். ஜாதவின் அடுத்த பந்தை எதிர்கொள்ள அபிவர்ணன் தயாராகின்றார். மிகச்சிறப்பாக முன்னங்கர்கள் சென்று ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் அபிவர்ணன். டி ஜாதவ் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். தொடர்ச்சியான பந்துவீச்சு மாற்றங்கள் கூட நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினர். விக்கெட்டினை எப்படியாவது வீழ்த்த வேண்டும் என்ற முனைப்போடு அவர்கள் பந்து வீசிக் கொண்டிருப்பது தெரிகின்றது. முழு அளவில் வீசப்பட்ட பந்து அங்கே லெக் திசையிலே ஆல்ரெடி களத்தடுப்பாளர் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். சரியான திட்டமிடலோடு அந்த களத்தடுப்பாளர்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். மீள கொழும்பு கல்லூரியினருடைய களத்தடுப்பாளர்கள் உள்ளழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எல்லைப்புறத்திலிருந்து விக்கெட்டை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற நோக்கம் அவர்களுடைய பந்து வீச்சிலும் சரி களத்தடுப்பு வியூகத்திலும் சரி தெரிகின்றது. சற்று அளவு குறைந்து வீசப்பட்ட பந்து லெக் திசையிலே அடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 4 ஓட்டமாக அமைகின்றது. லெக் பை முறையிலே உதிரியாக 4 ஓட்டம் கிடைக்கின்றது. இந்த லெக் பை ஓட்டங்கள் துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு உரியதல்ல, உதிரிகளாக அந்த ஓட்ட எண்ணிக்கை கணக்கெடுக்கப்படும். இந்த போட்டிகளுக்கான புள்ளி பதிவில் கூட இலங்கை துடுப்பாட்ட புள்ளி பதிவாளர் சங்க அங்கத்தவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பந்தை ஆடாமலை விட்டுவிடுகின்றார். விக்கெட்டுக்கு வெளியே வீசப்பட்ட பந்து ஓட்டம் பெறுகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை. 220 ஓட்டங்கள் இதுவரை முன்னிலை வகித்திருக்கின்றார்கள். 139 ஓட்டங்கள் இந்த இன்னிங்ஸிலே 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 46 பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவில். கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269 CK செந்தூரன் 416-400-8383 Kennedy Convention Center. 139 runs for the loss of 8 wickets. Jaffna Hindu College batting out their second innings against the Hindu College Colombo. This score starting a fresh over, beautiful delivery to start off with. A flighted delivery, pushing it in front. Srivasanthan coming forward but beating his outside edge.
Good morning, Ravi. Good morning, Aran. Slowly, these two guys are building a strong partnership over there. Both of them have faced more than 40 balls. It has been a slow but a steady partnership between these two batters. They joined together when the score was 110 for the loss of 8 wickets. And for the past 1 hour or so, they have managed to build a slow but a steady partnership with a total of 30 runs added to the total. And Abhivarnan currently at 45 deliveries, 11 runs, and Sri Vasantan on 18 unbeaten of 56 deliveries. We are at the 47th over of the Jaffna Hindu College innings. Dishkar was really successful today morning, grabbing 3 wickets out of the 6 to fall. Currently, Jaffna Hindu College leading by 219 runs. In this innings, when spinners started, they are doing really very well. On this side, Captain Teshkar with 3 wickets. The other hand, Yuvraj. I think Jaffna Hindu will be eyeing a 250 runs target. Lunch break will be at 12. Once again, a good delivery to end the over. That completes over number 47. It's 140 for the loss of 8 wickets. On the grounds, Mr. Arul Mali is with renowned Jaffna Hindu cricketer Shan Dialog. Recording Pole 140 for the loss of 8 wickets. We have Yuvraj back into the attack. The successful bowler for Colombo. That's a lovely shot down the ground. Couple of bounces well fielded by the mid-off fielder. I'm seeing an aggressive shot after quite a long time by Abhivarnan. I would say after the fall of the 8 wicket, it was one of the rarest aggressive shot that I've seen. Couple of runs added to the total. 141 for the loss of 8 wickets. Mike testy 1. Again, Yuvraj. Mike testy 1. To Abhivarnan. Well ball directed to the stumps. Here's for LBW. Should say Yuvraj the man for the Hindu College Colombo. So far 4 wickets in இன்னொரு நேர்காணலுக்காக வந்திருக்கிறோம். நாங்கள் first innings now 4 for யாழ்ப்பாண 37 இந்து having 70ஆம் ஆண்டுகளில் 76 நினைக்கிறேன் யாழ் இந்து அண்டர் 19 அணியின் தலைவர். அதுக்கு பிறகு கோச்சாக இருந்தார். அதுக்கு பிறகு ப்ரீஃபெக்ட் ஆஃப் கேம்ஸ், மாஸ்டர் இன்சார்ஜ், பல 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 துறைகள் இருந்தவர் தயாளன் அண்ணா. அண்ணா வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம். ஆனால் யாழ்ப்பாண கிரிக்கெட்டில் நீங்கள் கனகாலமாக இன்வால்வ் ஆகிருந்திருக்கீங்க. 70களில் இருந்து இப்போ வரைக்கும். இப்போ சொன்ன ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முதல் வரைக்கும் எப்படி போகுது? என்ன ஹவ் இஸ் த ஹெல்த் ஆஃப் யாழ்ப்பாண கிரிக்கெட் எப்படி இருக்குது? யாழ்ப்பாண கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் விளையாடுற காலத்தில் கொழும்பு கிரிக்கெட்டுக்கு சமனாக நாங்கள் விளையாடி இருக்கிறோம். பாகிஸ்தான் ஸ்கூல்ஸ் இங்கே வரையில் நாங்கள் கொழும்பு டீம் தோற்றது, நாங்களும் தோற்றுனாங்கலாம். நாங்கள் சின்ன மார்ஜின்லாம் தோற்றுனாங்க. அப்படி எங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் நல்லா தான் இருந்தது. அதுக்கு பிறகு மெட்டிங்கில் விளையாடுறதுக்கும் டர்ஃபில் விளையாடுறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தால் ஜப்னா கிரிக்கெட் லோவாக தான் போய்கொண்டிருக்குது. இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதா தெரியல. மிகவும் இது நாங்கள் நிறைய கதைகளை விட இருந்தான் யாழ். ஆனால் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஓல்ட் பாய்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டில் அட்லீஸ்ட் யாழ் இந்துவில் ஒரு டர்ஃப் நெட்ஸ் வந்துருக்குது.
ஓல்ட் பாய் சப்போர்ட் நிறைய வந்து கொண்டு இருக்குது. ஆனால் இதால் இப்போ கொஞ்சம் இனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படி நாங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரமாட்டு தான் நாங்கள் யோசிக்கிறோம். ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கல இங்கே மெட்டிங்கில் மேட்சஸ் விளையாடுற காரணத்தினால அவர் டேர்ஃபில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது குறைவு. இப்போ டேர்ஃபில் அதுவும் அந்த டேர்ஃப் மெயின்டைன் பண்ணுறதும் இங்கே சரியான பிரச்சனையான விஷயம். அதை டேர்ஃப் மெயின்டைன் பண்ணாமல் அதில் விளையாடுறதுல எந்த பிரயோசனமும் இல்லை. கொழம்புல இருக்கிறார்கள் டேர்ஃபில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போட்டு டேர்ஃபில் விளையாடுறதுக்கும் இங்கே டேர்ஃபில் விளையாடி போட்டு டேர்ஃபில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு மெட்டிங்கில் விளையாடுறதுக்கும் சரியான வித்தியாசம் இருக்குது. அதன்படியாக எங்களோட கிரிக்கெட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் சரியான குறை. நான் முதல் உங்களோட கோச் அலன்ராஜோட கழிச்சு கொண்டிருக்கும் போது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம்தான், அண்டர் 13 அண்டர் 15 லெவலில் வந்து நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் கூடின ஸ்கூல்ஸோட விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கணும்னு சொல்லியிருந்தார். அது நான் 70 காலகட்டங்கள் அது இருந்தது. ஆனால் அதுக்கு பிறகு இப்போ இல்லாமல் போய் இப்போ திருப்பி வந்து கொண்டிருக்கு. அதை பற்றி நீங்கள் உங்களோட கருத்து? நாங்கள் அண்டர் 15 அண்டர் 17 தான் அப்போ இருந்தது. அந்த நேரத்தில் நாங்கள் செமிஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் அதிகமாக போயிருக்கிறோம். ஒரு டீம் ஃபைனல்ஸுக்கு போய் நாங்கள் ஃபைனல்ஸில் ராயல் காலேஜோட தோற்று. நாங்கள் மற்ற முறை விளையாட்டுகள் எல்லாம் நாங்கள் ஜெஃப்னாலேருந்து செலக்ட் பண்ணப்பட்டு கொலம்பு ஸ்கூல்ஸோட தான் தோக்குறோம் நாங்கள் அங்கே போய். ஆனால் அது இப்படி தோக்குற இல்லை. நாங்கள் தோக்கையில் ஒரு 10 ரன்ஸ் 20 ரன்ஸால் தோப்பேமே வழியே அவனோட மேட்சோட கண்டி தர்மராஜா நல்ல ஸ்கூல்ஸ் வரும், கொலம்பு ராயல் வரும், நாலந்தா வரும், ஆனந்தா வரும். நாலந்தாவோட ஒரு என்கவுண்டர் ஒன்று நடக்கிறது. இங்கே ஒரு வருஷம் இங்கே விளையாடினா ஒரு வருஷம் அங்கே விளையாடுறாங்க. அதெல்லாம் நிப்பாட்டி போட்டு அப்படி விளையாடினா தான் நாங்கள் கிரிக்கெட் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அண்டர் 15 பொறுத்தவரையில் எங்கிட்ட ஜெஃப்னாவில் நல்ல இருக்குது அண்டர் 15. ஆனால் பிறகு இம்ப்ரூவ் பண்ணாமல் வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா படிப்பு. இங்கே பேரண்ட்ஸுக்கு அவ்வளோ விழிப்புணர்வு இல்லை. அவர்கள் அண்டர் 15 விளையாடினா காணும், பிறகு நீ விளையாட தேவையில்லை, ஓயில் வந்தோடனே வெளியே நிப்பாட்டி போடணும். இங்கே பார்த்துருப்பீங்க ஜெஃப்னா காலேஜில் 3 டீம் அண்டர் 15 இருக்குது. அண்டர் 19க்கு 10 பேர் ரன் 11 பேர் ரன் இருக்கிறாங்க விளையாடுறது. அப்படி ஒரு நிலையில் கிரிக்கெட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எனக்கு கஷ்டம். அது உண்மைதான். என்றால் நான் காலையில் கண்டனான் போனவரை பெஸ்ட் பவுலராக வந்து தரணீசன் கூட இன்றைக்கு அங்கே சும்மா பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் ஓ லெவல் எக்ஸாமினுடைய இந்த முறை ப்ராக்டிஸ் போகவில்லை. இது நிதர்சனமான கருத்து. இது பேரண்ட்ஸுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள். படிப்பு வேணும். ஆனால் படிப்பு மட்டுமே முக்கியமானதல்ல. படிப்போடு சேர்ந்த விளையாட்டும் இருந்தால் தான் அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம். அது பிள்ளைகளை வளர்க்கும் என்றதை சொல்லிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி அண்ணா. Thank you, Mr. Arulmoli. Deshka to Srivatsan, 19. That's a leading age. Gives away a single for Jaffna Hindu College. Both these batters are now well established for the past one hour show. Both batters have faced more than 50 deliveries each. 148 for the loss of 8 wickets with a lead of 229. Jaffna Hindu College in a very strong position. I'm just wondering when they would, invite Hindu College Colombo to chase down this total for the 4th innings, because we'll be having about 70 overs left for the day. I'm sure they might be looking at a minimum target at least at around 250 runs. But I would love to see Colombo Hindu College maybe coming just before lunch, maybe 5 to 10 minutes. Try to grab a wicket or two before lunch, put them under pressure. That would be an ideal situation. But with the rate they have been scoring since the fall of the 8th wicket, it looks like it might go on until lunch. Currently a lead of 230. Maybe another 20 runs if they could add it on pretty fast. They maybe invite into College Colombo to come and bat. That would be an ideal situation for Jaffna Hindu College. Well bowled Deshka. By the end of 49th over, 149 for 8 Jaffna Hindu College.
There's a bowling change. Yadav replacing Yuvraj. Yadav into his 6th over currently has considered only 3 runs. He has been very disciplined in his bowling. He's getting a good bounce. Tall spin bowler. Is bowling it a little bit faster comparing to Yuvraj. That time beautifully flighted, as we were just speaking, that he needs to bring down the pace a little bit. Beautifully flighted. That's kind of the bowling that would be expected by a spin bowler, because you need to get that turn and bounce, and in order to get that you need to flight the delivery in front, bring down the pace a little bit. The delivery, the stance well defended. Already Jaffna Hindu College leading by 230. Less than 20 minutes left for the lunch break. Abhivandan and Srivasantan, they slowly build up a very strong partnership between both of them. The quick run, it was not well collected by the wicketkeeper. Would have been a close call if he had collected it well. Unfortunately, it was not a clean grab. 150 up for Jaffna Hindu College for the loss of 8 wickets. 40 runs partnership between these two batters. Played straight into the hands of the fielder, trying for a quick run, but still the batter was quite comfortably in. No harm done. Once again nicely bowled and equally well played by Srivasantan. Currently Srivasantan unbeaten on 20. Abhivarnan unbeaten on 19. Good partnership between these two batters after the fall of quick 6 wickets during a 45 minutes time in the morning hours. That completes 50th over. 150 for the loss of 8 wickets, Jaffna Hindu College. Looking to sell your gold? At New Ranganath Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Ranganath Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Ranganath Jewelry, where trust meets value. Visit us. Welcome to the IMC Over 50s World Cup 2025. Experience the unforgettable moments as teams from around the globe compete for glory. 14 nations, 1 champion. IMC Over 50s World Cup 2025. Live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Once again, we have a change in bowling. We have the fast bowler coming in, replacing Deshkar. Nidhusan, the successful fast bowler who picked up the first wicket of the Jaffna Hindu College innings. 50 overs done, 150 for the loss of 8 wickets with a lead of 231. Both these batters currently are playing quite comfortably. Very sensible cricket after losing quick 6 wickets during the morning session. That should be a very close call. Might be an inside edge. Umpire denies. You see the replay. If that didn't hit the bat, I guess it was a very close call. Good delivery to start off by Srinidhushan. Let's see the replay. The front-on vision would be ideal. It's not very clear in that angle. A front-on angle would clearly show us what happened. Let's see this. That was a very close call.
I didn't see any bats involved. 151 for the loss of 8 wickets. With a field setup. Most of the fielders are at the boundary line. I think. Loud appeal for an inside edge by the fielders, but denied by the umpire. Good call. Srivasandan coming down the track. A bit of aggression there by Srivasandan, but fails to make contact. It's been a very defensive field by the Colombo Hindu College captain. Ball was very well directed with a small in swing, deviated. வணக்கம் மீண்டும் இன்னொரு நேர்காணல் எங்களோட 2 பள்ளிக்கூடங்களிலும் தொடர்பு இருந்த ஒரு அங்கத்தவர் இருக்கிறார். கௌசிகன் 2015ஆம் ஆண்டு யாழ் இந்து பேட்டில் ஆஃப் த ஹிந்துஸில் வந்து யாழ் இந்து சார்பாக விளையாடினவர். பிறகு கடந்த ஒரு வருடங்களுக்கு முதல் கொழும்பு இந்து காலேஜ் இருந்தவர். கௌசிகன் வணக்கம். வணக்கம். சொல்லுங்கள், என்ன சொல்கிறீங்க பேட்டில் ஆஃப் த ஹிந்துஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். அதோட ஒரு பிளேயராக வந்து ஒரு பேட்டில் ஆஃப் த ஹிந்துஸ் விளையாடுறதுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும், எவ்வளவு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், அதில் அந்த ஃபீலிங் அப்படி இருக்கும்? பேட்டில் ஆஃப் ஹிந்துஸ் நான் 2005 நான் ஆக்சுவலாக நிறைய நாளுக்கு பிறகு கிளம்பில் நடந்த பேட்டில் ஆஃப் ஹிந்துஸ் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்க நான் டீமில் மெம்பராக இருந்தேன். அப்போ நான் ஜூனியர். பிறகு நான் ஜஃப்னா இண்டோ காலேஜ் கேப்டன் பண்ணேன். அப்போ நாங்கள் விளையாடிக்க இப்போ பிக் மேட்ச் இல்லை, சரியாக வெயிட் பண்ணி கொண்டு வந்து நாங்கள் எங்களோட காலத்தில் பிக் மேட்ச் திருப்பி தொடங்கிடுவோம்ட்டு. அப்போ நான் 2007 கேப்டன் பண்ணிக்க அது அந்த சான்ஸ் வேறே இல்லை எங்களுக்கு அங்கே வந்து விளையாடுறதுக்கு. இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எங்களோட படியில் இந்த எக்ஸ்போஷர், நாங்கள் நிறைய நாள் கிரிக்கெட் விளையாடி இனி எங்களோட கரியரை க்ளோஸ் பண்ணிக்க ஸ்கூலில் பிக் மேட்ச் விளையாடுறன்றது ஒரு பெரிய ஒரு கனவு எல்லாம் இருக்குது. அது இந்த படிகளுக்கெல்லாம் கிடைக்கிது, பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்குது. 2 ஸ்கூல் படியிலுமே நல்ல எக்ஸ்போஷரோட, இப்போ முந்தி இருந்தவிட பெரிய எக்ஸ்போஷரோட இந்த மேட்சஸ் விளையாடுறாங்க, பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்குது. 2005 பிக் மேட்ச் ட்ரோ நினைக்கிறேன் இல்லையா? ட்ரோவில் முடிஞ்சிருந்தது, ஒன் டே தான் நடந்திருந்தது, ட்ரோவில் முடிஞ்சது. நாங்கள் அங்கே விசிட் பண்ணியிருந்தோம். நாங்கள் இப்போ இது யாழ் இது பக்கத்தில் இருந்து கொழும்பு இந்த பக்கத்தில் இருந்து நீங்கள் ப்ரிஃபெக்டர் கேம்ஸாக இருந்திருக்கீங்க. அப்போ நீங்கள் பிஓஜியாக இருக்கல பிக் மேட்ச் நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 6 வருஷம் நான் பிஓஜியாக இருந்து நான் ஹிந்து காலேஜ் கிளம்புக்கு. எஸ், அதில் அந்த என்ன ஃபார்ச்சுனேட்லி அங்கே எந்த மேட்ச்லேயும் ஜஃப்னா இண்டு அங்கே நடக்க வின் பண்ணல. இந்த 6 வருஷத்துலேயும் வின் பண்ணியிருக்கல. மேக்ஸிமம் நான் ஒஃபிஷியலான வேலை எல்லாத்தையும் சேர்ந்தேன். நான் 2 ஸ்கூலுக்கும் பொதுவானால் இப்போ 2மே எது வந்திருந்தாலுமே எங்களுக்கு சந்தோஷமாக தான் இருந்தது. மேக்ஸிமம் அதில் நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல மோடிஃபைடாக நல்ல ஸ்ட்ரக்சர்டாக வந்திருக்கு. இப்போ பிஓஜியும் நிறைய கண்ட்ரிபியூட் பண்ண இருந்தால் எனக்கு நிறைய சந்தோஷம். இதுவும் அந்த ஹோம் அண்ட் அவே பேசிஸில் நடக்கிற நல்ல விஷயம்தான். ஆனால் கொழும்பில் வந்து ஸ்பெஷலாக கொழும்பு நடக்கல வந்து இப்போ கிரிக்கெட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கிரவுண்டுக்கு போயிருக்குது. சரவணமுத்து ஸ்டேடியத்தில் லாஸ்ட் இயரில் அதுக்கு முதல் இயர் நடந்தது. அந்த எக்ஸ்போசரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? உண்மையில் எங்களோட படிகளுக்குரிய இன்டர்நேஷ்னல் கிரவுண்டில் விளையாடுற ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்போஷர். அங்கே நிறைய பேர் என்ன கண்ணில் எங்களுக்கு அபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் காட்டக்கூடிய இருந்திருக்கு. நாங்களும் எங்களோட படிகள் அங்கே போய்க்க ஸ்பெஷலாக ப்ரிப்பேர் ஆகும். நியூ கண்டிஷன்ஸ் நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாத நிறைய விஷயங்களை அங்கே பார்க்கக்கூடிய இந்த இதை கொலம்போ ஓபியை லாஸ்ட் இயர் செய்ய கொலம்போ இந்த காலேஜின் ஓபியை செய்ய மெசிவாக செய்திருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்துச்சு. இந்த நெக்ஸ்ட் இயரும் 75th anniversary-ஆல் இது நாங்கள் எதிர்பார்த்த விட பெரிய மடங்கு செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குறேன். எதிர்பார்த்துருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பிக் மேட்ச். நன்றி கௌசன், தேங்க்யூ. என்ஜாய் மேட்ச் என்ஜாய் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். கொலம்போ இந்து வெல்லுமா இந்து வெல்லுமா? மேட்ச் ஒன் சைடு தான் போகுது. ஹிந்து காலேஜ் ஜஃப்னாக்கு சான்ஸ் கூட மாதிரி இருக்குது. தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி. $154 for the loss of 8 wickets after 50.5 overs. This has been a very good over by Srinidhusan. We are just closing the lunch break for day 2, and I'm pretty sure Jaffna Hindu College would just want to play this couple of overs out, maybe come back fresh, add a little bit of more runs,
and then invite the Hindu College Colombo to chase on the target, whatever they might be setting up. Currently, Hindu College Jaffna leading by 235 runs. 250 plus would be an ideal score. Opens up a little bit and cuts it down to the deep point region for a single. That completes over number 51 for the day, and Jaffna Hindu College 155 for the loss of 8 wickets. Deshkar back into the attack. The last couple of deliveries I did see an aggression by the two batters trying to take on the bowlers. Might be they might have got a message from the dressing room, I guess, maybe to up the scoring rate a little bit so that they can invite the Colombo College players to come on. That's a very beautiful delivery once again by Deshkar. He has been spot on since morning. Bowling really nice, giving it a bit of air, getting it to turn and bounce, beating the outside edge of Srivasanthan. Down the track, beautiful shot over the mid-on fielder. Couple of bounces into the boundary. Very well played by Srivasanthan, as we were just speaking that they might have got some information from the dressing room to go after the bowling. Very well played by Srivasanthan. He has been there out for 70 deliveries, and I'm pretty sure he might be seeing the ball very well. Figuring out that Deshkar has been throwing the ball in front, giving it a bit of flight, adjusting to it coming down the track and beautifully placing it over that mid-on fielder who is inside the circle. It's a wide delivery by Deshkar, called wide. And that's the 50-run partnership between Srivasanthan and Abhivarnan. Very well played between these two batters. Good coordination right after the wickets have fallen. They played very sensible cricket, made sure that no more wickets are gifted to the Hindu College Colombo team. They paced the innings very beautifully, leading by 241 runs. Oh, that's a cheeky shot from Srivasanthan. Not sure whether that kind of a shot is really required at this point, because rather they could just place the ball maybe down the ground, around, and grab their runs rather than trying to play some cheeky shots and just lose their wicket. That's gone. This is what we're talking about. They were trying to be too cheeky and finally threw away the wicket. They just needed runs. That's what they needed. But like, for an unwanted shot, looking for runs, they had all the patience. They should have gone for the basic shots, which would have given them plenty of runs. The previous shot that Srivasanthan did play coming down the track, it made real sense because he managed to grab a lovely boundary, but again he went down the track and missed. Good work by the wicket keeper. Once again Deshkar sticking to the basics, giving a bit of flight, and just because of that he managed to get that
turn, Srivasantan was beaten all over. Had no idea where he was playing that. Good job by the wicketkeeper, because I'm sure he did not have any proper visual of the ball, because he was coming down the track in front of his wicket. But very well collected and nicely stumped. Good job by the wicketkeeper. That's the 9th wicket. We are about 5 minutes away from the lunch, but I'm sure that the umpires might have a discussion. I guess there might be an extended session if required, because just 1 wicket left, maybe 10 to 15 minutes. The session might get extended. Not sure. It depends on the on-field umpire's decision. New batsman in is Hariharan. Should see the figures of Deshkar having bowled majority of the overs in this innings with 4 wickets to his name. That completes over number 52. Jaffna Hindu College 160 for the loss of 9 wickets. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம், நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 Steels Avenue East, C102. This Battle of the Hindus kicks off the big match season here in Sri Lanka. Seeing the visuals of Fort, iconic spot in Jaffna. Yuvraj back in action. This is going to be really interesting between these two bowlers who really got through the Hindu College Colombo against Jaffna Hindu College, because they have managed to pick up 7 wickets today during the morning session between them. And both of these bowlers currently have picked 4 wickets each. And I'm just wondering who's going to grab that 5 wicket haul. Currently it's between Yuvraj and Deshkar. It's going to be a good battle. The last wicket out there. So one of them should definitely grab the 5 wicket bag. Oh, that's a lovely delivery. Really well bowled by Yuvraj. He has been spot on since today morning. Coming around, giving that flight, letting the ball talk right in front of the batsman. The bounce and the turn. The wicket keeper having an interesting time behind the wickets. Currently Jaffna leading by 241 runs. Abhivarnan Jaffna Hindu may be hoping to go for lunch without losing the last wicket. Not to give a fresh start for Colombo Hindu College. You can see some nice visuals outside the stadium. Looks like we have a lot of people walking in today, being a Saturday here in Jaffna, in Colombo. Down the track he comes. Nicely placed down to the mid-wicket boundary between those two fielders. Very important runs for Jaffna Hindu College. The lead going up to 245 runs, 164 for the loss of 9 wickets. That was a very aggressive shot by Abhivarnan to take on Yuvraj, who has been bowling really well. As you can see, there's a lot of students, young crowd walking in today, being a holiday here in Jaffna. What a colourful day it has been for cricket. Shot outside the off stump, fails to make contact. That completes over number 53. Jaffna Hindu College 164 for the loss of 9 wickets.
கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாக உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற சி.கே. செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269 சி.கே. செந்தூரன் 416-400-8383 Kennedy Convention Center. Deshkar to continue to the new batsman in Hariharan who have just faced only one delivery. Oh, that was a beautiful delivery. Missed everyone. Batters coming back for the second run. Huge bounce, huge turn. Wicketkeeper missed it. The batter missed it. Beautiful bowling by Deshkar. So officially, this should be the last over before lunch, but I'm not sure if the umpires decide to go on for a couple of minutes. That was very nicely bowled by Deshkar. That's a lovely shot down to the mid-wicket region. That is looking to get a second run, but well turned back by Abhivan, and the score moves up to 167 for the loss of 9 wickets. And currently Jaffna Hindu College leading by 48 runs. This is a very good total by Jaffna Hindu College. Hindu College Colombo have to walk out in the afternoon and look to chase down this total. I don't know, I would prefer to have a fast bowler bowling in for the new batsman Hariharan with 1 or 2 slips. What would be your thing on that? Well, currently what I figure out is that it's currently a race with Deshkar and Yuvraj to pick that 5-wicket haul. I'm pretty sure there is not going to be a fast bowler who might come in right now, because both of them are just away, 1 wicket away from that 5-wicket haul. And looking at that's delivery the first again. delivery of this over. Hariharan completely missed it. The keeper as well. That gave away 2 runs for Jaffna Hindu College. Already 4 runs in this over. Again, Hariharan is facing Deshkar. Nicely placed for a single. That takes the score up to 169 for the loss of 9 wickets. And Jaffna Hindu College lead by 250 runs. It's a very good total. Huge challenge in front of Hindu College Colombo. They'll have to come out, be very positive. Especially the opening batters, they'll need to bat on very positively. Good Very googly. well played, Abhivarnan. Late cut. Steals a single. That completes. In fact, we have one more delivery left. 170 for the loss of 9 wickets. Again, that first delivery which Hariharan completely missed. Very unfortunate. Deshkar. Defensively played, that completes over number 54 of the Jaffna Hindu College innings. It's 170 for the loss of 9 wickets. இருநூற்று 52 ஓட்டங்கள் முன்னிலையில் இருக்கின்ற நிலையிலே 252 ஓட்டங்கள் என்கின்ற வெற்றி இலக்கினை நிர்ணயித்து யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் தங்களுடைய ஆட்டத்தினை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றனர். கிட்டத்தட்ட
60 ஓவர்கள் இருக்கின்ற நிலையிலே இந்த கல்லூரி கொழும்பு அணியினர் இந்த வெற்றி இலக்கினை அடைய வேண்டும். 4வது இன்னிங்ஸிலே இன்றைய நாள் 2வது ஆட்டம் இடம்பெற காத்திருக்கின்றது. மதிய போஷண இடைவெளியின் பின்னதாக இந்த ஆட்டம் ஆரம்பிக்கும் 12:40 மணிக்கு. $252 என்கின்ற இந்த மைதானத்தினை பொறுத்தவரையில் இந்த போட்டியினுடைய கடந்த காலங்களை பார்க்கின்ற பொழுது இது ஒரு இமாலய இலக்காக இருக்கும் இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினருக்கு. பந்து வீச்சினை பொறுத்தவரையில் ஜுவராஜ் மற்றும் தேஷ்கர் தலா 4 விக்கெட்டுகளை பகிர்ந்திருக்கின்றனர். இந்த 2வது இன்னிங்ஸினை பொறுத்தவரையில் குறிப்பாக ஜுவராஜ் 1வது இன்னிங்ஸிலும் 4 விக்கெட்டுகளை சாய்த்திருக்கக்கூடிய வீரர். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு மிகச்சிறந்த ஆரம்பத்தை இந்த இன்னிங்ஸினை பொறுத்தவரையில் அணியின் தலைவர் வழங்கி இருக்கின்ற நிலையிலே 33 பந்துகளிலே 39 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார் அணியினுடைய தலைவர் பரேஷித். அதன் பின்பதாக களம் வந்திருக்கக்கூடிய வீரர்களில் விதுஷன் மற்றும் சுபர்ணனை நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள். விதுஷன் 25 ஓட்டங்களை போட்ட ஆட்டமிழக்க ஸ்ரீவத்சன் ஆட்டமிழக்காது 26 ஓட்டங்களை 70 பந்துகளை எதிர்கொண்டு பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். இறுதி வரை களத்தில் இருந்திருக்கக்கூடிய வீரர் ஸ்ரீவத்சன் 26 ஓட்டங்களை இந்த 2வது இன்னிங்ஸிலே பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். அதேவேளை 10ஆம் இலக்கத்தில் களம் நிலைந்திருந்த வீரர் அபிவர்ணன் மிக பெறுமதியான 21 ஓட்டங்கள் 62 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 4 ஓட்டங்கள் உள்ளடங்களாக பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். 252 என்கின்ற வெற்றி இலக்கு இருக்கின்றது இந்த கல்லூரி கொழும்பு அணியினருடைய முன்னிலையிலே. அவர்களுடைய துடுப்பாட்ட வீரர்கள் இந்த இன்னிங்ஸிலே மிக பொறுப்புடன் ஆட வேண்டிய தேவை. இது இன்றைய நாளினுடைய ஹைலைட்ஸினை நீங்கள் மீண்டும் கண்டுகொண்டிருக்கின்றீர்கள். காலையில் 72 ஓட்டங்கள் முன்னிலையிலே 2 விக்கெட்டுக்கு 72க்கு 2 என்கிற நிலையிலே இன்னிங்ஸினை ஆரம்பித்திருந்த யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு மிகச்சிறந்த ஆரம்பம் கிடைத்திருந்தது. அதன் பின்னதாக விதுஷன் சுபர்ணன் ஆகியோர் அடுத்தடுத்த ஆட்டமிழக்க தொடர்ச்சியாக சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் ஜுவராஜ் மற்றும் தேஷ்கர் தங்களுடைய ஆதிக்கத்தினை நிலைநாட்டி இருந்தனர். இந்த போதும் மிகச்சிறந்த பிடியெடுப்பு தேஷ்கருடைய பந்து வீச்சிலே அவரிடமே பிடி கொடுத்து ஆட்டம் இழந்திருக்கக்கூடிய நிதிஷ் செலக்ட் திசையிலே மேலும் ஒரு சிறந்த பிடியிருப்பு. ஜுவராஜினுடைய பந்து வீச்சிலே அந்த விக்கெட்டினை தகர்த்திருக்க பின்னதாக இணை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அபிவர்ணன் மற்றும் ஸ்ரீவத்சன் இணை மிகச்சிறந்த இணைப்பாட்டத்தினை கட்டி எழுப்பியிருந்தனர். இருவரும் ஒரே 21 மற்றும் 26 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தனர். மிக பெருமதியான ஓட்டங்கள். இறுதியாக ஆட்டமிழந்திருக்கக்கூடிய Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்ட், C102.
கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTAயில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269 CK செந்தூரன் 416-400-8383 Kennedy Convention Center. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Looking to sell your gold? At New Runganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Runganas Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Runganas Jewelry, where trust meets value. Visit us. Welcome to the IMC Over 50s World Cup 2025. Experience the unforgettable moments as teams from around the globe compete for glory. 14 nations, one champion. IMC Over 50s World Cup 2025. Live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. வணக்கம். தங்கத்தின் ராஜாங்கம் நியூ ரங்கனா தங்கச் சுரங்கம் வழங்குகின்ற 1 கிலோ தங்க நகைகளை வெல்லப் போவர்கள் யார்? எமது அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் ஒன்றிணைத்து எமது ஸ்தாபனத்திலே தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு மாதமும் 2 வைர மோதிரத்தை வெற்றியாளர்களுக்கு கொடுத்து வருகின்றோம். கனடா வரலாற்றில் எவரும், அதாவது உலக வரலாற்றிலே தங்க நகை 1 கிலோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்ததில் நாங்கள் முதலிடம் வகிக்கின்றோம். எமது ஸ்தாபனம் 25வது வெற்றி ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் முகமாக மார்ச் 25ஆம் தேதி குலுக்கல் முறையில், அதாவது $5000, $3000, $2000 ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் குலுக்கல் முறையில் வெற்றி பெற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு 1 கிலோ தங்க நகைகளை நாங்கள் வழங்க இருக்கின்றோம். எமது இந்த வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் தேதியில் இருந்து மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி வரைக்கும் எமது ஸ்தாபனத்துக்கு வாருங்கள். தங்க நகை கொள்வனவு செய்யும் பொழுது உங்களுடைய பெயர்கள் மற்றும் விவரங்கள் எமது ஸ்தாபனத்திலே அனைத்து விதமான தொடர்புகள், அதாவது உங்கள் சகல விவரங்களையும் நீங்கள் போட்டு குலுக்கல் முறையில் உங்களை நாங்கள் வெற்றியாளர் ஆக்குவோம். இந்த கனடா வரலாற்றில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதலாக எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கும் ஒரு சந்தோஷமான இந்த நல்நாளில் ஒரு வெற்றிகரமான இந்த ஆண்டை நாங்கள் பதிக்கின்றோம். எனவே அனைத்து விதமான தங்க நகைகளும் துபாய், சிங்கப்பூர் நகைகள் விலையிலே பெற்றுக்கொள்ள ஒரு அரிய வாய்ப்பையும் உங்களுக்காக தருகின்றோம். வாருங்கள், வெற்றியாளர்கள் நீங்களாக இருக்க வேண்டும். எங்கும் இல்லாத விலக்கழிவில் எமது ஸ்தாபனத்திலே தங்க நகை நீங்கள் வாங்குவதற்கு ஒரு சிறப்பு நாளை உங்களுக்காக அமைத்திருக்கின்றோம். வாருங்கள், வெற்றி பெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம், நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்ட், C102. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட், ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269. CK செந்தூரன் 416-400-8383. Kennedy Convention Center. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Looking to sell your gold? At New Runganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Runganas Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Runganas Jewelry, where trust meets value. Visit us. Welcome to the IMC Over 50s World Cup 2025. Experience the unforgettable moments as teams from around the globe compete for glory. 14 nations, one champion. IMC Over 50s World Cup 2025. Live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. வணக்கம். தங்கத்தின் ராஜாங்கம் நியூ ரங்கநாத் தங்கச் சுரங்கம் வழங்குகின்ற 1 கிலோ தங்க நகைகளை வெல்லப் போவர்கள் யார்? எமது அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் ஒன்றிணைத்து எமது ஸ்தாபனத்திலே தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு மாதமும் 2 வைர மோதிரத்தை வெற்றியாளர்களுக்கு கொடுத்து வருகின்றோம். கனடா வரலாற்றில் எவரும், அதாவது உலக வரலாற்றிலே தங்க நகை 1 கிலோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்ததில் நாங்கள் முதலிடம் வகிக்கின்றோம். எமது ஸ்தாபனம் 25வது வெற்றி ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் முகமாக மார்ச் 25ஆம் தேதி குலுக்கல் முறையில், அதாவது $5000, $3000, $2000 ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் குலுக்கல் முறையில் வெற்றி பெற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு 1 கிலோ தங்க நகைகளை நாங்கள் வழங்க இருக்கின்றோம். எமது இந்த வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் தேதியிலிருந்து மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி வரைக்கும் எமது ஸ்தாபனத்துக்கு வாருங்கள். தங்க நகை கொள்வனவு செய்யும் பொழுது உங்களுடைய பெயர்கள் மற்றும் விவரங்கள் எமது ஸ்தாபனத்திலே அனைத்து விதமான தொடர்புகள், அதாவது உங்கள் சகல விவரங்களையும் நீங்கள் போட்டு குலுக்கல் முறையில் உங்களை நாங்கள் வெற்றியாளர் ஆக்குவோம். இந்த கனடா வரலாற்றில்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதலாக எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கும் ஒரு சந்தோஷமான இந்த நல்நாளில் ஒரு வெற்றிகரமான இந்த ஆண்டை நாங்கள் பதிக்கின்றோம். எனவே அனைத்து விதமான தங்க நகைகளும் துபாய், சிங்கப்பூர் நகைகள் விலையிலே பெற்றுக்கொள்ள ஒரு அரிய வாய்ப்பையும் உங்களுக்காக தருகின்றோம். வாருங்கள், வெற்றியாளர்கள் நீங்களாக இருக்க வேண்டும். எங்கும் இல்லாத விலைக்கழிவில் எமது ஸ்தாபனத்திலே தங்க நகை நீங்கள் வாங்குவதற்கு ஒரு சிறப்பு நாளை உங்களுக்காக அமைத்திருக்கின்றோம். வாருங்கள், வெற்றி பெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம். Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம், நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்ட், C102. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாக உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட், ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269. CK செந்தூரன் 416-400-8383. Kennedy Convention Center. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Looking to sell your gold? At New Ranganath Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Ranganath Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Ranganath Jewelry, where trust meets value. Visit us. Welcome to the IMC Over 50s World Cup 2025. Experience the unforgettable moments as teams from around the globe compete for glory. 14 nations, one champion. IMC Over 50s World Cup 2025. Live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. வணக்கம். தங்கத்தின் ராஜாங்கம்
நியூ ரங்கநாத் தங்கச் சுரங்கம் வழங்குகின்ற 1 கிலோ தங்க நகைகளை வெல்லப் போவர்கள் யார்? எமது அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் ஒன்றிணைத்து எமது ஸ்தாபனத்திலே தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு மாதமும் 2 வைர மோதிரத்தை வெற்றியாளருக்கு கொடுத்து வருகின்றோம். கனடா வரலாற்றில் எவரும், அதாவது உலக வரலாற்றிலே தங்க நகை 1 கிலோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்ததில் நாங்கள் முதலிடம் வகிக்கின்றோம். எமது ஸ்தாபனம் 25வது வெற்றி ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் முகமாக மார்ச் 25ஆம் தேதி குலுக்கல் முறையில், அதாவது $5000, $3000, $2000 ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் குலுக்கல் முறையில் வெற்றி பெற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு 1 கிலோ தங்க நகைகளை நாங்கள் வழங்க இருக்கின்றோம். எமது இந்த வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் தேதியிலிருந்து மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி வரைக்கும் எமது ஸ்தாபனத்துக்கு வாருங்கள். தங்க நகை கொள்வனவு செய்யும் பொழுது உங்களுடைய பெயர்கள் மற்றும் விவரங்கள் எமது ஸ்தாபனத்திலே அனைத்து விதமான தொடர்புகள், அதாவது உங்கள் சகல விவரங்களையும் நீங்கள் போட்டு குலுக்கல் முறையில் உங்களை நாங்கள் வெற்றியாளர் ஆக்குவோம். இந்த கனடா வரலாற்றில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதலாக எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கும் ஒரு சந்தோஷமான இந்த நல்நாளில் ஒரு வெற்றிகரமான இந்த ஆண்டை நாங்கள் பதிக்கின்றோம். எனவே அனைத்து விதமான தங்க நகைகளும் துபாய், சிங்கப்பூர் நகைகள் விலையிலே பெற்றுக்கொள்ள ஒரு அரிய வாய்ப்பையும் உங்களுக்காக தருகின்றோம். வாருங்கள், வெற்றியாளர்கள் நீங்களாக இருக்க வேண்டும். எங்கும் இல்லாத விலக்கழிவில் எமது ஸ்தாபனத்திலே தங்க நகை நீங்கள் வாங்குவதற்கு ஒரு சிறப்பு நாளை உங்களுக்காக அமைத்திருக்கின்றோம். வாருங்கள், வெற்றி பெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம். Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 Steels Avenue East, C102. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாக உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட், ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540 6269 CK Sanduran 416-400-8383 Kennedy Convention Center.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Looking to sell your gold? At New Runganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Runganas Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Runganas Jewelry, where trust meets value. Visit us. Welcome to the IMC Over 50s World Cup 2025. Experience the unforgettable moments as teams from around the globe compete for glory. 14 nations, one champion. IMC Over 50s World Cup 2025. Live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. வணக்கம். தங்கத்தின் ராஜாங்கம் நியூ ரங்கனா தங்கச் சுரங்கம் வழங்குகின்ற 1 கிலோ தங்க நகைகளை வெல்லப்போவர்கள் யார்? எமது அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் ஒன்றிணைத்து எமது ஸ்தாபனத்திலே தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு மாதமும் 2 வைர மோதிரத்தை வெற்றியாளர்களுக்கு கொடுத்து வருகின்றோம். கனடா வரலாற்றில் எவரும், அதாவது உலக வரலாற்றிலே தங்க நகை 1 கிலோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்ததில் நாங்கள் முதலிடம் வகிக்கின்றோம். எமது ஸ்தாபனம் 25வது வெற்றி ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் முகமாக மார்ச் 25ஆம் தேதி குலுக்கல் முறையில், அதாவது $5000, $3000, $2000 ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் குலுக்கல் முறையில் வெற்றி பெற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு 1 கிலோ தங்க நகைகளை நாங்கள் வழங்க இருக்கின்றோம். எமது இந்த வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் தேதியில் இருந்து மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி வரைக்கும் எமது ஸ்தாபனத்துக்கு வாருங்கள். தங்க நகை கொள்வனவு செய்யும் பொழுது உங்களுடைய பெயர்கள் மற்றும் விவரங்கள் எமது ஸ்தாபனத்திலே அனைத்து விதமான தொடர்புகள், அதாவது உங்கள் சகல விவரங்களையும் நீங்கள் போட்டு குலுக்கல் முறையில் உங்களை நாங்கள் வெற்றியாளர் ஆக்குவோம். இந்த கனடா வரலாற்றில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதலாக எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கும் ஒரு சந்தோஷமான இந்த நல்நாளில் ஒரு வெற்றிகரமான இந்த ஆண்டை நாங்கள் பதிக்கின்றோம். எனவே அனைத்து விதமான தங்க நகைகளும் துபாய், சிங்கப்பூர் நகைகள் விலையிலே பெற்றுக்கொள்ள ஒரு அரிய வாய்ப்பையும் உங்களுக்காக தருகின்றோம். வாருங்கள், வெற்றியாளர்கள் நீங்களாக இருக்க வேண்டும். எங்கும் இல்லாத விலைக்கழிவில் எமது ஸ்தாபனத்திலே தங்க நகை நீங்கள் வாங்குவதற்கு ஒரு சிறப்பு நாளை உங்களுக்காக அமைத்திருக்கின்றோம். வாருங்கள், வெற்றி பெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம். Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம், நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ்
ரங்கநாஸ் தங்க சுரங்கம் மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ் 6055 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்ட் C102. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269 CK செந்தூரன் 416-400-8383 Kennedy Convention Center. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Looking to sell your gold? At New Ranganath Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Ranganath Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Ranganath Jewelry, where trust meets value. Visit us. Welcome to the IMC Over 50s World Cup 2025. Experience the unforgettable moments as teams from around the globe compete for glory. 14 nations, one champion. IMC Over 50s World Cup 2025. Live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. வணக்கம். தங்கத்தின் ராஜாங்கம் நியூ ரங்கநாத் தங்கச் சுரங்கம் வழங்குகின்ற 1 கிலோ தங்க நகைகளை வெல்லப்போவர்கள் யார்? எமது அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் ஒன்றிணைத்து எமது ஸ்தாபனத்திலே தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு மாதமும் 2 வைர மோதிரத்தை வெற்றியாளருக்கு கொடுத்து வருகின்றோம். கனடா வரலாற்றில் எவரும், அதாவது உலக வரலாற்றிலே தங்க நகை 1 கிலோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்ததில் நாங்கள் முதலிடம் வகிக்கின்றோம். எமது ஸ்தாபனம் 25வது வெற்றி ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் முகமாக மார்ச் 25ஆம் தேதி குலுக்கல் முறையில், அதாவது $5000, $3000, $2000 ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் குலுக்கல் முறையில் வெற்றி பெற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு 1 கிலோ தங்க நகைகளை நாங்கள் வழங்க இருக்கின்றோம். எமது இந்த வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் தேதியிலிருந்து மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி வரைக்கும் எமது ஸ்தாபனத்துக்கு வாருங்கள். தங்க நகை கொள்வனவு செய்யும் பொழுது உங்களுடைய பெயர்கள் மற்றும் விவரங்கள் எமது ஸ்தாபனத்திலே அனைத்து விதமான தொடர்புகள், அதாவது உங்கள் சகல விவரங்களையும் நீங்கள் போட்டு குலுக்கல் முறையில் உங்களை நாங்கள் வெற்றியாளர் ஆக்குவோம். இந்த கனடா வரலாற்றில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதலாக எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கும் ஒரு சந்தோஷமான இந்த நல்நாளில் ஒரு வெற்றிகரமான இந்த ஆண்டை நாங்கள் பதிக்கின்றோம். எனவே அனைத்து விதமான தங்க நகைகளும் துபாய், சிங்கப்பூர் நகைகள் விலையிலே பெற்றுக்கொள்ள ஒரு அரிய வாய்ப்பையும் உங்களுக்காக தருகின்றோம். வாருங்கள், வெற்றியாளர்கள் நீங்களாக இருக்க வேண்டும். எங்கும் இல்லாத விலக்கழிவில் எமது ஸ்தாபனத்திலே தங்க நகை நீங்கள் வாங்குவதற்கு ஒரு சிறப்பு நாளை உங்களுக்காக அமைத்திருக்கின்றோம். வாருங்கள், வெற்றி பெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.
your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம், நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்ட், C102. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட், ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269, CK செந்தூரன் 416-400-8383. Kennedy Convention Center.
Welcome back and very good afternoon to all our viewers. Hindu College Colombo just started their innings, yet to get off the run. Hariharan, the fast bowler from Jaffna Hindu College, the slinger, the very well known Hariharan. Very good glove work by the wicket keeper Pareshit. It's going to be an interesting battle between the bat and ball. You can see the Jaffna Hindu College fielders walking up to the batsman, trying to play a little bit of mind games. This is what they were doing in the first innings as well, and I really love to see that. And I really did not see the Hindu College Colombo fielders doing that. You need to be doing that. You need to, play a little bit of games with the batter's mind. Look at the field there are 8 fielders close to the batsman. This is what I really love about the Jaffna Hindu College captain. He's really aggressive. He goes attacking from ball 1. That's really nice. Yes, you need to restrict runs. That's true, but you need to attack up front. If you're looking for wickets, there's overthrows. There's overthrows. Unfortunately, a single turns out to be 3 runs, and that's the first runs on board for Hindu College Colombo. Initially in that ball, there was a miscommunication between the batsman. Then it turned out to be overthrow, gave away 3 runs. That starts the second innings course for Hindu College Colombo. They're chasing a mammoth total of 252 runs for 3. It's not going to be an easy chase for the Hindu College Colombo, but if they plan it out well, I'm pretty sure they can try to get there, because there might be 60 plus overs left for the day, and if they work out and plan accordingly, I'm pretty sure they can get over there. But Jaffna Hindu College, they have a real huge chance to get through the Hindu College batters and grab their 4th consecutive win in this battle of Hindus. Suresh Kumar Midushigan to face his first ball of the innings. Midushigan, a left-arm batter. Well defended. That's the end of the first over. Hindu College Colombo 3-4 no loss.
Looking to sell your gold? At New Runganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Runganas Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Runganas Jewelry, where trust meets value. Straight away, Subarna to start. One. Fast bowling from one end and spin from the other. If you look at the field, we do have a forward short leg and a leg slip as well. Close in fielders right in front of the batter's eye. And if you just run through the Hindu College innings, Colombo never had close fielders right in front of the batter's eyes. But this is a very positive start from Jaffna Hindu College. The captain has been really aggressive. Subarnan, who was very successful in the first innings. That's wonderful. Really good to see. That's brilliantly bowled, giving a little bit of air. That's a chief guest. Shafter. Nicely put away. Yadushan collects 2 runs. Very well fielded by the fielder. The score moves up to 5 runs. Yadushan and Mizushigam, the opening batters for Hindu College Colombo. Once again, flighted delivery, defensively played. Once again, very well bowled. 2 slips, a short leg, a leg gully. A target of 252 for the Colombo, Hindu College Colombo boys. Yadushan Midushigan. Good tight bowling by Subarnan, very experienced campaigner. Has seen these big matches before and has played in the provincial level as well. That completes over number 2. It's 5 without loss. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Two overs done, 5 without loss, chasing a mammoth total of 252, 247 more runs required for victory. That's Hariharan back into the attack from the wide oak Hoyland. I was actually having a chat with both Hariharan and also his coach Alan Raj. I was asking him, yesterday, Hariharan got a pacey first spell, but then after that he sort of lost his oomph a little bit, the character, whatever you call it. I'm being told that he's actually carrying a slight niggle on his toe, and so as a result he seems to be a little circumspect in his approach to bowling, and that's possibly the reason as to why. I guess it's working on his subconscious mind. Apparently he had his toenail has gone off, so he's a bit uncomfortable there. So that's where I think he's a bit circumspect after that initial burst. But let's see what he's going to do right now. I've told him that we were discussing about you got to bite the pain and then go hard at it. So let's see what's going to happen now. He looks quite comfortable, and I'm sure they are mentally very strong with the position they are
at right now. So they'll look to get through these Colombo batters as soon as possible. If you look at the body language of the Jaffna Hindu College players, they're very positive. They sense something special in front of them. So they have about 60 plus overs to get to these batters, and I'm sure they might have discussed this during lunch as well, and they have come out with a proper plan and a very decent start from the Jaffna Hindu College bowlers as well. Now look at that. That's brilliant bowling. He's putting everything. He's throwing out everything he has in him, and that shows the intent and the positive output of Hariharan, including all the Jaffna Hindu College players. There's an extremely good bowler, extremely hostile as well. A very, very good pacey. So he's again back in action. Let's see what he's got to offer. Midushigan on 2, a very experienced campaign again, and Yadushan on 5. They both missed out in the first innings. They'll be really hoping to put things right. Hindu College Colombo came back with venom in the first half of the day, first half of the first session. Slightly lost their way again after that 9-wicket partnership, but again now they have a job in hand. They have to score 252 to win the match. They got to stay positive. Positive doesn't mean that you got to go for rash shots. You got to have that intent, rotate the strike, get the odd boundary, keep the scoreboard ticking, and then and take the game deeper into the tee and even beyond, and then later take stock and then decide how you want to sort of go ahead. We can see that the batters are having a small conversation, and in the meantime the Jaffna Hindu College players just coming closer to the batter once again, trying to play a little bit of mind games with the batter. A bit of a chit chat going on. Yep. Now let's see Hariharan again from the Vairo coil end. Again, a good delivery, left outside the off stump, good leave, good delivery as well. Getting a slight amount of movement slight amount of wave movement, and Hariharan really trying to bang it in as well. So this is good to see. Good to see the youngsters putting the effort, and good to see the body language of the Jaffna Hindu boys. A lot of chatter going on. You could see that the fielder under the helmet giving a bit of whatever to the batter, trying to unsettle him. But Midushigan looks completely at ease. They're giving a lot of pressure to the batter, surrounded by so many players. That's an outside edge, very well fielded at Gully. That completes over number 3. Hindu College Colombo 7 without loss. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம், நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 Steels Avenue East, C102. Seventh without loss at the end of over number 3. Subarnan to continue from the pavilion end with his right arm fastest off breaks. That's a nice delivery, very nice delivery off the outside edge. Just falls in front of the slips. No runs scored. Very well bowled by Subarnan. 8 for no loss. Sorry. It was a single taken. That's a slight misfield at the slips, but it was a tough one. And 8 without loss at the end of in the third over. 3.1 overs, 8 for no loss. Subarnan into his second over. So far given away 3 runs. Hindu College Colombo requires 244 to win this match. 252 is the target. 250 more required. We have a lot of young people, older people who have come into this cricket grounds today to witness this great encounter between these two legendary teams for the 14th time, the Battle of the Hindus. It's a wonderful day for cricket, beautiful atmosphere, nice weather, beautifully cut away through the cover region. That will run away down to the boundary. Yep, kind of a poor fielding by Jaffna fielder.
Yes, he did an attempt, but I just feel he could have run behind the ball instead of doing that jump. He could have saved a couple of runs. But that's the first boundary. Yeah, I think we probably didn't realize the fact that there was a bare patch, there was grass, and then as soon as the ball hit the bare patch, it actually ran away faster. Look at that, right? It didn't time. There we go. Yep, and it just raced from there. That's what happened. He didn't time it, as you quite right said. He could have delayed his dive a little bit, then he could have made it. But looked like a couple went on for 4. $12 without loss, chasing a mammoth total of 252. Wow, that's beautifully bowled again. Flight and turn. Very well bowled by Subanan. Subanan asked him some questions from the batters actually. இந்துக்களின் சமர் கிரிக்கெட் போட்டியின் நேரலைக்கான பிரதான அனுசரணையாளர்கள் கனடாவின் தங்க சுரங்கம் நியூ ரங்கநாத் ஜுவல்லரி கனடா. Beautifully bowled again, very nicely bowled and well left as well, quite smart by the batter. கனடாவின் தங்க சுரங்கம் நியூ ரங்கநாத் ஜுவல்லரி கனடா. 747 ஆட்டோ பார்ட்ஸ் கனடா. உரிமையாளர் திருக்குமார். இணை அனுசரணையாளர்கள் கென்னடி கன்வென்ஷன் சென்டர் திரு CK செந்தூரன் and திரு பிக் திரு மிதுலன் பஞ்சலிங்கம். That's a Yorker. That's a Yorker. Tried to fight it in. The batsmen were able to dig it out without much of an ado. That's the end of over number 4. It's 12 without loss. கென்னடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாக உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கென்னடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கென்னடி ரோட் ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கென்னடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகு. As we come back, that was a loud appeal for an LBW, turned down by the umpire, possibly sliding down the leg side. Let's see. Let's wait for the replay. Hariharan again, steaming in from the Vairocco end. Yep, that was sliding down the leg side. Very good decision by the umpire. Though it was very close to the stumps, but it was sliding down. இந்துக்களின் சமர் கிரிக்கெட் போட்டியின் நேரலைக்கான பிரதான அனுசரணையாளர்கள் கனடா தங்க சுரங்கம் நியூ ரங்கநாத் ஜுவல்லரி கனடா. நியூ ரங்கநாத் ஜுவல்லரி கனடா. 747 ஆட்டோ பார்ட்ஸ் கனடா. உரிமையாளர் திருக்குமார். இணை அனுசரணையாளர்கள் கென்னடி கன்வென்ஷன் சென்டர் திரு CK செந்தூரன் அண்ட் திரு சுகந்தன். மோஷன் பிக் திரு மிதுலன் பஞ்சலிங்கம். செல்டெல் மொபிலிட்டி திரு உதயன். ரீமேக்ஸ் ராயல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏஜென்ட் சிந்து சுதாகரன். You can watch the Battle of the Hindus on the following platforms: Lankasri and Tamil Win websites, IBC Tamil TV, ThePapare TV, Facebook plus YouTube plus website, ARV Lotion Sports, Facebook plus YouTube, Anala Express TV Canada, Natchatra TV Canada, NBCM Media Facebook, Crick Alerts Facebook. Lovely pull. Pulled nicely towards the mid-wicket region, a square leg region rather. Is it trickling down to the boundary? Yes, it is. That's 4 runs. That's a very, very good shot indeed. It was short. It was there to be hit, and it was put away nicely. I don't think it timed it to perfection, but it still went. It has enough legs to go to the boundary. That's a very, very good shot by Yadushan. $16 without loss in 4.4 overs. Hariharan. The keeper just trying to make sure that the square leg is in the right position.
All set to go. Hariharan coming in. It's nicely played, nicely bowled as well. It was again on the middle and off, slightly fuller in comparison to the previous delivery. Batsman was able to ride that bounce, play it with soft hands down to the short extra cover region. No run, 16 for no loss in 4.5 overs. Chasing a target of 252 in 2 sessions. It's an absorbing game which is going on right now. Yesterday it was one-sided, but today Hindu College Colombo really came back nicely. But again, Jaffna Hindu College pulled it back. They've set up a target of 252. Hariharan once again. That's down the leg side, right down the leg side. Slight misfield by the wicket keeper as well, but no damage done. Five overs done, 16 without loss. Hindu College Colombo chasing a total of 252 runs. It has been quite a decent start from Hindu College Colombo. Both batters looks to be very calm, quiet, settled down, looking up for this challenge in front of them. Abhivarnan once again. Very good delivery. Beautifully bowled. Full length delivery. Flighted, inviting the batter to drive at it. But almost choked himself. Midushigan should be very, very sensible and very careful while facing Abhivarnan, because he was one of the pick of the bowlers in the first innings as well. Back to Jaffna. Hindu College Colombo 16 for no loss. We are into the 6th over. Very good over from Abhivarnan. Nicely bowled. 6 overs gone. 16 without loss. Looking to sell your gold? At New Ranganath Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Ranganath Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Ranganath Jewelry, where trust meets value. Right then, now we have two spinners operating from both ends. Kennedy with his leg spin, about to proceed from the temple end. Oh, that's a full toss to start off. Poor delivery. Not the right one. The first 6 of the match. Oh, what a shot over. Long off. That's a great thing to see. That the first 6 of the whole match. Very well batted by Yadushan. It was a full toss. Poor delivery outside the off stump.
and he just packed it over the long off boundary for 6 runs. Yep, that's a very good shot indeed. I mean, it's a full toss by Nitish. Yeah, that was nice, hit nice and high, right into the crowds. And again, that's very beautifully placed between the cover fielders. 4 more runs to Yadushan. Beautiful shot again. Flighted outside the off stump, and Yadushan, he's come out with a very positive intent. I just feel they might, be thinking to chase down this total. Beautiful shot through extra covers down to the boundary for 4 more. And really, whether they chase it down or not, the way for them to sort of even approach this game, either to survive or bring it down, they have to keep on scoring runs. They got to be sensible. They got to keep the scoreboard ticking so that the momentum will take them through. If you really go and defend with a negative attitude, you will actually get a ball with your name, and you will get dismissed. So you just have to show that intent, put the pressure back on the bowling attack, play sensibly, and then keep the scoreboard ticking. And again, as I said before, take the game up to tee. Beyond that, and then see what they want to do. That's nicely placed towards the deep square leg region. Couple of runs. Okay, look now. This is what can happen when 2 shots are played with positive intent. Rather than floating it up again, Nitish just bowled it really flat and fast. He managed to grab a couple more runs, just placing it towards the fine leg region. That's that 6 again. Poor delivery. Again and again, the first 6 of the match. Let's look at the boundary now. Yep, that's beautifully played. That was lovely placement. He just turned the bat in his hand a little bit just to get that gap right and played it nicely. So 28 for no loss in 6.4 overs. A very profitable over. Young Nitish under attack. He took 4 wickets in the first innings, bowled very well toward the fag end of the innings. That's very well bowled. That's the line Nitish should be bowling. That's exactly what the captain would love to see. Even though he has gone for 12 runs in this over, I'm really happy that the Jaffna Hindu College captain, he has been very positive, keeping that silly mid off, and that 3 fielders closer to the batter. That completes over number 7. Hindu College Jaffna, 28 without loss. .28 without loss. Hindu College, Colombo, requiring 224 runs for victory. That's beautifully placed down to the backward point boundary for 4 more. This time it's Midhusigan. Flighted delivery outside the off stump, and Midhusigan just placed it beautifully between those 2 fielders. Both these batters have been very positive for the past 5 to 10 minutes. They might be just sensing that they could go hard at the bowlers, push these closing fielders maybe out of their eye line and grab a little bit more freedom. Again, the way they picked the gap, it was very nice indeed. He just pierced that gap, very thin gap, very small gap. Again, back onto the back foot, pushed it towards the cover region. No run. Good positive intent. I think they're playing the loose balls. They're making use of the loose balls and batting very well indeed. They're scoring the boundaries. I think in the first inning they were a little bit circumspect, too circumspect I would say, but now they've come up with a good intent. Yes, that's a very, very good delivery. Extremely good. Didn't turn at all. It came on with the arm. That was a very brave leave. Batsman was hoping for turn, but just slide in. I think Subban was indicating that it's a slider he was bowling. It bowled. It'll be an interesting replay. Very close to the off stumps. Nicely played. Soft hands. Defensively played. You got to be very careful when you go on that front foot with a defensive prod. You can't really push it. You got to sort of let the ball come into the bat rather than just pushing at the delivery. It's nicely put away.
That was nicely put away, an awkward bounce. Hope it didn't hurt him that much. 32. Vidushigan on 10, very experienced campaigner. Yadushan also fairly experienced as well. Vidushigan on 10 and Yadushan on 22. Oh, very well that bowled. kept low. That kept low indeed. Not too sure what hit that. That kept really, really low. Again, quite lucky. It was just outside the off stump. 8 overs done. 32 without loss. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம், நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ் 6044. That was a loose shot. That was a very loose shot from Vidushigan. Not expected. Subarnan not afraid of floating the ball right in front of the batter's eyes, and he was compelled to drive it a little bit earlier. Lucky there, the cover fielder could not grab it up. Good cricket all around by both teams. That was Nitish. Yep, Nitish slightly forward up, and he tried to go after the bowling without any feet movement. Yep, he just pushed at it really. Didn't go hard at it as well. Didn't reach out to that. Very lucky. Very, very lucky. A good attempt. A valiant attempt in the covers. Yep, that's off the inside edge. 2 runs possibly. There's no fielder there. Not really. Only 1 run. It's a single. 33. For no loss. A good partnership. A good positive partnership by these two, Vidushigan and Yadushan. They run so far no extras. I think Hindu College, Colombo gave away a lot of extras, but if you look at it, the first 9 overs, not a single extra. No byes, no leg byes, no balls, nothing. Even though Jaffna Hindu College, they have not picked up wickets, they have been very disciplined from the first innings, and their body language, their intent of going out there, very positive. I really love how the captain is managing the team around him. It's very good cricket all around by the Jaffna team, and Colombo Hindu College coming out very strong in this innings. A brilliant opening partnership, unbeaten opening partnership of 33 runs. Yep, exactly. Very positive signs. He was tempted for that cut, but he just decided to pull it back a little bit. Good decision to not to go at it. This is a very crafty operator. He's a very young guy. If I am not mistaken, he's a 16-year-old, 16 or 17. He still has a few more years under his belt, and he could be a threat in the years to come. That's short and wide. Was there to be cut, but possibly bounced just a little bit more than the bat expected, and lucky not to get an edge. This is the 14th annual encounter between Colombo Hindu and Jaffna Hindu, the battle of the Hindus. Yep, that's beautifully played towards the cover region. That's a gentle push. Timed it nicely. Not going to go for 4, but 2 runs for sure. That was very nicely played indeed. Very with soft hands, just pushed at it. 9 overs gone. Yeah, 9 overs gone, 35 for no loss. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269. CK செந்தூரன் 416-400-8383. Kennedy Convention Center. 35 without loss. Subarnan starting again. Good positive batting by the Colombo opening batters. They have come out very positively in the second innings compared to what we saw in the first innings. That's a beautiful Jaffna city for you. Some iconic pictures from the production team.
35 without loss, chasing down a total of 252, and they are 217 runs behind of that mammoth total. That's very, very nicely bowled by Subanan. Luckily, Adushan got an outside edge, which saved him. Beautiful bowl, good flight, inviting the batsman forward. Very, very good delivery indeed. Quite inquiry by the bowler. Again, trying to drive. Yadushan trying to look very positive. And quite rightly, Midushigan, the experienced campaigner, going and having a chat with the batter. Trying to calm him down a little bit. Doesn't need to go after the bowling every time. You got to wait for the bad balls and make use of it. And the good balls, just defend it or push it for a single. And it was a very interesting chat I had with the Jaffna Hindu College coach. We're discussing about what needs to be done to improve the standard of cricket, and he was actually literally requesting everyone that if somebody could help to arrange regular fixtures against the better known teams to play on a home and away basis, maybe with the likes of the Royal, the St. Thomas, the Trinities and whatever and whatnot, then the standard will increase. So any thoughts on that? To be honest, that's a good decision to be made if it's possible. We'll come back to that after this over. It's 10 overs done, 35 without loss. Back to the topic that we were discussing. While we discussed, that has been glided down to the fine leg boundary for 4 runs. Poor delivery, shot down the leg side, and very well timed and placed by Midushigan. Takes the total up to 39 for the loss of no wickets. Midushigan is up to 16. Both these batters are going out really positively. So coming back to that point, it's really important to develop the cricket in this area, especially arranging fixtures between higher graded teams. To get that exposure, that experience, it will really help the players to play that level of cricket. Once again, beautifully played down to the fine leg region, and another boundary. This is very good batting by Midushigan. Down on one knee, seeing that ball shot down the leg side, and he just rocked onto his knee and placed it beautifully down to the fine leg region for 4 more, and the total is up to 43 without loss. You could hear these noise levels of Colombo, Hindu College Colombo boys coming up a little bit right over there onto our left. You could see a few of them dancing as well. That is the poor delivery again, a drag down straying onto the leg side by Nitish. Nitish is having an off day so far. Loud appeal. Umpire turns it down. The Jaffna batters need to be very careful. They should not be carried away. That was not required. Very close, but that was really not required. After getting 2 boundaries of the first 2 deliveries, it's very sensible if you could cross ends. And he goes for that shot again, and it's 4 more. This is very poor bowling. This is very poor bowling by Nitish. 3 boundary balls, absolute long hops, pretty bad, quite outside the leg stump, turning away, and then batter just have to find the gap, and that's it. He's come out with a very positive intent. He's taking Nitish on 2.4 overs, and he has given him 27 runs. You can see the wicket keeper running up to him, having a bit of a chat. Around they are very close to the 50 run partnership. Possibly, is it the first 50 run partnership of the match? We had the last one. We had one, yeah, correct. Okay. Those are those beautiful iconic
images our production team Nallur temple have for you. Those are the iconic images of Jaffna. I could see the Nallur temple over there. Beautiful place, a place with a lot of vibes, good food around, good things to see, very vibrant kind of culture. Whoever is watching, you got to come back to Jaffna. I'm sure a lot of the diaspora, you're already watching it here, and even the foreigners, whoever, you got to come back over here. That's a beautiful place to be in. Loud appeal. And umpire says no. So this is what I was talking about. He shouldn't try too many shots. That completes over number 11. It's 47 without loss. Let's got to have a look at it again. I wish we could see the replay again. Was it that was very close to the bat? Was it from the bat? Hopefully we'll get another replay. Let's see how it goes. 47 for all is a very, very good partnership. A little bit of hydration for the umpires, I suppose, and the batters maybe. Nope. Doesn't seem to be off the bat. Was that off the neck or the shoulders? Not sure from this angle. And we have a change in boys. Our co-commentators will take on from us. Ravi, over to you. நன்றி எரான் மற்றும் அருள்மொழி. சுபர்ணன் வீசிய அந்த பந்து ஆஃப் ஸ்டம்பிற்கு நேராக விழுந்து திரும்பி இருக்கின்றது. LBW முறை 3ஆம் ஆண்டு ஆட்டம் நடப்பானுக்கான கோரிக்கை நடுவர் நிராகரிக்கின்றார். உயர்ந்து சென்றிருக்கக்கூடிய பந்து என மிகவும் பாசிட்டிவாக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றனர் இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினர். 47 ஓட்டங்கள், 12வது பந்து பரிமாற்றம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. முன்னதாக மிக நெருக்கமான களத்தடுப்பினூடாக பந்து வீசிக்கொண்டிருந்த யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினுடைய களத்தடுப்பினை எல்லை கோட்டை நோக்கி நகர்த்துவதற்காக ஒரு சில சிறந்த பருதிகளை பெற்றிருந்தார்கள். தற்பொழுது மிகச்சிறந்த ஒரு இணைப்பாட்டம் ஒன்றை காட்டி எழுப்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர் இந்த ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் ஜதுஷன் மற்றும் மிதுஷிகன். என்னோட வர்ணனையிலே இணைந்து கொள்கின்றார் தர்ஷிகன். வணக்கம் தர்ஷி. வணக்கம் ரவி. தொடர்ந்து நாங்கள் இணைந்திருக்கலாம். 47 ஓட்டங்களோடு கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியில் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 12வது பந்து பரிமாற்றம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. சுபர்ணன் பந்து வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். யதுஷன் மற்றும் மிதுசிகர் இணைப்பாடம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 23-24 ஓட்டங்களோடு ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். எல்லை கோட்டரைக்கு ஒரு பந்தொன்று சீர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது நான் நினைக்கின்றேன். 2 ஓட்டங்கள் கிடைத்திருக்கின்றது. 49 ஓட்டங்களாக அணியுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை மாற்றமடைந்திருக்கிறது. இன்னும் 203 ஓட்டங்கள் கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு தேவை இந்த போட்டியிலே வெற்றி பெற்றுக் கொள்வதற்காக. மிகவும் சாதகமாக ஆடுகின்றனர் ஜதுஷன் மிதுஷிகன். இன்றைய நாளில் கூடுதலாக நேரடியாக போல்டு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் ஜதுஷன். மிகவும் எதிர்பார்த்த ஒரு வீரர். சுவர்ணனுடைய பந்துவீச்சிலே நேரடியாக போல்டு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். ஆம்போல் முறையிலே அந்த பந்துவீச்சு இடம்பெற்றிருந்தது. மிகச்சிறப்பாக நேரடியாக போல்டு செய்யப்பட்டிருக்க 49 ஓட்டங்களுக்கு முதலாவது இலக்கில் இழந்திருக்கின்றார்கள் கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினர். மிகச்சிறப்பாக ஆடிக்கொண்டிருந்த ஜதுஷன் ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார். மிகச்சிறந்ததொரு பந்து சுபர்ணனிடமிருந்து முழுவதுமாக அந்த துடுப்பாட்ட வீரரை ஏமாற்றி இலக்கை தகர்த்திருந்தது என்று தான் குறிப்பிட வேண்டும். மிகச்சிறந்த ஒரு இணைப்பாட்டத்தினை கட்டி எழுப்பி கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலே இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினுடைய முதலாவது விக்கெட் தகர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. யாழ்ப்பாணம் இந்துவினருக்கு மிகப்பெரியதொரு ஆறுதல். மீண்டும் அது மணிகன் நிதேஷ்
252 என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இது அந்த காட்சி மிடில் ஸ்டம்பிற்கு நேராக விழுந்து வந்து உட்திரும்பி ஆஃப் ஸ்டம்பினை தகர்த்திருந்தது. ஜதுஷன், புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் சந்தோஷ். வலதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் சந்தோஷ். கடந்த போட்டியிலும் அதிகபட்ச கடந்த இன்னிங்ஸிலும் அதிகபட்ச ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்த ஒரு துடுப்பாட்ட வீரர் சந்தோஷ் விதுசிங்கனோடு இணைந்து அணிக்கார நல்ல ஒரு அத்திவாரத்தை இட வேண்டிய இடத்திலே முதலாம் இலக்க வீரராக வந்திருக்கின்றார். ஓரளவு வேகமாக ஓட்டங்களை சேகரிக்க தொடங்கிய வேளையிலே அந்த விக்கெட்டினை பறிகொடுத்திருக்கின்றனர் இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினர். நிச்சயமாக 252 என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருந்தவர்கள் 12 பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவுக்கு வந்த வேளையிலே 49 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு இலக்குகளை இழந்திருக்கின்றார்கள். களத்திலே மிதிஷ் தொடர்ந்து நிதிஷ் பந்து வீசுவதற்காக இன்றைய நாளிலே அதிகமாக அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வீரர், குறிப்பாக இந்து கல்லூரி கொழும்பினுடைய துடுப்பாட்ட வீரர்கள் இவருடைய 3 ஓவர்களிலே 27 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்ற நிலையில் 4வது ஓவரினை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். இந்த பந்து அடித்தாடப்பட்டிருக்கின்ற ஸ்வீப் செய்திருக்கின்றார் மிதுஷிகன். ஒட்டி ஓட்டம் ஒன்று கிடைத்திருக்கிறது. 50 ஓட்டங்களாக அணியுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை மாற்றம் பெற்றிருக்கிறது. விக்கெட்டுகள் சாய்ந்த போதும் மிதுஷிகன் சரியான பணித்தலினை மேற்கொள்கின்றார். அந்த பந்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்டனை. நிதிஷ் நேற்றைய நாளினை பொறுத்தவரையில் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய மிக பிரதானமான பந்து வீச்சாளர், 4 விக்கெட்டுகளை சாய்த்திருந்தவர். இன்றைய நாளினை பாரிய அர்த்தத்தினை எதிர்கொள்கிறார். இதை தொடர்ந்து நிதிஷ் வேகமாக வீசிய பந்து துடுப்பில் அடுக்கப்பட வெளித்திரும்புகை பந்துகளை வீசுவதிலே சிறப்பான தேர்ச்சி பெற்றுள்ள நிதிஷ் 4வது பந்து பெருமாட்டத்தினை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். நல்ல வெளித்திரும்புகை பந்துகள் நல்ல அளவோடு வீசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. சந்தோஷ் நாள் ஒரு சனிக்கிழமை மதிய வேளையிலே மைதானம் நிறைவுமாக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியுடைய மாணவர்கள், பழைய மாணவர்கள் ஸ்வீப் முறையில் ஆடிய இந்த ஸ்கேலக் திசையில் அழகான 4 ஓட்டங்கள் ஒன்று கிடைத்திருக்கிறது. சந்தோஷினுடைய தரப்பில் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல நேற்றைய இன்னிங்ஸிலும் கூட அதிகபட்ச ஓட்டங்களை பெற்ற ஒரு வீரர் இன்றைய தினமும் அடித்து ஆட ஆரம்பித்திருக்கின்றார். 4 ஓட்டங்களோடு தன்னுடைய கணக்கினையும் ஆரம்பித்திருக்கின்றார். நிதிஷினுடைய ஓவரிலே தொடர்ச்சியாக ஓட்டங்கள் பெறப்பட்ட வண்ணம் இருக்கின்றன. இந்து கல்லூரி கொழும்பு மேலும் ஒரு ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை நிராகரித்திருக்கின்றார் நடுவர். LBW முறை மூலமான ஆட்டமிழப்புக்கான முறையீடு. Looking to sell your gold? At New Runganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Runganas Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Runganas Jewelry, where trust meets value. Visit. தொடர்ந்தும் சுபர்ணன் பந்து வீசுவதற்காக சுபர்ணன் வீசி இருக்கக்கூடிய அந்த முதற் பந்திலே எந்த விதமான ஓட்டங்களும் இல்லை.
இந்த இன்னிங்ஸினுடைய 14வது ஓவரினை வீசுவதற்காக சுபர்ணன் எதிர்கொள்கின்றார் மிதுஷிகன். ஆட்டமிழப்புக்கான முறையீடு. கடந்த ஓவரிலே மிகச்சிறந்த இணைப்பாட்டத்தினை தகர்த்திருக்கக்கூடிய பந்து வீச்சாளர் சுபர்ணன் லெக் திசையிலே அந்த பந்தினை தட்டிவிட்டு ரோட்டத்தினை பெற்றுக் கொடுக்கின்றார் மிதுஷிகன். களத்தடுப்பு ஓஃப் திசையிலே நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்ற நிலையிலே லெக் திசையிலே லாவகமாக அந்த ஒரு ஓட்டத்தினை பெற்றுக்கொள்கின்றார். இன்னும் 197 ஓட்டங்கள் தேவை இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினர் வெற்றி பெறுவதற்கு. யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் வெற்றி பெறுவதற்கு தேவை 9 விக்கெட்டுகள். லாவகமாக பந்து விழுந்த இடத்திற்கு முன் நகர்ந்து தடுத்து ஆடுகின்றார் சந்தோஷ். நல்ல அளவோடு வந்து வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். குட்லேன் போல் என்பார்கள். நல்ல அளவோடு வந்து வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் சுபர்ணன். 14 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு இலக்கினை இதுவரை சாய்த்திருக்கின்ற ஓங்கி அடித்திருக்கின்ற வந்து மிடோன் திசையில் இருந்திருக்கக்கூடிய களத்தடுப்பாட்ட வீரருக்கு சற்று முன் விழுந்து இருக்கின்றது. சரியாக அந்த பந்தினை கணித்து அடித்திருக்கவில்லை. முன் விழுந்திருந்திருக்கக்கூடிய பந்து ஷார்ட் பிச் ஷார்ட். ஒரு ஆட்டப்படப்புக்கான சந்தர்ப்பம் நழுவ விட்டிருக்கின்றார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இல்லையா? மீண்டும் மூங்கி அடித்த வந்து எல்லை கோட்டை கடத்திருக்கின்றது மிதுஷிகன். 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். 60 ஓட்டங்களாக அணியில் ஓட்ட எண்ணிக்கை மாற்றமடைந்திருக்கின்றது. அந்த 4 ஓட்டம் மிதுஷிகனிடமிருந்து 14 ஓவர்கள் நிறைவில் இந்து கல்லூரி கொழும்பு 60 ஓட்டங்கள். தொடர்ந்து நிதிஷ் பந்து வீசுவதற்காக முன் விழுந்த பந்து உயர்ந்து செல்ல அடித்து முற்பட்டார் சந்தோஷ். துடுப்பில் படாத பந்து விக்கெட் காப்பாளர் சேகரிக்க. பந்து அதே மாதிரியாக மிதமான வேகத்தில் நிதிஷ். 192 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு இந்த போட்டியிலே வெற்றி பெற்றுக் கொள்வதற்கு தேவையாக இருக்கின்றது. முதல் 2 பந்துகள் முன் விழுந்து உயர்ந்து சென்றன. இந்த பந்து தாழ்வாக நகர்ந்திருக்கின்றது. 3 பந்துகளும் துடுப்பாட்ட வீரனுடைய மட்டையில் படாத விக்கெட் காப்பாளர் சேகரித்திருக்கின்றார். தொடர்ந்து 4வது பந்தினை வீசுவதற்காக நிதிஷ். பந்து வீழ்ந்த இடத்திற்கு முன் நகர்ந்து தடுத்தாடுகின்றார் சந்தோஷ். 4 களத்தடுப்பாட்ட வீரர்கள் மற்றும் விக்கெட் காப்பாளர் மிக நெருக்கமாக ஆஃப் திசையிலே. மேலும் ஒரு பந்து தடுப்பினை பலமான ஆட்டமுழப்புக்கான கோரிக்கை நடுவர் நிராகரிக்கின்றார். நான் நினைக்கிறேன் பிடியெடுப்புக்கான கோரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தொடர்ச்சியாக கடந்த 3 ஓவர்களிலுமே ஒவ்வொரு முறையீடுகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றார் நிதிஷ். முதல் 2 ஓவர்களிலும் எல்பிடபிள்யூ முறை மூலமான ஆட்டமிழப்புக்கான முறையீடாக இருந்தது. இது கோட் பிஹைண்ட். மீண்டும் அந்த பந்து தெளிவான காட்சி ஒன்றில்லை, ஆனால் சிறியதொரு வேறுபாடு ஒன்றினை டிவியேஷன் ஒன்றை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் நிதிஷ். மேலும் ஒரு பந்து, எந்த விதமான ஓட்டங்களும் இல்லை. நிறைவுக்கு வருகின்றது 15வது ஓவர். 60 ஓட்டங்கள், ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு இந்து கல்லூரி கொழும்பு. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ
Rangana's Thanga Surangam, Markham and Steels, 6055 Steels Avenue East, C102. Welcome to the IMC Over 50s World Cup 2025. Experience the unforgettable moments as teams from around the globe compete for glory. 14 nations, one champion. IMC Over 50s World Cup 2025. Live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் அனுமதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269 CK செந்தூரன் 416-400-8383 Kennedy Convention Center. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Looking to sell your gold? At New Rangana's Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Rangana's Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Rangana's Jewelry, where ஆரம்பமாயிருக்கிறது போட்டி. பந்து வீச ஆரம்பித்திருக்கின்றார் சுவர்ணன். விதுஷிகன் 30 ஓட்டங்களோடும் சந்தோஷ் 5 ஓட்டங்களோடும் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். சுவர்ணன் வீசுகிற அடுத்த பந்து வீச்சு ஆடாவலை விட்டிருக்கிறார் விதுஷிகன். இன்னும் 192 ஓட்டங்கள் வெற்றிக்கு தேவை கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு. முறைக்கான ஒரு பலமான ஆட்டப்படப்புக்கான முயலோடு நடுவர் நிராகரித்திருக்கின்றார். ஸ்வீப் முறையிலே மிதுஷிகன் ஆட முற்பட்டிருந்தார். நடுவர் அதை நிராகரித்திருக்கின்றார். அந்த LBW ஆட்டப்படப்புக்கான முறையீட்டுக்கான காணொளி இதோ. லெக் ஸ்டாம்பிற்கு நேராக விழுந்ததென நடுவர் அந்த பந்தினை நிராகரித்திருக்க கூடும். சுபர்ணனை பொறுத்தவரையில் கிரீஸுக்கு மிக அகலமாக சென்று உள்நோக்கி பந்தினை வீசி எறிகின்றார். மீண்டும் ஒரு பிடியெடுப்புக்கான சந்தர்ப்பம் என்கின்ற வேளையிலே நாங்கள் நிச்சயமாக முதலாவது இன்னிங்ஸிலே அந்த பாவண்ணனுடைய 2 பிடியெடுப்புகளை மறந்திருக்க மாட்டோம். மிகச்சிறந்த பிடியெடுப்புகள் இது சுபர்ணனுடைய பந்து வீச்சிலே. மிதுஷிகன் 44 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 30 ஓட்டங்களுடன் துடுப்பாட்டத்துக்கு ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக களம் நுழைந்திருந்த வீரர். இன்னும் 192 ஓட்டங்கள் தேவை இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினருக்கு என்கின்ற நிலையில் துடுப்பாட்டத்தை ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றனர் மிதுஷிகன் மற்றும் சந்தோஷ். ஆட்டமிழப்புக்கான சந்தர்ப்பம் ஒன்றாக அது அமைந்திருக்க வேண்டும். நிறைவுக்கு வருகின்றது 16வது ஓவர். 60 ஓட்டங்கள் ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு இந்த கல்லூரி கொழும்பு.
மீண்டும் நிதிஷ் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். மிகச் சிறப்பாக நல்ல அளவோடு வீசப்பட்டது வந்து வெளித்திரும்புகை பந்துகளை ஆடாமலே விடுகின்றார்கள் இந்த கல்லூரி கொழும்பு அணியினுடைய எதிர்ப்பாடு வீரர்கள். மீண்டும் நிதிஷ் அணி நோக்கி நிதிஷ் வீசுகிற அடுத்த வந்து உண்மையிலே நல்ல நேர்த்தியோடு வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் நிதிஷ். இந்த ஓவரினுடைய 3வது பந்தினை வீசுவதற்காக நிதிஷ் அளவு குறைத்து வீசப்பட்டது வந்து கட்ஷெட் முறையில் இந்த பந்துக்கு ஆட முற்பட்டார். பந்து துடுப்பிலே சரியாக இணைந்து கொள்ளவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். மீண்டும் நிதிஷினுடைய கைகளுக்கு பந்து செல்கின்றது. ஃபுல் டாஸ் பந்து லோங் ஆஃப் திசைகளிலே அந்த பந்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஒற்றை ஓட்டம் ஒன்று கிடைத்திருக்கு. 61 ஓட்டங்களாக அணியுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை மாற்றம் கொண்டிருக்கின்றது. சந்தோஷினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையும் ஒற்றை ஓட்டங்களால் அதிகரிக்கின்றது. வலது மற்றும் இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர்கள் களத்தில் இருக்கின்றார்கள். ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக வந்திருக்கக்கூடிய இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர் மிதுஷிகன் தொடர்ந்தும் களத்தில் இருக்கின்றார். முன்னதாக மிகச்சிறந்த இணைப்பாட்டத்தினை இவரோடு இணைந்து வழங்கியிருந்தார். பேசிக்கொண்டிருக்கையிலேயே மிதுஷிகன் ஒரு 4 ஓட்டத்தினை பெற்றுக் கொடுக்கின்றார். தேர்ட் மேன் திசையூடாக உண்மையிலே ஜோக்கர் முறை என்று சொல்லலாம். அப்படி ஒரு பந்தை வீசியிருந்தார். மிக துல்லியமாக செயற்பட்டு அந்த பந்தினை 4 ஓட்டங்களாக மாற்றி அமைத்திருக்கின்றார் மிதுஷிகன். குறிப்பாக மிதுஷிகனுக்கு தற்பொழுது இருந்த அந்த நெருக்கமான களத்தடுப்பு தற்போது இல்லை. வெறுமனே 2 களத்தடுப்பாட்ட வீரர்கள் விக்கெட் காப்பாளருக்கு மேலதிகமாக அவருக்கு நெருக்கமான நிலையிலே அதனை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் மிதுஷிகன். நிறைவுக்கு வருகின்றது 17வது ஓவர். 65 ஓட்டங்கள், ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு இந்து கல்லூரி கொழும்பு. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ் 6044. யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மைதானத்தில் இருந்து 14வது இந்துக்களின் சமர். இதுவரையில் நிறைவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய 13 போட்டிகளில் 7 போட்டிகள் சமநிலையில் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றது. 3 யாழ் இந்து கல்லூரி, 3 கொழும்பு இந்து கல்லூரி. இறுதியாக இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய 2 சமர்களிலும் யாழ் இந்து கல்லூரி வெற்றி பெறுகின்ற நிலையில் இது இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இது அவர்களுக்கு 3வது தொடர் வெற்றியாக அமையும். மொத்த வெற்றிகள் கணக்கிலே 4 வெற்றிகளுடன் முன்னிலை பெறுவதற்கான சந்தர்ப்பம். இன்னும் 187 ஓட்டங்கள் தேவை. கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினர் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் மிதுஷிகன் தொடர்ந்தும் களத்தில் சுபர்ணன் அவரனை நோக்கி அடித்தாடி இருக்கின்றார். அந்த பந்தினை ஃபைன் லெக் திசையிலே 4 ஓட்டமாக மாறி இருக்கின்றது. அந்த பந்து காலில் பட்டு சென்றிருக்கின்றது. அந்த பந்து உதிரியாக 69 ஓட்டங்களாக அணியுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கின்றது. மிதுஷிகன் மீண்டும் சந்தோஷ் களத்தில் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். சுபர்ணன் மிக அற்புதமாக பந்து வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். இருந்தாலும் உதிரிகள் அடிப்படையில் 4 ஓட்டங்கள் ஒன்று அணைக்கு வளைத்திருக்க 69 ஓட்டங்களாக அணியுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை மாற்றம் கொண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்தும் சுபர்ணன் குட் லென்த்தில் விழுந்திருக்கக்கூடிய பந்து ஆஃப் ஸ்டம்பிற்கு வெளியாக நேரடியாக விக்கெட் காப்பாளரை சென்று சேருகின்றது. சுபர்ணன் இதற்கு முன்னே பந்தை சற்று வேகமாக வீசியிருந்தார். இந்த பந்து வேகம் குறைந்தது. துடுப்பாட்ட வீரர் சரியாக கணிக்காத போதும் அந்த பந்தில் உதிரியாக 1 ஓட்டம் கிடைக்கப்பெறுகின்றது. 70 ஓட்டங்களாக அணியுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை மாற்றம் பெற்றிருக்கிறது. சுபர்ணன் தன்னுடைய பந்து வீச்சு வேகத்தினை சில பந்துகளில் கூட்டியும் சில பந்துகளில் குறைத்தும் வீசுகின்றார். அதே வேளை அவர் அந்த ஃப்ளை பண்ணி விடுகின்ற தன்மை
சில பந்துகளை ஃப்ளட்டாக வீசுகின்றார், சிலவற்றை சட்ட எகிரி வீசுகின்றார். இடது கை துடுப்பாட்ட வீரருடைய ஆஃப் ஸ்டம்பிற்கு நேராக வீசியிருக்கக்கூடிய பந்து தடுத்தாடுகின்றார். குறிப்பாக சந்தோஷினை பொறுத்தவரையில் யாழ் இந்து கல்லூரியினுடைய அணித்தலைவர் மிக நெருக்கமான களத்தடுப்பினை அமைத்து பந்தினை வீசுகின்றார். ஆஃப் ஸ்டம்பிற்கு வெளியே வீசப்பட்டிருக்கக்கூடிய பந்து விக்கெட் காப்பாளரை சென்று சேர நிறைவுக்கு வருகின்றது அந்த ஓவர். கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாக உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269 CK செந்தூரன் 416-400-8383 Kennedy Convention Center. தொடர்ந்து நிதிஷ் பந்து வீச்சிலே மாற்றம். நிதிஷிற்கு பதிலாக புதிய பந்து வீச்சாளர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார். இந்த இன்னிங்ஸினை பொறுத்தவரையில் 3வது பந்து வீச்சாளர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினுடைய சார்பிலே. மிக அற்புதமான பந்து வீச்சு, நல்ல அளவோடு பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆடாமலே விட்டிருக்கின்றார் சந்தோஷ். ஓட்டு எண்ணிக்கை சராசரி சற்று குறைந்திருக்கின்றது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். 4க்கு மேற்பட்ட சராசரிகளை கொண்டு பயணித்துக் கொண்டிருந்த இந்த கல்லூரி கொழும்பு அணியினர் இப்பொழுது 3.89 என்ற சராசரிகள் வந்திருக்கின்றார்கள். 252 என்ற வெற்றிக்கு நோக்கி ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். நல்ல அளவோடு மிகச்சிறப்பான அளவோடு வந்து வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். லக்ஷிகன் இடது கை சுழல் பந்து வீச்சாளர் மிக அற்புதமாக மிக நிதானமாக தடுத்தாடி இருக்கின்றார். சந்தோஷ் 21 பந்துகளில் 7 ஓட்டங்களோடு ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். மீண்டும் ஃபைல் லைக் திசைகளிலே ஒற்றை ஓட்டத்தோடு சீர் செய்யப்படுமா? ஒற்றை ஓட்டத்தோடு சீர் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இப்பொழுது நீங்கள் யாழ்ப்பாணம் புகையிரத நிலையம் உங்களுடைய திரையிலே தரைவழி தோற்றத்தை நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்க மிகவும் தெளிவாக எங்களுடைய புகைப்பட கலைஞர்கள் மிக தெளிவாக உங்களுக்கு காண்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாணத்துடைய புகையிரத நிலையம் அதை சூழ உள்ள பகுதிகள் இடத்தினுடைய தரைப்புற தோற்றம் உங்களுக்கு இப்பொழுது காண்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. 3 பக்கங்களாலும் குடலால் சூழ்ப்பட்ட யாழ்ப்பாணத்தினுடைய தரைப்புற தோற்றம் உங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டது. இப்பொழுது மீண்டும் அணித்தலைவர் சுபர்ணன் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். மெதுஷிகனை நோக்கி பந்து வீச முறையிலே அடித்த ஃபைன் லைக் திசைகளில் ஒரு 4 ஓட்டங்கள் கிடைத்திருக்கிறது. அதி அற்புதமாக கிட்டத்தட்ட களத்தில் மிதுஷிகன் மற்றும் சந்தோஷ் ஆகியோர் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றனர். இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினை பொறுத்தவரையில் இது அவர் பெற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த 4 ஓட்டம் லெக் ஸ்டம்பினை நோக்கி வீசிய பந்து களத்தடுப்பாட்ட வீரர்கள் லெக் திசையில் இல்லை என்பதை சரியாக கணித்து ஸ்வீப் செய்து 4 ஓட்டமாக மாற்றியிருந்தார் சந்தோஷ்.
ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 76 என்கின்ற பெருமதிமிக்க நிலையிலே துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிற இந்து கல்லூரி கொழும்பு. அதிலும் குறிப்பாக முதலாவது இன்னிங்ஸிலே வெறுமனே 91 ஓட்டங்களுக்குள்ள சகல விக்கெட்டுகளையும் பறிகொடுத்திருக்கின்ற நிலையிலே 52 என்கின்ற வெற்றி இலக்கு நோக்கி 4வது இன்னிங்ஸிலே மிக அவர்கள் தற்பொழுது இருக்கின்ற நிலையினை பொறுத்தவரையில் தர்ஷிகன் மிக பலமாக அல்லது மிகச் சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றுதான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டும். நிச்சயமாக ஆரம்ப துடுப்பாட்ட இடையோடி ஒரு தரமான ஒரு அத்திவாரத்தை விட்டு சென்றிருக்கின்றது. மிகச்சிறப்பான வீச்சு சுபர்ணன் லோ போல் என்பார்கள் மிகவும் தாழ்வாக அந்த பந்து சென்றிருக்கின்றது. விக்கெட்டினை நோக்கி மிகச்சிறப்பாக துல்லியமாக செயற்பட்டிருக்கின்றார் மிதுஷிகன். 38 ஓட்டங்களோடு உண்மையிலே 52 பந்துகளை சந்தித்திருக்கிறார். பந்துடனான உறவு மிகவும் நெருக்கமாக மீண்டும் ஸ்வீப் முறையிலே ஆடி இருக்கின்றார். ஒற்றை ஓட்டத்தோடு பந்து சீர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது நினைக்கின்ற 77 ஓட்டங்களாக அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை மாற்றம் பெற்றிருக்கின்றது. சுவர்ணனுடைய அடுத்த பந்து எதிர்கொள்வதற்காக சந்தோஷ் 9 ஓட்டங்களோடு களத்திலே ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். 175 ஓட்டங்கள் வெற்றிக்கு தேவை இந்த கல்லூரி கொழும்பு அணியினருக்கு. ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக அந்த மிதுஷிகன் இந்த இன்னிங்ஸினை ஆங்கர் என்று சொல்வார்கள். மிகச் சிறப்பாக இந்த இன்னிங்ஸினை எடுத்துச் சென்று கொண்டிருக்கின்றார் இந்த கல்லூரி கொழும்பு அணிக்காக. ஆடுகின்றார் சந்தோஷ். நிறைவுக்கு வருகின்றது 20வது ஓவர். 77 ஓட்டங்கள் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு இந்த கல்லூரி கொழும்பு. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. போட்டி தொடர்கிறது. 20 பந்து பரிமாற்றங்கள் இதுவரை நிறைவேற்றிருக்கின்றன. ஏற்கனவே நான் கூறியது போல யாழ் நகரனுடைய தரைப்புற தோற்றம் இப்போது உங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. ட்ரோன் கேமரா வசதிகள் மூலம் இந்த காட்சி உங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. கடந்த ஓவர்களை மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. லட்சியன் அழைக்கப்பட்டிருந்தார். அவர் ஒரு ஓவரினை மாற்றம் வீசி முடித்திருக்கிறது. மீண்டும் சிறந்த காட்சிகளை உங்களுக்காக இருக்கக்கூடியவர்கள் என அத்தனை பேருக்காகவும் இந்த காட்சிகளை எடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றனர். கொண்டிருக்கையிலேயே கிஷனுடைய மிகச்சிறந்த ஒரு பங்குகள வீரர்கள் சேகரிக்க தவிர எதிரியாக 4 ஓட்டம் கிடைக்கப்படுகின்றது இந்த கல்லூரி கொழும்பு அணியினருக்காக. 81 ஓட்டங்களாக அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை மாற்றமடைந்திருக்கிறது. 81 ஓட்டங்களாக அணியுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை மாற்றமடைந்திருக்க 171 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே வெற்றிக்கு தேவை இந்த கல்லூரி கொழும்பு அணியினருக்கு. மிதுஷிகன் 43 ஓட்டங்களோடும் சந்தோஷ் 9 ஓட்டங்களோடும் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். மிகச்சிறப்பாக பந்து வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் நிதேஷ். 7வது பந்து பெரும்பாலும் வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். இதுவரை 41 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்திருக்கின்றார்.
பந்து வீச்சிலேயே மாற்றம். கடந்த பந்து பரிமாற்றத்துக்கு முதல் மறுமுனையிலே பந்து வீசி இருக்கக்கூடிய லக்ஷிகன் தற்பொழுது சுபர்ணனினை பிரதியீடு செய்திருக்கின்றார். ஸ்கோபோர்ட் முனையிலிருந்து அவருடைய முதலாவது பந்திலேயே 1 ஓட்டத்தினை பெற்றுக் கொடுக்கின்றார் சந்தோஷ். மீண்டும் துடுப்படுத்த ஆடும் சந்தர்ப்பம் மிதுஷிகனிற்கு. 60 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 43 ஓட்டங்களினை பெற்று ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார் மிதுஷிகன். ஷார்ட் பிச் பந்து களத்தடுப்பின் ஊடாக 1 ஓட்டம். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியை சுற்ற உள்ள வெளிப்புற சூழல் இப்பொழுது உங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து லக்ஷிகன் ஆப்ஷன் பிறகு வெளியே வீசப்பட்ட பந்து நேரடியாக விக்கெட் காப்பாளர் சேகரிக்க. இந்த மைதானம் கடலில் இருந்து மிக குறுகிய அளவு தூரத்தில் அமைந்திருக்கின்றது. வண்ணார் பண்ணை மிக வேகமாக 1 ஓட்டம். இரண்டாவது ஓட்டத்தினையும் பெற்றுக்கொள்கின்றனர் இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினர். மிகச் சிறந்ததொரு ஓட்ட பருதி என்று சொல்ல வேண்டும். அது 168 ஓட்டங்கள் வெற்றிக்கு தேவை. 45 ஓட்டங்கள் மிதுஷிகனும் 10 ஓட்டங்களும் சந்தோஷம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 84 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு இலக்குகள் இழந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கல்லூரி கொழும்பு அணி. நாற்பத்தைந்தாக உயர்ந்திருக்கின்றது மிதுஷிகனுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை. எகிரி இருக்கின்ற இந்த பந்து லக்ஷிகனுடைய பந்து வீச்சிலே ஒரு ஓவரிலே இன்னும் 2 பந்துகள் வீச இருக்கின்றன. மிதுஷிகன் 45 ஓட்டங்களை பெற்று துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். உயர்ந்து சென்ற பந்து நேரடியாக ஆஃப் ஸ்டம்பை நோக்கி நல்ல அளவோடு வீசப்பட்ட பந்து ஆடாமலே விட்டிருக்கிறார் மிதுஷிகன். ஆபத்துகள் விளைவிக்கக்கூடிய பந்துகளை ஆடாமலே விட்டு விடுகின்றார் மிதுஷிகன். எக்ஸ்டம்பிற்கு புறத்தே வீசப்பட்டிருக்கக்கூடிய பந்து ஓட்டங்கள் ஏதுமில்லை. நிறைவுக்கு வருகின்றது 22வது ஓவர். 84 ஓட்டங்கள், 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு இந்த கல்லூரி கொழும்பு. Looking to sell your gold? At New Runganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Runganas Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Runganas Jewelry, where trust meets value. Visit us. After 22 overs, Hindu College Colombo 81 for the loss of 1 wicket in a very strong position. Midushigan has been batting really beautifully. 45 unbeaten of 65 deliveries. First delivery push into the covers and the crossover a single. Santosh, on the other hand, has been given a very good support to his senior partner Midushigan, who has been batting really beautifully. Nitish has been very expensive. 42 runs of his 7.1 overs that was bowled. Hindu College Colombo requires another 167 runs to win this match. We are into a thrilling end for this game. Hindu College Colombo, after winning the toss, they managed to score 172 runs. In result, Colombo were bowled out for 91 runs. Hindu College Colombo starting off with an 81-run lead, declared just before lunch, and has set a mammoth target of 252 for the Jaffna team.
The opening pair of Jaffna College managed to build a partnership of 49 before the opening batter was clean bowled. And since then, both of these batters have batted pretty decently, especially Midushigan. He has gone after the bowling, 45 unbeaten of 69 deliveries, 85 for the loss of 1 wicket. Defensively played, that completes over number 23. Hindu College Colombo, 85 for the loss of 1 wicket. Kennedy Convention Center பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் Kennedy Convention Center 1199 Kennedy Road Scarborough ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க Kennedy Convention Center GTA யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269 CK செந்தூரன் 416-400-8383 Kennedy Convention Center. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. An unbeaten partnership of 36 runs between these two players, beautifully cut down to the deep cover boundary. Just a single, we have a fielder down there at the cover boundary. Cuts it off. .86 for the loss of 1 wicket. Beautiful day for cricket. We are coming to you live from Jaffna Hindu College Cricket Grounds. And also you could catch us live on Papare TV, Dialog TV channel number 62, Papare TV YouTube channel, Facebook, and papare.com as well. Once again, nicely guided down to the square leg area just for a single. Midushigan has played really sensible cricket. He has made sure to attack the loose balls and also give respect to the good deliveries that have been bowled at him. 87 for the loss of 1 wicket, and Hindu College Colombo require another 165 runs to win this 14th title between these two teams. Now the partnership between these two is 38 runs. You could visibly see the energy being shifted to Hindu College Colombo, and they are all boys. I'm sure we are going to have a pretty interesting and a thrilling end to this game, because both teams are posed at a very balanced situation, and especially right at this moment we could say that Hindu College Colombo, they do have a little bit of upper hand in this game, because they are currently 87 for the loss of 1 wicket, requiring another 165, and I guess we have about another 40 overs left for the day as well, so they should be well in par if they are to chase this mammoth total down. That completes over number 24, 87 for the loss of 1 wicket. Looking to sell your gold? At New Ranganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Ranganas Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Ranganas Jewelry, where trust meets value. Visit us. Midushigan on 46. We haven't yet had a half century or a century in this match, so I'm sure Midushigan might be eyeing on that half century which is right in front of him, and he should be definitely
trying to work on that, and he deserves a half century here because he's batted beautifully. He has taken on the loose balls, put that pressure back on Hindu College Jaffna, because at the start of the innings, if you remember, the Hindu College team, they were very positive, they were very energetic, they had a very attacking mood on, but it has all gone down, and that's a boundary, and that's his 50. That's 50 for Midishigan. This is a very well played knock by Midishigan, beautifully done by Midishigan. That was one of his signature shots, down on his knee and sweeping it down to the final leg boundary. He has done that multiple times, and a brilliant 50 of 73 deliveries. First half century of this 14th encounter. Wicketkeeper batsman of Hindu College Colombo, Midushigan. Early yesterday, Vidushan of Hindu College got out on 49. I just sense that the momentum is shifting towards Hindu College Colombo, looking at the body language of the Jaffna players, and again sweeps down to the final leg region. They have a fielder placed there. It was in the air, but luckily bouncing just in front of that fielder down at the deep final leg boundary. Michigan moving up to 51. The total going up to 92 for the loss of 1 wicket. 160 runs required for a victory. It should say remaining part of the match will be exciting, not just for us, for all of you watching from different part of the world. Subarnan, who got the wicket. Santosh has played a very sensible knock supporting his senior partner. He has scored 12 runs of 36 deliveries. He has been very watchful, very careful, and as we speak, he just sweeps it right out and down to the square leg boundary for 4 more. This is very good batting from the Hindu College Colombo batters. They're going after the bowling. Very positive attitude. We were just talking that Santosh has been very supportive and very sensible, but goes down on his knees and sweeps it beautifully down to the deep square leg boundary for 4 runs. That takes the total up to 96 for the loss of 1 wicket, and Santosh currently unbeaten on 16. Defensively played. No run added to the total. What a partnership this has been. 47 runs. That completes over number 25. It's 96 for the loss of 1 wicket. .96 for the loss of 1 wicket. We are done with 25 overs. Brilliant partnership between these two batters. 47 runs unbeaten. And we can't keep Santosh away from the game because he was the highest run scorer for Hindu College Colombo in the first innings as well. Subanan. Yeah, fantastic fight by Hindu College Colombo. I mean, what a fight back they've had. See, 96 for 1. After being down and out in the first innings for 91. They really came back in the morning with the ball. Restricted the Jaffna Hindu boys to 110 for 8 and then let it slip a little bit to 170. But now ever since then, absolutely sensible batting and the panic seems to have set in at Jaffna Hindu. Misfields started to appear. 97 for the loss of 1 wicket. Around how many more overs for the day? Probably about 40 overs? I guess there should be about 40 overs left looking at how yesterday's play. But we should have an official figure today because the game is going forward in a very thrilling mode. We should definitely have an official figure of how many overs we are left. We'll come back to you confirming the number of overs left for the day. Yep, I guess we can validate that during the tea break with the umpires, and then we can actually come back. And I believe there will be 15 or 20 mandatory overs as well towards the latter part of the day. So
We really hope that the match goes on till we really want the match to go on until the wire, so it keeps all of us entertained. So as of now, Hindu College Colombo right on top. Midushigan with a fantastic 52, brilliant. He's been absolutely wonderful today. Santosh, as you quite rightly said, he scored 49 in the first innings, if I remember right, 42 in the first innings. Sorry, and continuing with the good work, 16. And this is why we love the game of cricket and how unpredictable the game is, because in the first innings, Jaffna were right on top. And look how Hindu College Colombo have come back so strong in the second innings. Beautiful shot again, down on one knee, and what a catch! What a catch! That's the second wicket down for Hindu College Colombo as we were speaking. That was a brilliant catch taken by the Hindu College fielder. The shot was on. He went after it. I don't think he got good enough connection. Magnificent catch of the bowling of Abhivarnan. That's the second wicket down. A big partnership broken. The 48-run partnership. I just feel that shot was unrequired at this moment because both of them were going really well. Santosh was playing that anchoring role while Midushigan was taking on the bowlers, but that really was not required. They were building up a brilliant partnership, 48-run partnership, which has been broken. That's a brilliant catch by Premigan. Tumbling one right at the deep. Not an easy catch. It was actually dipping forward. Lunges and takes with a good tumble. 97 for 2. A big partnership broken. Is that the breakthrough? That's the breakthrough that the Hindu College boys were looking at. Now they'll be really looking at driving home. Abhivarnan 1 for 1 of 1.4 overs. He didn't take a wicket in the first innings. He only bowled a few overs. But now he's gotten a big breakthrough. I just felt that he threw away his wicket after a brilliant knock. I mean, a brilliant partnership, I would say, with his senior partner. He has just thrown away his wicket. He shouldn't have done that because that shot was not required, because the Colombo Hindu College, they are placed in a very strong position, and that shot was not really required. But that's how the game goes. Once again, the Jaffna team, they are back in the hunt. I'm sure this will boost their level of confidence as well. Hindu College Colombo, they still could have a lot of hopes because their main man is right out there. Midushigan, unbeaten of 52. And Harsha Muthamina, the new batter to join. He failed in the first innings. He is the one who triggered that collapse with that ill-fated shot just after the first ball after the tea break, and that really sort of initiated the collapse. And then the Colombo Hindu boys folded like a pack of cards. But now it's Harsha Muthamina back again. He got to redeem himself. He's the senior most batsman and considered to be the better batter in the Colombo Hindu circles. He has a role to play. He really has to stick around and then support Midushigan to build another partnership. Partnerships are the name of the game. Abhivarnan 1 for 1 of 1.4 overs, have bowled well so far. That was a very good delivery. Close chance. I mean, this is the time that the Jaffna boys could come a bit hard at the new batter, I would say. Getting a couple of close-in fielders in front of the batter's eye. Maybe put in a little bit of extra pressure. As we speak, I can see another close-in fielder coming in right in front of the batter's eye line. Once again, nicely played. Quick single, maybe even a couple of runs. Well placed to that vacant cover region. That completes over number 26. Hindu College Colombo, 99 for the loss of 2 wickets. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம், நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to the Papare, your home for all things sports.
99 for the loss of 2 wickets. The experienced wily Subarnan into the attack. He bowled the first one slightly flatter, darting it in a little bit. Didn't let it turn, it just came on with the arm, and now he tossed one slightly above the eye line. Yep, that's nicely played towards run down to the cover boundary. 4 more runs, beautiful place by Michigan. He continues his extraordinary way. The thumbs up for Hindu College Colombo for the loss of 2 wickets. This would be definitely a psychological support for the Hindu College team, Colombo team, because they have passed that 100-mark run for the first time in this match because they bowled out for 91 first innings. That's a wonderful shot again. Look at it, like at the last minute, he just turns the hands a little bit to get that gap, pierce that gap to perfection. That's boundary. Midushigan has been batting very well, and he's been playing all around the wickets, pretty much on the square of the wicket, both on the onside and offside. Poor fielding by the Jaffna Hindu College fielder. Once again, Midushigan. This is one of his prominent shots that he has been playing throughout his innings, down on his knees and placing it beautifully. This time a lot finer. That's a wonderful shot again. Midushigan taking the attack back to the bowlers, and that's poor fielding. That should have cut off. 2 extra runs given over there. 60 to Midushigan. Oh, that was a missed chance. Valiant effort from the slip fielder. It was thrashed outside the off stump. Harsha Muthumina getting that outside edge. And it was a valiant effort. These are those chances that need to stick in your hand. You can look at that replay. It was slashed and slashed hard. And usually we have that saying, if you want to go outside the off stump, just thrash it hard so that you should be just a little bit of lucky so that it will not stick in that slip fielder's hands. I mean, if you rewind back a little bit, that's a loud appeal for caught behind. A plea, literally a plea. Jaffna Hindu boys should be a little bit more careful. They can't really demand from the umpire. It's an absolute plea. Let's wait for the replay. And if you remember in the morning today, there was a similar grab by the Colombo Hindu boys. They grabbed it beautifully well. But Jaffna Hindu, they messed out on that. Let me see. No, don't think so. I mean, the bowler knew it. He was not interested at all. Bowler knew it. It's way away from the bat. And I'm told that the highest individual score in the series so far is either 82 or 87. Entire 14 years. Yep. So, Midushigan on 60. Is he going to challenge that? He has a very good opportunity. I mean, he can go on and score maybe even a century because they have ample runs to be scored in order to win this match if they are to go on and win this match. So Midushigan is unbeaten on 60 and he has a very good chance to go on and score that big score of 100 which will rewrite the history of the Hindus battle. I think another around 35 to around 40 overs or slightly less than that should be there. So I think they still have they're still in with a chance. Absolutely good chance. They really have to sort of take it hour by hour or in blocks of 5 overs. That's a misfield again. Another poor piece of fielding. Overthrows as well. Is it going to go for 4? Not really. The poor throw, overthrows, and again there was no backup as well. This seems to be Jaffna Hindu boys seems to be falling apart. With a lot of pressure, they could really feel the pressure. I don't think they expected this from the Hindu College Colombo boys. 109 for the loss of 2 wickets. Exactly. After being bowled out for 91, the Hindu College Colombo, they have come really strong and hard
at the Jaffna College Hindu boys. And that completes over number 28, Hindu College Colombo, 109 for the loss of 2 wickets. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம், நியூ ரங்கனாஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கனாஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 Steels Avenue East, C102. Maybe 10 overs left. 109 for the loss of 2 wickets. We have a change in bowling. Premikan, the right arm off spinner. Maybe the idea of the Jaffna College captain to get a bowler to spin away from Midushigan, who is the right hand batsman. Beautifully driven. Easy single down. We are into the second day of this 14th Battle of the Hindus. If you are just joining us, Jaffna Hindu College won the toss, decided to bat first yesterday, scored 172 runs. In reply, Colombo Hindu College managed to score just 91 runs as they were bowled out. And in reply, Jaffna declared just before lunch today with a mammoth target of 252 set in front of Hindu College Colombo, who have come out really positively today in this afternoon session, unbeaten. Midushigan on 62, 110 for the loss of 2 wickets. The first wicket fell down at the score of 49, a brilliant partnership, and then another brilliant partnership of 47 runs before they lost the second wicket at 97. And since then, both of these batters, once again, they have played some positive cricket, added 13 runs for the third wicket as well. Harsha Muthumina trying for an expensive shot. Midushigan quickly walking in up to his partner, maybe to give him a little bit of advice, cool down, let's take this on until tea and come back and go hard at the Colombo. In fact, the Jaffna Hindu boys maybe. Yeah, I'm told that 88 is the highest score scored by Ganapati Dinesh, I think in 2013. Midushigan has a great opportunity if he could break this record of 13 years. That completes over number 29. Colombo Hindu College 110 for the loss of 2 wickets. Kennedy Convention Center பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் Kennedy Convention Center 1199 Kennedy Road, Scarborough. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க Kennedy Convention Center GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269. CK செந்தூரன் 416-400-8383. Kennedy Convention.
Welcome to the IMC Over 50s World Cup 2025. Experience the unforgettable moments as teams from around the globe compete for glory. 14 nations, one champion. IMC Over 50s World Cup 2025. Live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Looking to sell your gold? At New Runganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Runganas Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Runganas Jewelry, where trust meets value. Visit us. We are back in action, live from Jaffna Hindu College Cricket Grounds, Midushigan. We really hope that is back and well. 110 for the loss of 2 wickets. This has been a good over from Abhivarnan. 5 dots. Midushigan very careful in defense. Oh, that was a beauty. That was a very beautiful delivery. 30 overs done. 110 for the loss of 2 wickets. $110 for the loss of 2 wickets. Harsha Muthumina unbeaten on 3 and Midushigan unbeaten on 62. Nitish has been a little bit on the expensive side today. 8 overs, 42 runs. Hindu College Colombo requires another 142 runs to win this 14 battle of the Hindus. And they are well placed and they are at a very good position to chase down this total. We should be about 1 or 2 overs away from tea. And if they could survive this couple of overs and come back strong after tea and chase down this total, we should have a thrilling final session. While you are saying there's a wicket, Harsha Muthumina falls for 3. Once again an unwanted shot, an expensive shot, beautifully flighted outside the off stump. Nitish knew that he would definitely drive that ball outside the off stump. It was not really required. Maybe this even could be the last over before tea, and as we speak, it's tea on day 2. And which means it was the last over before tea. Really unfortunate. And really it was not required from the Colombo Hindu College's end. So that's tea for you on day number 2. With Hindu College Colombo chasing down a mammoth target of 252 runs in front of them.
this would definitely add a bit of boost to the Jaffna team players. It was a very good catch taken by the Jaffna fielder as well. 110 for the loss of 3 wickets. Still Midushigan is there on 62. Bit of positive for Jaffna Hindu College just before tea. Still long way to go for Hindu College Colombo. 142 runs required. Nearly 30 overs on the evening session, last session of the match. It has been a brilliant session for Hindu College Colombo. 30.4 overs, 110 for the loss of 3 wickets. The key highlight, Midushigan unbeaten on 62. And we'll see you right after tea. Play will resume at 3. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம், நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்ட், C102. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாக உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட், ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269. CK செந்தூரன் 416-400-8383. Kennedy Convention Center. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Looking to sell your gold? At New Ranganath Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Ranganath Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Ranganath Jewelry, where trust meets value. Visit us today. Good evening, everyone. We are here for a quick chat with Mr. Chandra Shafter.
who's a former Ceylon cricketer, represented Ceylon in the 1950s, and also represented Ceylon in cricket as well as even hockey as well. He's the founder emeritus of Janashakti Group of Companies, and he was also a former cricket manager for Sri Lanka. I think he managed in the Sri Lanka national team. He managed the team in 1980s as well as early 90s as well. Welcome to the session, Mr. Shafter. Yes. Thank you for the introduction. I think you're fairly accurate. So you can go ahead and ask your questions. Janashakti has been in the forefront of, you and Janashakti both has been in the forefront of supporting cricket. I guess you sponsored cricket tournaments, you sponsored domestic matches. What are the future plans for the Janashakti for the development of cricket both in Sri Lanka as well as in the rural areas? We have no specific plans for doing that because that is really the job of the board. We may decide to do something like a cricket academy or take on a few young and promising players and help them along. But to do anything much more than that might fit what the cricket board has in mind. So we have to be a little cautious before we go into something big. Mr. Shafter, I think you've been, a lot of the people in the older years know about your cricketing careers, achievements. If you can sort of share with us a little bit of your experience on your cricketing journey over a period of time, it might be helpful for the youngsters over here. That is the difficult thing. I don't like to talk about myself. But to make it very brief, I started playing cricket from the age of 5 or 6. I played at home. I played on the roads. I played at school when I was about 8 or 9. And then I got into the first 11 at St. Thomas's. There was a big break during the war years when I didn't play any cricket when I was 14 or 16. But when I was about 17, I played for my first match for St. Thomas's when I got my colours. And I played for 3 years more. I played in 47, then I played in 48, 1949, and 1950 was when I captained. 49 probably was my best year. I did exceptionally well in the Royal Thomian match. We nearly won the match. We missed out by 3 runs. But that's part of cricket. The following year I captained, but I didn't play because I had hurt my leg. And although the doctor said I was fit, the coach decided that I wasn't fit, so I couldn't play. And so one of my greatest ambitions didn't come to pass. Yeah, that's a wonderful summary. But I guess it's a more humble one. Probably, I guess you have achieved much more. Both as a cricketer as well as administrator. You've been sponsoring the Battle of the Hindus for the last 3 times now, and then you also had future commitments as well. How do you see this Battle of the Hindus panning out in the future? I think that when all is said and done, Hindu College Jaffna has a much greater advantage over Hindu College Colombo. They are still minnows in this field, but they are not giving in so easily. They are giving a reasonable fight back, and maybe in another couple of years they will really show what they are good at. And Mr. Shafter, we find in the national cricketing arena, right? We always see that the national cricket is played pretty much within Colombo and Kandy, and the outstation cricketers really sort of struggle to break through. But of course now we're seeing that a lot of the outstation cricketers coming through as well. But how can Janashakti, the likes Janashakti, any of the corporates, sort of assist in the development of the players in terms of quality cricket in the other parts of the interiors of the country, as well as assisting them to come into the first class structure in Colombo? I think the only real way we can at the moment, and because of our close association with the Tamil Union, we can get them to support us, is to pick a few players and then try to boost them up. We've done that before. People like Surangal Akmal and quite a couple of others, we picked them up from the deep south and brought them. We gave them facilities for boarding in the club premises. We gave them everything. Everything was found.
and some of them turned out to be very good. In fact, Suranga Lakmal opened bowling for Sri Lanka and he captained Sri Lanka. He played for the Tamil Union for a long time. That's the combination of Tamil Union and Jnana Shakti. Yeah, that's good to hear. I mean, again during the 70s, 80s, 90s, maybe early 90s, it's all the Colombo elite schools played. But then now you find like a lot of these outstation cricketers coming over and then making their mark. I think thanks to the clubs like Tamil Union and yourself and a lot of the organizations. The biggest challenge which people face when they come to Colombo, I mean, especially from Jaffna or from the northern part. The cultural differences, the financial challenges, and in terms of how to and sort of to break through into the squads has been a challenge. Is there a pathway which is there any initiative within Janashakti which could actually help them out to ease off that pressure? Well, we tried it once. We got about 3 or 4 from Jaffna. I think we put them up at the Tamil Union. This is not Jnana Shakti, but this is Tamil Union. Tamil Union put them up, we looked after them, we gave them some coaching. And I think 1 or 2 of them did quite well eventually. But we couldn't continue it because I think the board should get involved in some way or the other, give some financial support. So if somebody is willing to do the work, you can't expect him to find all the money. And it's the job of the board, and it will finally benefit Sri Lanka cricket if the board does give them some financial assistance to get these boys from wherever, not necessarily from the north. There are boys in the south, as I said. We first started with the south. So we can do that, and we have the facilities more than many other clubs in the Tamil Union. And Jnana Shakti will step in if there is some evidence of support from the board, I think. That's a fair point. In fact, we've ourselves experienced in terms of the support which has been given by Tamil Union. As we speak, Vyaskant is playing for Tamil Union. He's playing a match today with SSC, and Vidushan is playing for Tamil Union as well. 2 boys from Jaffna, and there were a couple of others, Jerun and Tony Gregg from the Hill Country. They're all in the Tamil Union setup. So, that's great by Tamil Union. You've been a cricket administrator as well. As a former cricketer, as an administrator, what's your advice for budding cricketers coming from the interiors? Like, how do they? What's your advice? Well, it's hard to give advice to somebody who has an empty pocket, and not saying it in any derogatory way, but that is a factor of life. Most of them are very poor boys. In fact, I think some of the boys who played for Sri Lanka, even coming from the Colombo, outskirts of Colombo, are not very well off. I heard one of them was the son of a 3-wheel driver. No, nothing bad about it. But the fact is, they will find it very difficult first to adjust themselves. I think one of the important things that the board must do, they must get a good mentor for these boys who need moral support, shall I say. They must get a mentor. They must teach them, first get them to learn English, because they feel very embarrassed, I think, when they get a prize and they are questioned in English and they can't answer back. So that is one thing that's important. The other thing is, I think they should be told how to conduct themselves in dealing with others, with dealing with foreign players, all that they need. And these are things that won't cost any money at all, really. And rather than getting Jnana Shakti to do it, the board should be doing things like that, because it might, in a way, tread on the toes of the board if Jnana Shakti or the Tamil Union try to do something like that. It's the job of the board, and I think they should do something. It's very, very important. Particularly when you get into a Sri Lanka team, you must have somebody to tell you how to walk your way. That's absolutely right. And unfortunately, I think there's still a shortfall. I believe the board is trying to do something, but unfortunately, there's been a shortfall of this. So that's why I suppose the individuals sort of stepping in to sort of cover it up. But you're absolutely right. The board has to take care of this. Finally, I think, how do you say the match going? I mean, you've been following cricket in the north. I think north has a lot of cricketing culture. How do you see the talent coming through? I think there is greater interest now in the young youth
doing well and getting into some of the under 19, under 23 teams and eventually to play for Sri Lanka. Earlier they didn't have that desire. I think they do have that now. But I think the important thing is that the schools need support. That is, if you look at Colombo, Royal, you play, you do very well in the Royal tournament match. Everybody sees you doing that, and then you get a chance to go up. Now these boys, nobody knows who they are. They can't even pronounce their names. So that is the big drawback, because we must at least pick half a dozen schools. You can't do it for all of them. Pick half a dozen schools and give them intensive opportunity to have nets, get a good coach for each one of them and coach those boys. And out of that you pick a few and put them into the next stage. I think that is really be done. That's absolutely spot on. Absolutely spot on. Again, when you really look at it over here, just one last thing, right? One last point. In fact, I was talking to one of the coaches today in the morning, and his request was, at the under 13, 15 level, can we get some help from anywhere to schedule matches with the elite schools or the better known schools, so that they get more exposure on a home and away basis, for them to come over here and then for these guys to go over there. It's been a struggle for these schools to even find such continuous fixtures with the better schools for them to improve. And the second thing, of course, the big thing which we always talk about, there's no turf if you really take out Colombo and a couple of other cities, there's no turf wickets at all. The exposure of playing in turf is really missing. How do we get these guys that exposure? I know again it's the cricket board has to do it. Failing which is that, how do we help these guys out in that process? I don't know whether my solution looks too simple, but they should somebody should get them this artificial turf, which is as close to turf as you can get, and it's very easy. At the end of the day, you roll it up and take it into the building and roll it out the next day. I think that is the best way to start, because as you say, you must learn to walk before you can run, and I think that's a good way to start. There's nothing wrong, because there are lots of clubs in England who do this. They now have artificial turf. They put it on their concrete wickets, practice it or play their match, then roll it up and take it back at the end of the day. That's a very simple way of doing it, and I think we have to learn to do with what we have. We cannot emulate the Australians and the West Indies. We have to learn to do with what we have. All right. Thank you very much, sir, for coming over and having this chit chat. And also thanks a lot for continuously sponsoring schools cricket as well. Which is the Battle of the Hindus, as well as I guess you're sponsoring other cricketing schools as well, which is very good. Thanks a lot for yourself, as well as the entire Janashakti organization, the First Capital Group, for supporting us all the way. Thank you very much. Thank you very much. I hope this will be of some use, but maybe also not very popular view. But I believe in saying what I think should be done, rather than saying nice words which have no meaning. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Okay. I hope my that's very good. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம்.
தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கராஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்ட், C102. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாக உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற C.K. செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட், ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269. C.K. செந்தூரன் 416-400-8383. Kennedy Convention Center. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Looking to sell your gold? At New Ranganath Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Ranganath Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102. பதினான்காவது இந்துக்களின் பெரும் சமரனுடைய இரண்டாம் நாளினுடைய மூன்றாவது ஆட்டவேளை. இந்த 14வது சமரனுடைய இறுதி ஆட்டவேளை இது. இந்த போட்டி மாலை 5 மணி மட்டும் காலம் இருக்கின்றது. கிட்டத்தட்ட 5:10 வரை கால நேரம் இருக்கின்றது. 31 ஓவர்கள் என்னும் வீசப்படலாம். மிகவும் விறுவிறுப்பான ஒரு காலப்பகுதியாக இது இருக்கும். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் இன்னும் 7 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்ற வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது. மறுபக்கம் இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினரை பொறுத்தவரையில் 142 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும். சமநிலைக்கு இந்த போட்டி எடுத்து செல்லப்பட வேண்டுமானாலும் 31 ஓவர்கள் வீசி முடிக்கப்பட வேண்டும். இது ஒரு விறுவிறுப்பான காலவேளையாக இருக்கும். பயிற்றுவிப்பாளர்களுடைய ஆலோசனையின் பிற்பாடாக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் களம் நுழைகின்றனர். மைதானத்தில் இருந்த மாணவர்கள், பழைய மாணவர்கள் மெல்ல மெல்ல களத்தை விட்டு வெளியேற களத்தில் களத்தடுப்புக்காக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் களம் நுழைந்து கொண்டிருக்கின்றனர். துடுப்பாட்டத்திற்காக மைதானத்தில் ஆட்டமிழக்காதிருக்கின்ற மிதுஷிகன் 62 ஓட்டங்களை பெற்று துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினுடைய துடுப்பாட்ட வீரர் மிதுஷிகன் மிகச் சிறப்பாக துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். இந்த இன்னிங்ஸினை பொறுத்தவரையில் இறுதியாக ஹர்ஷ மித்மினோவினுடைய விக்கெட்டுடன் இந்த போட்டியானது தேநீர் இடைவெளிக்காக இடைநிறுத்தப்பட்டு 110 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள் என்கின்ற நிலையிலே தற்பொழுது மீண்டும் ஆரம்பமாக காத்திருக்கின்றது. களத்தில் இருக்கக்கூடிய வீரர் சுரேஷ்குமார் மிதுஷிகன் 62 ஓட்டங்கள் 93 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 4 ஓட்டங்கள் உள்ளடங்களாக 66.67 என்கின்ற ஓட்டப்பரு வீதத்திலே ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். அவரோடு இணைந்து கொள்கின்ற புதிய வீரர் ஸ்ரீ நிதுஷன் ஒரு சகலதுறை ஆட்டக்காரர். வலதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் ஸ்ரீநிதுஷனுக்கு மீண்டும் நெருக்கமான களத்தடுப்பு வியூகம் ஒன்றினை அமைத்திருக்கின்றார் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினுடைய தலைவர் பரேஷித்.
விக்கெட் காப்பாளர் பரேஷித். அந்த பந்து பரிமாணத்தினுடைய இறுதி 2 பந்துகளை வீசுவதற்காக நிதிஷ். நேர்த்தியான ஒரு பந்து ஆஃப் ஸ்டம்பில் விழுந்து மிடில் ஸ்டம்பை நோக்கி நகர்ந்திருக்கின்றது. தடுத்தாடி இருக்கின்றார் ஸ்ரீ நிதுஷன். நிதிஷ் இந்த ஓவரில் இதுவரையில் எந்த ஓட்டங்களையும் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை. நிதிஷனை பொறுத்தவரையில் முதலாவது இன்னிங்ஸிலே 4 விக்கெட்டுகளை சாய்த்திருக்கக்கூடிய ஒரு லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர். மேலும் ஒரு சிறந்த பந்து, சிறந்த தடுப்பு. நிறைவு வருகின்றது 31வது ஓவர், 110 ஓட்டங்கள், 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினர். உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கராஸ் தங்கச் சுரங்கம். ஹாப்பி ஆனிவர்சரி. பந்து வீசுவதற்காக அபி வர்ணன். மிதுஷிகனை நோக்கி மிதுஷிகன் 62 ஓட்டங்களுடன் துடுப்படுத்தி ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். பாயிண்ட் திசையூடாக ஒரு 4 ஓட்டம் மிதுஷிகன் பெற்றுக் கொடுக்கின்றார். 66 அவருடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை உயர்கின்றது. மிக அழகாக துடுப்படுத்த ஆடுகின்றார் மிதுஷிகன். மீண்டும் அந்த 4 ஓட்டங்கள் பின் சென்ற பந்தினை பாயிண்ட் திசையூடாக அந்த களத்தடுப்பாட வீரர்களுடைய தவறு அதை 4 ஓட்டமாக மாறி இருக்கின்றது. ஏற்கனவே அடுத்தடுத்து எல்லைக்கோட்டில் களத்தடுப்பாட்டத்தில் தடுமாட்டம் 4 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்திருந்தது. மேலும் ஒரு ஓட்டமிட்ட பந்து அபி வர்ணனிடமிருந்து. தொடர்ந்து வர்ணனில் இணைந்து கொள்கின்றார் தர்ஷிகன். நான் ரவி இணைந்திருக்கலாம். நாங்களும் இந்த கொள்ளின் சமர் போட்டியினுடைய தேநீர் இடைவெளியை தொடர்ந்து நாங்கள் உங்களோடு இணைந்திருக்கின்றோம். 32வது பந்து பரிமாற்றம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் அபிவர்ணன். மிதுஷிகன் 66 ஓட்டங்களோடும் ஸ்ரீ நிதிஷன் எந்த ஒரு ஓட்டங்களையும் வராமல் 2 பந்துகள் இது கொண்ட நிலையில் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். 252 என்ற வெற்றியிலக்கை நோக்கி ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த கல்லூரி கொழும்பு அணியினர். மிகச்சிறப்பாக ஹாட்ஷாட் முறையில் ஆடியிருந்தார். அந்த பந்து சீர் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஓட்டங்களில் அதேபான சந்தர்ப்பங்கள் ஏதும் இல்லை. பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் அபிவர்ணன். மிதுஷிகன் மிகச்சிறப்பாக இந்த இன்னிங்ஸிலே இந்த கல்லூரி கொழும்பினை துடுப்பாட்டத்திலே வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றார். மிகவும் பொறுமையுடன் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் களத்தடுப்பாட்ட வீரர். மிக வேகமாக பந்தினை சேகரிக்க ஓட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு ஏதும் இல்லை. 32வது பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வந்திருக்கிறது. 114 ஓட்டங்களுக்கு 3 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. 138 ஓட்டங்கள் வெற்றிக்கு தேவை இந்த கல்லூரி கொழும்பு அணியினருக்கு. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர். GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269 CK செந்தூரன் 41. தொடர்ந்தும் பந்து வீசுகின்றார் நிதிஷ். முதலாவது பந்து நேர்த்தியாக தடுத்தாடப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் ஒரு பந்து இலக்கினை நோக்கி ஒரு நேர்த்தியான பந்து. துடுப்பாட்ட வீரரும் அதே நிகராக சிறப்பாக தடுத்தாடி இருக்கின்றார். ஸ்ரீ நிதுஷன் எந்த விதமான ஓட்டங்களையும் பெறாத நிலையிலே 4 பந்துகளை எதிர்கொண்டிருக்கின்றார். நேர்த்தியாக பந்தினை கணித்தாடுகின்றார். ஓட்டம் பெறுவதனை துரிதப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லாத நிலையிலே தற்போதைய இந்த காலவேளை ஆரம்பித்திருக்கின்ற நிலையிலே அவர்களுடைய இலக்கு சில நேரத்திற்கு ஒரு இணைப்பாட்டம் ஒன்றினை கட்டி எழுப்புவதாக இருக்கும். ஸ்ரீ நிதுஷன்
மேலும் ஒரு சிறந்த பந்து நிதிஷிடம் இருந்து சற்று வேகமாக எகிரி சென்றிருக்கின்றது இலக்கு காப்பாளரை நோக்கி. இதற்கு முந்தைய ஓவரிலும் கூட நிதிஷ் எந்த விதமான ஓட்டங்களையும் விட்டுக் கொடுக்காது விக்கெட்டினை சாய்த்திருந்தார். இந்த ஓவரில் இதுவரையில் வீசிய 5 பந்துகளில் எந்த விதமான ஓட்டங்களும் இல்லை. தொடர்ந்தும் நிதிஷ் அந்த பந்திலும் ஒரு ஓட்டத்தினை பெற்றுக்கொள்கின்றார் ஸ்ரீநிதுஷன். இது அவருடைய முதலாவது ஓட்டம் இந்த இன்னிங்ஸினை பொறுத்தவரையில். 115 ஓட்டங்கள் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 33 ஓவர்கள் நிறையில் இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினர். ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை அபிவர்ணனுடைய பந்திலே. மீண்டும் அபிவர்ணன் பந்து வீச தயாராகின்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்டம்பிற்கு புறத்தை செல்வது அந்த கோரிக்கையை நிராகரிப்பதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கலாம். ஸ்ரீநிதிஷனை நோக்கி அபிவர்ணன் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். அளவோடு வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் அபிவர்ணன். மீண்டும் காவற்ற திசையில் 2 ஓட்டங்கள் வருவதற்கான சந்தர்ப்பம் பார்க்கலாம். அது 2 ஓட்டங்களாக 4 ஓட்டங்களுக்கான அமைந்திருக்க வேண்டும். மீண்டும் அந்த காட்சி உங்களுக்கு நாங்கள் தற்பொழுது சீராக அவதானிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம். நிச்சயமாக அது ஒரு 4 ஓட்டங்கள். பந்து அவருடைய உடல் எல்லைக்கோட்டிற்கு வெளியே இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் தொடுகையில் இருந்திருக்கின்றது. அது நிச்சயமாக ஒரு 4 ஓட்டம். மீண்டும் லோங்கோல் திசைகளிலே ஓட்டம் ஒன்று தட்டிவிடப்படுகின்றது. 118 ஓட்டங்களாக அணியுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை மாற்றம் கண்டிருக்கின்றது. மிதுஷிகனை பொறுத்தவரையில் அது துரதிருஷ்டவசமான 2 ஓட்டங்கள். மிதுஷிகன் நேர்த்தியாக பந்தின் வீழ்கின்ற இடத்தினை நோக்கி சென்று தடுத்தாடுகின்றார். மீண்டும் பிரேஷித் மிதுஷிகனுக்கு ஒரு நெருக்கமான களத்தடுப்பு ஒன்றினை அமைத்திருக்கின்றார். விக்கெட் காப்பாளரோடு 4 வீரர்கள் அவருக்கு மிக நெருக்கமாக. 34வது பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வந்திருக்கிறது. 118 ஓட்டங்களுக்கு 3 இலக்குகளை இழந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Looking to sell your gold? At New Runganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Runganas Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Runganas Jewelry, where trust meets value. Visit us today. பந்து வீச்சிலே ஒரு மாற்றம். பந்து வீச கரிகரன் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். வேகப்பந்து வீச்சாளர் வலது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் கரிகரன் ஸ்ரீநிதிஷனை நோக்கி தடுத்தாடி இருக்கின்றார்கள். மிகச்சிறப்பான களத்தடுப்பொன்று. மிகச்சிறப்பாக அந்த பந்தனை சீர் செய்திருக்கின்றார்.
இடம்பெற்றுக் கொண்டிருப்பது 35வது பந்து பரிமாற்றம். ஹரிஹரன் வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். ஸ்ரீநிதுஷன் அந்த பந்தினை எதிர்கொள்கின்றார். இன்னும் 134 ஓட்டங்கள் வெற்றிக்கு தேவை இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணிக்கு. ஸ்ரீநிதுஷன் மற்றும் மிதுஷிகன் களத்திலே பந்து வீச்சிலே மாட்டம். ஹரிஹரன் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஹரிஹரன் 2 பந்துகளினை இதுவரையிலே வீசியிருக்கிறார் இந்த ஓவரினை பொறுத்தவரையிலே. ஸ்லிங்கிங் ஆக்ஷனுடைய ஒரு பந்து வீச்சாளர் ஹரிஹரன். ஸ்ரீ நிதுஷன் 14 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 4 ஓட்டங்களை பெற்று துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார். லெக் திசையிலே தாட்டிவிட்டு 2 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றார் ஸ்ரீ நிதுஷன். அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 120 உயர்ந்திருக்கின்றது. இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினரை பொறுத்தவரையில் இனி வரக்கூடிய துடுப்பாட்ட வீரர்களும் களத்திலே நின்று நிலைத்தாடக்கூடிய வீரர்கள். முதலாவது இன்னிங்ஸிலே 91 ஓட்டங்கள் இருக்கு. சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்திருக்கின்ற நிலையிலே தற்பொழுது 120 ஓட்டங்கள் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு. இன்னும் 132 ஓட்டங்களே தேவைப்படுகின்றன. 28ற்கும் அதிகமான ஓவர்கள் கைவசம் இருக்கின்ற நிலையிலே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு 7 விக்கெட்டுகள் தேவை என்கின்ற நிலை இருக்கின்றது. பந்து வீழ்ந்திருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு தன்னுடைய காலை நகர்த்தி திராவகமாக டிரைவ் செய்து ஆடி இருக்கின்றார் மிதுஷிகன். களத்திலே 101 பந்துகளை எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ நிதுஷன். ஓட்டங்களோடு ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினர். ஸ்ரீ நிதுஷன் 6 ஓட்டங்களோடும் மிதுஷிகன் 66 ஓட்டங்களோடும் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நல்ல அளவோடு வீசப்பட்ட பந்து ஆடாமலே விட்டிருக்கின்றார் ஸ்ரீ நிதுஷன். நல்ல வேகத்தோடு வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் ஹரிஹரன் என்பது குறிப்பிடத்தக்க விடயம். 3.44 என்ற ஓட்ட சராசரியிலே இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினர் தங்களுடைய ஓட்ட வேகத்தை நகர்த்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். மீண்டும் ஸ்ரீ நிதுஷனை நோக்கி ஹரிஹரன் வீச இருக்கின்றார். 4ற்கும் அதிகமான ஓட்டப்பெறு விகிதத்திலே இந்த போட்டியினை நகர்த்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினரை பொறுத்தவரையில் வெற்றி பெற வேண்டுமானால். ஃபாயில் லெக் திசைகளிலே தட்டிவிடப்பட்ட பந்து 4 ஓட்டங்களிலே பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. ஸ்ரீநிதுஷனுடைய தரப்பிலிருந்து பொறுமையாக காத்திருந்து ஒரு 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். 124 ஓட்டங்களாக அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை மாற்றமடைந்திருக்கின்றது. மீண்டும் அந்த பந்து லெக் ஸ்டம்பினை நோக்கி மிக உயரமாக வீசப்பட்டிருக்கக்கூடிய பந்து களத்தடுப்பாட வீரர் இல்லாத ஊட்டினை பயன்படுத்தி 4 ஓட்டமாக மாற்றியிருந்தார் ஸ்ரீ நிதுஷன். பந்து வீச்சாளர் ஹரிஹரனுக்கு பதிலாக மீண்டும் சுபர்ணன் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஹரிஹரன் ஒரு முறையீடு ஒன்று நடுவர் செவிசாய்க்கவில்லை. சுபர்ணன் பந்து வீச ஆரம்பித்திருக்கின்றார். ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் ஜதுஷனுடைய விக்கெட்டினை சாய்த்திருக்கக்கூடிய வீரர் சுபர்ணன். முன்னைய பந்து சற்று வேகமான பந்து, இது அதை விட வேகம் குறைந்ததாக உள் விழுந்து புறம்
மேலும் ஒரு பந்து ஆஃப் ஸ்டம்பிற்கு வெளியே வீழ்ந்து எகிரி செல்கின்றது மிதமான வேகத்திலே. இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு, யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தேவைப்படுவது விக்கெட்டுகள். மேலும் ஒரு பந்து சற்று உயர்த்தி வீசிய பந்து. பந்தினை நோக்கி கூடுதலாக முன் நகராது ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் ஸ்ரீநிதிஷன். அவர் இன்னும் நகர்ந்து ஆடுகின்ற பட்சத்திலே சிறந்த ஒரு பந்து சுபர்ணனிடமிருந்து துடுப்பு மட்டையினுடைய விளிம்பிற்கு சற்று வெளியே நகர்ந்திருக்கின்றது. துடுப்பாட்ட வீரர் ஸ்ரீநிதிஷன் அந்த பந்தினை சரியாக கணித்திருக்கவில்லை. லோவர் நிறைவுடன் 124 ஓட்டங்கள், 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு அணியினர். பிக் மேட்ச் சீசன் எனப்படக்கூடிய இலங்கையினுடைய பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த கிரிக்கெட் தொடர் இந்த வருடம் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து ஆரம்பமாகி இருக்கின்றது. இது வடக்கையும் மேல் மாகாணத்தையும் இணைத்திருக்கக்கூடிய இந்துக்களின் பெரும் சமர் 14வது போட்டித் தொடர் எதிர்வரும் 28ஆம் 1ஆம் மற்றும் 2ஆம் தேதிகளிலே வடக்கின் பெரும் சமர் மற்றும் பொன் அணிகளுக்கு இடையிலான போர் ஆகியன யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற காத்திருக்கின்றது. பொன் அணிகளுக்கு இடையிலான போர் புனித பத்திரிகையார் கல்லூரி மற்றும் யாழ்ப்பாண கல்லூரிகளுக்கு, செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி மற்றும் யாழ் மத்திய கல்லூரி அணிகளுக்கு இடையிலான வடக்கின் பெரும் சமர் ஆகியன இம்மாதம் 28ஆம் தேதி மார்ச் மாதம் வீரர் அடிக்க முற்பட்டிருந்தார். துடுப்பில் படவில்லை. பந்து நேரடியாக விக்கெட் காப்பாளர் சேகரித்திருக்கின்றார். மீண்டும் நிதிஷ் வீசுகின்ற அடுத்த பந்து வீச்சு நிதிஷிகனை லாவகமாக ஆடியிருக்கின்றார் ஸ்ரீநிதிஷன். மிகச்சிறந்த ஒரு இணைப்பாட்டம் மீண்டும் ஒரு முறை கட்டி எழுப்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர் இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினர். இந்த இணைப்பாட்டம் ஒன்றும் பலமாக கட்டி எழுப்பப்படும். ரங்கநாத் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்ட். அரங்கு முனையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்காக தொடர்ந்தும் சுபர்ணன் மிக வேகம் குறைவாக சற்று உயர்த்தி
விரலினுடைய பக்கத்தினூடாக உட்திருப்பி விடுகின்றார் சுபர்ணன். அந்த பந்து ஆஃப் ஸ்டம்பிற்கு வெளியே விழுந்து புறம் திரும்பி இருக்கின்றது. துடுப்பாட்ட வீரர் நேரடியாக விக்கெட் காப்பாளரிடம் அந்த பந்தினை சென்று சேரவிட மிகச்சிறந்த ஒரு பந்து. இதற்கு முன்னே பந்து வேகம் குறைந்ததாக ஆஃப் ஸ்டம்பிற்கு வெளியே விழுந்து புறம் திரும்பி இருந்த பந்து, இந்த பந்து ஆஃப் ஸ்டம்பை நோக்கியதாக சற்று வேகமாக வீசியிருக்கின்றார். துடுப்பு மட்டையினுடைய விளிம்பிற்கு மிக அருகாமையில், அதாவது மயிரிழையிலே தப்பி இருக்கின்றது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். மிகச்சிறிய ஒரு இடைவெளியினூடாக அந்த பந்து விக்கெட் காப்பாளரை சென்று சேர்ந்திருக்கின்றது. சட்டும் கணித்திருக்கவில்லை. எகிரி வருமனை எதிர்பார்த்திருந்திருக்க கூடும். முதலாவது பந்து வேகம் குறைந்ததாக, அதுக்கு அடுத்த பந்து சற்று வேகமாக விக்கெட் நோக்கி, இந்த பந்து மீண்டும் வேகம் குறைந்த ஒரு பந்தாக சுபர்ணன் ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு பந்து வீச்சாளர் போன்று வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். சுபர்ணனை பொறுத்தவரையில் இந்த யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி குழாமிலே இருக்கக்கூடிய அனுபவ வீரர்கள் ஒருவர், இளைய வீரர். 2026 ஆண்டிற்குரிய இலங்கை 19 வயதுக்குட்பட்ட அணிக்குரிய உத்தேச அணி 40 பேரில் மேலும் ஒரு சிறந்த பந்து சுபர்ணனிடம் இருந்து ஆஃப் ஸ்டம்பிற்கு வெளியே விழுந்து புறந்திருப்பி நிறைவுக்கு வருகின்றது அந்த ஓவர். கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாக உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட், ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகள், எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்களை ஒழுங்கு செய்து தருங்கள். சுகந்தன் 416-540-6269 100-83. பந்து வீச ஆரம்பித்திருக்கின்றார் நிதுஷ். இந்த தேநீர் இடைவேளைக்கு பின்னதாக கட்டுப்பாட்டுடன் வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். தேநீர் இடைவேளைக்கு முன்னதாகவும் கூட மிகச்சிறப்பாக அந்த இறுதி 3 ஓவர்கள் நெய் வீசியிருந்தார் நிதிஷ். இந்த நெய்ப்பாட்டத்தினை தகர்த்திருக்கக்கூடிய வீரர் ஹர்ஷமித் மீனுவினுடைய விக்கெட்டினை தகர்த்து நிதிஷ் நிதிஷனை நோக்கி வீச இந்த அடுத்த பந்து வீச்சு எவ்வாறு அமையப் போகிறது என்பதை பார்க்கலாம். நல்ல அளவோடு வீசப்பட்ட பந்து முன்னங்கால்களிலே சென்றதை தடுத்து ஆடி இருக்கின்றார். ஸ்ரீநிதிஷனுக்கு மிக நெருக்கமான களத்தடுப்பு வியூகத்தினை அமைத்திருக்கின்றார் யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினுடைய தலைவர் பரேஷித். மிக இறுக்கமான தடுப்பு வியூகங்களை அமைத்து வைத்திருக்கிறார் துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்காக. மிக தடுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்ரீநிதிஷும் ஆகியோர். ஓட்டங்கள் பெறுவதில் தற்பொழுது இந்த கல்லூரி கொழும்பு அணியினர் பெரிதளவு நாட்டம் காட்டுவதாக தெரியவில்லை. அவர்களுடைய இலக்கு இந்த போட்டியிலே இந்த காலை வேளையிலே ஆடி சமநிலை நோக்கி நகர்த்துவதாக இருக்கலாம். காரணம், வெற்றி பெற வேண்டுமானால் அவர்கள் தற்போதைய நிலையிலே 4ற்கு அதிகமான ஓட்டப்பெறு வீதத்திலே ஆட வேண்டிய தேவைப்பாடு ஒன்று இருக்கின்றது.
லெக் திசையிலே தட்டி ஒரு ஓட்டத்தினை சேகரிக்கின்றார் ஸ்ரீநிதுஷன். நிறைவுக்கு வருகின்றது அந்த ஓவர். 125 ஓட்டங்கள் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 39 ஓவர்கள் நிறைவில் இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினர்.
The ball ran away. That was beautifully pulled. I think it was half still. That shot was on. Yep. You could see the bit of chatter coming up again, the better body language from the Jaffna Hindu boys. Pouncing in like vultures and the closing cordon, chirping away a little bit. Trying to put pressure on the new batter. Sabesan. I believe Sabesan is a fresher, young lad. And he has to go through the grind to support Midushigan. Just wondering whether even Sabesan was hoping that it will go for the boundary, because I thought he was just very casual about it. He just pushed it. He placed it very nicely. Oh yeah, so he was looking for the single or not, and yeah, it was placed beautifully. And the outfield is quite fast because of the bare patch over there. As soon as it goes over the grass banks into the bare patch, it just races away. Value for money, value for shots. Correct. I mean, the post-tee session has been very profitable for the Jaffna Hindu boys, because they were able to keep it nice and quiet, and that pressure, sustained pressure which was there, resulted in those 2 wickets. One brings 2, as they say. Srinidhishan got dismissed, and then, of course, Srinidhishan got dismissed with a beauty. The previous delivery was a floated leg spinner, and the next one was a slider or a googly. There we go. That's a deadly googly from. 136 for the loss of 5 wickets. Subanan starting a fresh over. Midushigan on strike. Beautifully different. Oh, poor fielding. Poor fielding. Once again. Oh, that's cheap running. That's cheap running. That's purely poor communication between the batters. There was clearly 2 runs over there. This is unbelievable bit of communication error from the Hindu College Colombo. There was clearly 2 runs after that misfield. But unfortunately, I guess Sabesan should be the batter who was dismissed to that run out. But good work in the deep after the misfield. Usually we say that do not try to run for a misfield, and finally it costed a run. That's the 6th wicket down, and that's a wrong replay, by the way. We're just getting the boundary, but we'll hope the right replay. We'll hope we'll get the right replay. That was pretty poor indeed. I mean, 2 poor pieces of cricket results in a wicket. Jaffna Hindu will not be complaining about it. Yep, they always say that never run on a misfield, but there was a run on this misfield. There was absolutely a run. There was always 2 runs in this. It's just that poor piece of communication. I believe Yadav didn't respond to the call. Here's that replay. There we go. There was 2. There was 2 always. Yadav went far away. Yadav was ball watching. He was ball watching. He went far away as well. That's a good effort by Nitish, an acrobatic one to make sure that he effects run out. So 137 for 6. Hindu College Colombo falling apart. You can't be lazy between wickets. You should, maintain that communication. Oh, that's a drop catch. That would have been a prize wicket if that was grabbed. And you need to maintain that communication between
the two batters. You need to always look into your partner, listen to his call, be very active between wickets. That would have definitely helped in getting another run and save a wicket. Hands. It was catchable. It was catchable. He went with hard hands. It just popped out. That was a big wicket. If they have taken Midushigan, is the backbone of this Hindu College Colombo batting in the second innings. 69 not out. He's been labouring, grinding it out. The new man in his service. The youngster who failed in the first innings. He'll be really looking at making amends in this innings. There you go. That was catchable. I don't think he was expecting that. That was a dolly. That was a dolly. Yep, that was a dolly. He was caught by surprise. Though he was there at that position, he was not ready for the catch. That would have been 2-2 for Jaffna Hindu College, and they have really come hard after tea. And even yesterday, we remember right after that tea break, it was something very similar which happened. And today, right after tea, it has been a very pathetic performance. That completes 44 overs, 137 for the loss of 6 wickets. ...137 runs for the loss of 6 wickets. Hindu College Colombo. They were at a very good stage when they went in for tea. But when they were back, it has been a very poor post-tea session for the Hindu College Colombo boys. Midushigan would be the last hope for Hindu College Colombo. Jaffna Hindu College boys, their body language looks very positive. Their energy is back, creeping through the batter's eyes, adding that additional bit of pressure. 4 fielders right in front of the batter's eye. This is very good captaincy. That is a poor shot, but luckily goes passing the diving fielder. They'll be back for 2 runs. Sarvish is not playing with a lot of confidence. A bit of very stuff, playing away from the body. Should have left it alone. Just went after it. Again, it was just short. You can't say it's a chance. It was just short. A tough one for the fielder. But yes, Sarvish. Arul, what do you think might be running in Midushigan's mind right now? What would be his part since now? I mean, he has to do his job there, and then he has to hope that the other batters also support him, because I mean, you can't shield the batter right now because it's still 6 down. There's plenty of overs to go. It's very difficult to go and do that. So he has to go and talk to the batters, his partner, sort of keep on egging them, keep on pushing them, keep on advising them. He knows how it goes. Yep, look at the delivery again. Googly coming back in. Nitish putting up his armory. He's showing all the class. The youngster, as you said, as we all looked at it, as we all saw, like he was quite naughty at the start, but this time Fuller wide outside the off stump, and Sarvish goes after it for 4 runs. To be honest, Jaffna Hindu College wouldn't mind that. They wouldn't mind Sarvish throwing his bat at it, but it was a good run, good boundary. Yeah, just once again throwing his bat outside the off stump, managing to place it between the backward point fielder. It's a vacant area, so 3 runs. That will be added to the total. A nice boundary. With all the drama happening around, that boundary would help the cause of this run chase. That completes over number 45. 143 for the loss of 5 wickets. Looking to sell your gold? At New Ranganath Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Ranganath Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Ranganath Jewelry, where trust meets value. Visit us today. But you said they can bowl more than that, right? If there is time left? I don't know what the end time is.
5:10. 5:10. So they can bowl until 5:10. They have to bowl until 5:10. I think at some point in time they'll announce the mandatory overs. Otherwise, until total you can still bowl. 143 for the loss of 6 wickets. 108 more runs required for the victory. Beautifully placed. Will they look for 2 runs? Yes. Good communication between the two batters. Midushigan moves up to 71. Midushigan will need to take most of the strike right now to make sure that his partners do not get out by playing unnecessary shots. But again, Iran, I mean, there are about at least 15 plus overs left, and you have your number 8 batting. You can't keep on shielding a number 8, 9, 10 for that long. I mean, maybe fewer overs. If you're 10 and 11 are batting, that's fine. Then you can actually do the strike rotation stuff. What you're really looking at. But Sarvesh has to be a better batter because I think he came in a little earlier in the first innings. So I'm sure he has the ability to bat. He just have to apply himself. But look at the field set. This is the difference between the Colombo Hindu and Jaffna Hindu. Like Colombo Hindu, at least crowding them on one side and they're bowling on one side of the wicket. They know they're really looking at, they really worked out the areas where they want to get those wickets, and they're getting those wickets as well. Jaffna Hindu College, even though they were under pressure post tea, they made sure to apply that back and get Hindu College Colombo to feel the heat. And Midushigan batting on 71 and 4 fielders around him. That's really, really good captaincy by the Jaffna Hindu College captain. That completes over number 46. It's 1 out of 45 for the loss of 6 wickets. I think Iran skipper Parikshit has done a good job so far. The wicket keeper has kept very well, as well as he's led the team very well as well with his failed settings and the bowling changes. He's been ringing the changes, he's been doing the changes, he's been attacking quite prominently. He smells blood and he's going for the kill. 145 for 6 in 46 overs. Nitish, after ordinary start, has come back very nicely indeed. He's been bowling good areas, and I believe that newer bowl or the shine of the bowl has probably played a part in that because earlier it was shiny, so maybe could have been finding it difficult to grip because he was tracking down the leg side and quite short as well. Now with the older bowl, he's been able to get better control, and he's getting both his leg spin and the googlies to sort of turn quite appreciably. Yeah, it has been a very good comeback by Nitish. After being taken to the cleaners during the first 7 overs he bowled, his comeback really, really strong. And Sarvesh is on strike, 145 for the loss of 6 wickets, 107 more runs required for victory. That's a very beautiful ball again by Abhivarnan. The spinners have been bowling really well post-tee. They have caused a lot of problems to both batters from both ends. Oh, he goes for that glory shot again. Not still sure if these kind of shots are required when there are 6 wickets down and 15 plus more overs left for the day. And you're having a set batsman. On the other hand, he needs to be really talking to his partners. Yeah, that's right. Abhivarnan coming back in, bowling very nicely again, bowling good areas, and he's bowling to his field. The packed offside field, the offside inner ring is packed with all these catchers. Looking around like vultures, waiting to grab a chance. They've already missed one of Midushigan, a big one. And hope he doesn't come back to haunt them. 145 for the loss of 6 wickets. Sarvesh unbeaten on 6, and Midushigan has played a fantastic innings today. 71 unbeaten. That's a big swing of the bat down to deep mid wicket. Just a single. Sarvesh is kind of trying to play some big shots. I'm not sure if Midushigan might need to have a bit of chat with his partner. Those are the kids enjoying the cricket over here in Jaffna. Yep. Bit of colours coming in, the paintings. They're painting their school colours in their hands as well as cheeks. Good to see them. Good to see them enjoying it. Good to see them having fun over there. Abhivarnan. It's a nice delivery. Tossed up outside the off stump. Driven nicely as well towards the whitish mid-off region for a single. I mean, Sarvesh is looking dangerous, to be honest, in that sense, where he's been batting pretty poorly, going for bad, ill-advised strokes.
146 for the loss of 6 wickets, 106 more runs required for victory. I just feel that Jaffna Hindu College are sensing victory and they're just going for the kill, one over the other. That has been beautifully cut away. That should be 4 runs. Easy pickings for Sarvesh. Down to the deep cover boundary. And that's 150 up for Hindu College, Colombo. Sorry, that's I think Midushigan, I guess, isn't it? Sorry, it's Sarvesh. Yeah, it was very well played because that shot was on. It was shot outside the off stump. He waited on it. He didn't commit himself on the front foot or back foot. Just waited on it and then sort of slapped it through the vacant region. I mean, more close-in fielders means there's more gaps on the field as well. If you can just pierce it. It's a loud appeal for LB. That was an appeal. Caught behind. No damage done, but that's the boundary. Beautifully played. 4 runs, 150 for 6. 47.3 overs. It's going to be an interesting session of play, which is right in front of us, with all the drama happening around. 150 for the loss of 6 wickets, 102 more runs required for victory for Colombo Hindu College, and Jaffna Hindu College looking to grab these rest of the 4 wickets. Oh, that's another outside edge. The ball is running down towards the third man region. Very well fielded by the fielder. They'll be crossing over 2 more runs, taking the total up to 152. And the required runs for victory come down to 100. I would still keep on saying, I would still say that Sarvesh is living dangerously. He's been just throwing the bat outside the off stump. There is a lot of protection over there. You've got to be very, very careful not to get an edge. He's not playing very convincingly either. The edges are profiting right. Once again, a lovely shot from Sarvesh down to the deep square leg boundary. That's a very confident shot. He looked very good while he played that shot, though. That's a welcome boundary for Hindu College, Colombo. Taking the score up to 156 for the loss of 6 wickets. And we have the required runs come down below 100, which would be a psychological positive in 10 for the Hindu College Colombo players. That was a good shot indeed. It was bowled on his pads. He just flicked it round. And that was actually a free hit, literally, because the entire field is on the offside and just drifting down the leg side. Just have to get bat on ball, and then that's 4 runs for you. I mean, that's fine. That's what Sarvesh should do. He should really be patient. 48 overs gone. Keep it nice and tight. Yep, 48 overs gone. 156 for the loss of 6 wickets. The fight is on. 156 for 6 or 48 overs. Another 96 required for the Hindu College Colombo boys to win this trophy back after two consecutive losses. And Jaffna Hindu will be looking for those elusive 4 wickets to make it 3 in a row. And now it's again Abhivarnan back into the attack. It's nicely played, bat and pass close together, good delivery. Honing in on the middle and off. Batman pass close together, very watchful with the second. 71 of 138. That's an absolutely wide outside the off stump. Abhivarnan was trying to tempt Midushigan into a full stroke, but Midushigan is too smart. There we go again. That's a wide. That's called a wide. Possibly the first wide of the innings. Or is it the second wide? I think the first wide of the innings. So 157 for 6. Abhivarnan trying to sort of tempt Midushigan into a full stroke by bowling that area, bowling that wide outside line channel. And Midushigan so far has been very, very patient. He's been patient in this inning so far, and I believe he's going to remain patient in the same manner. That's slightly straighter, and Midushigan had to play at it, and pushes it down to the mid-off region for a single. .158 for the loss of 6 wickets. We're in the 49th over of the day of the innings. That's 4.
This is exactly what happens when you have a field, when you have such a large close-in cordon, and then you bowl a loose delivery much more straighter. It becomes a free hit, a freebie to the batter on the onside because there is no fielders on the onside. There are huge gaps, acres of space, and service really made use of it at that time. 162 for the loss of 6 wickets. Service on to 21 of 18 deliveries. A bit streaky at times, but he's managed to put on a score there. It's very important for these batters to stay on. That's cut away nicely. That was a beautiful stroke. That cut away nicely, but it'll be cut down. That's 2 runs. 164 for the loss of 6 wickets. உங்கள் தூய்மையான காதலுக்கு தூய்மையான தங்கத்தை பரிசளியுங்கள். காதலின் வெளிப்பாடு தங்கம், தங்கத்தின் தாயகம் நியூ ரங்கனாஸ் தங்கச் சுரங்கம். Happy anniversary. நியூ ரங்கனாஸ் தங்க சுரங்கம், மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ், 6055 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்ட், C102. A good delivery didn't turn as much as Vidusigan expected. It actually came on with the arm a little bit. A bit of oohs and ahs, but he left it alone. No damage done. That's the best way to leave. You got to get in line of the delivery and then sort of make a judgmental call. You can't stand on the crease and then leave it and hope the ball to stay away from the stumps. 164 for the loss of 6 wickets in 49.2 overs. There's a 50th over going on. Oh, that was uppish. That's gone. That's a big wicket. That's a big wicket indeed. That's wicket number 7, Vidusigan. Dismissed for 72. That's a massive blow indeed for the Hindu College Colombo. The inform, the set batter, Vidusigan, priced out by Subarnan. 164 for the loss of 7 wickets. Vidusigan looks dejected and disappointed. He was batting so well, so composed, just played away from the body. Ada මොකද උනේ? මල්ලි. Eran. Not working. වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද උනේ? බ්ලැන්ක් කරනවා.
technology reasons I cannot. We're back after a small technical glitch. That's a big setback for Colombo Hindu. A big wicket for the Jaffna Hindu boys. Sudarshan Subarnan answering his captain's call with that prize scalp of Midhustigan, the set batter Midhustigan. Played, was dismissed for a fantastic 72 to be precise. Subarnan showing his experience, luring the batsman down the track, and he was caught behind. Colombo Hindu still has about 1 hour to survive, slightly more than an hour to survive. They've lost 7 wickets. They are in deep trouble. But having said that, it's just an hour and a half to survive. And these 3 batters, the other batters along with Sarvesh, Abhishek, Deshkar, and Yuvraj, has to put their heads up and heads down and play long knocks. Jaffna Hindu will be really looking at closing it down now. Nitish with his mesmerizing googlies and leg spinners been bowling very, very well indeed with the older ball. The young Nitish, who was part of the Sri Lanka Under-19 pool for the World Cup in 2026. That was a nice lofted stroke straight behind the bowler's head for 4 runs. That's a stroke of confidence by Sarvesh. Sarvesh taking it on right now. 27 for his score, 168 for the loss of 7 wickets. That was in the slot, played with the spin, and that's 4 runs. A safe stroke to play indeed. .172 for the loss of 7 wickets. That's in the air. That's another boundary as well. Sarvesh going after the bowling of Nitish. That's another boundary on the onside this time. That was absolutely short. That's absolutely short. Sarvesh got under it and just hiked it over the vacant square leg region. That's a freebie again. That's a nice delivery again. Good, lovely comeback. Very good comeback by Nitish. Change the trajectory. Pushed it slightly flatter and bringing it back into the batter, who safely negotiates. 172 for the loss of 7 wickets. Again, a good shot. Very good shot indeed. On the off stump. Crashed it through the cover region for 4 runs. That's the 3rd boundary of this over. Nitish dragging it down. Shot on the offside this time, and duly punished by Sarvesh. It's 176 for the loss of 7 wickets. It's game on. Another 76 run required. Colombo Hindu not giving it up as yet. They're fighting really hard indeed. As you know, at the end of over number 51, it's 176 for 7. Sarvesh, a quick fire, 35 of 25 deliveries, and Abhishek yet to open his account. Kennedy Convention Center பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் Kennedy Convention Center 1199 Kennedy Road Scarborough ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க Kennedy Convention Center GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269 CK செந்தூரன் 416-400-8383 Kennedy Convention Center. Welcome to the IMC Over 50s World Cup 2025. Experience the unforgettable moments as teams from around the globe compete for glory. 14 nations, 1 champion. IMC Over 50s World Cup 2025. Live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com.
your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to ThePapare. Back to the action now. The single taken by Service. I think that's a leg by. Is that right? Yep, that's of the pads. The single 177 for 7, 51.1 overs. Roughly an hour's play left. Subject to the completion of the number of overs required. You could see that Parikshit really again their fielders, the skipper really getting animated, really pushing them, making sure that they are in the right positions. Beautiful delivery. Absolutely beautiful indeed. Came in with the arm and then off the pitch it just turned away. That was lovely deception. Service 35 and Subarnan, the experienced campaigner. The good delivery, very good delivery. Flighted outside the off stump. Varying his pace, varying his lines, varying his trajectory. Subarnan trying all his craft to dislodge this partnership. The Battle of the Hindus, 14th Battle of the Hindus encounter really hotting up. That's an absolutely poor stroke indeed. That's irrelevant. That's completely not required. Service should play the ball on his merits. You can't be over aggressive. You have enough and more time left. There are runs to get as well. You got to survive as well. So you just have to sort of keep on playing. Put your head down. Keep on playing on the merits of the ball, and then take it forward. Very good delivery indeed. The good delivery. Slightly flatter in trajectory. More straight on the stumps. Very well negotiated by Sarvesh. And very correctly forward. Good probing bowling by Subarnan. Not giving away anything. And that's the end of the over. A good over. It's bowled 20 overs. Marathon spell, I would say 20 overs, 3 for 57. And 177 for the loss of 7 wickets. Colombo Hindu. Looking to sell your gold? At New Ranganath Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Ranganath Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Ranganath Jewelry. களத்தில் சர்வீஸ் மிக வேகமாக துடுப்பாட்டு ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அவரோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் அபிஷேக்கு மீண்டும் மிக நெருக்கமான களத்தடுப்பின் ஒன்றினை வகுத்திருக்கின்றார் பிரேஷித். மிக நெருக்கமான களத்தடுப்பு. எக்ஸலி ஸ்லிமிட் ஆன் ஸ்லிமிட் ஆஃப் திசைகளிலும் களத்தடுப்பாட்ட வீரர்கள். அதேவேளை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லிப்ஸ் மற்றும் செகண்ட் ஸ்லிப்ஸ். மிடோன் திசைகளில் வந்து சீர் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அபிஷேக் மற்றும் சர்வீஸ் 30 பந்துகளில் 35 ஓட்டங்களோடு ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். இந்த போட்டி மிக விறுவிறுப்பான நிலையில் இருக்கின்றது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். கிட்டத்தட்ட இன்றைய நாளுக்கான ஆட்டம் நிறைவுக்கு வருவதற்கு 50 நிமிடங்களுக்கு அதிகமான காலவரை இருக்கின்றது. அதாவது 15 ஓவர்களுக்கும் அதிகமான ஓவர்கள் வீசுவதற்கான சந்தர்ப்பம் ஒன்று இருக்கின்ற நிலையிலே யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு தேவைப்படுவது 3 விக்கெட்டுகள் நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கையிலே
4 ஓட்டங்கள் ஒன்று கிடைத்திருக்கின்றது. அபிஷேக்கினுடைய கவர் ட்ரை மூலம் மிக அழகாக அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்க நிறைவு இருந்தது 53வது ஓவர் 181 ஓட்டங்கள் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினர். இன்னும் 71 ஓட்டங்கள் தேவைப்படுகின்றது. இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினருக்கு, யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு 3 விக்கெட்டுகள். இந்த இன்னிங்ஸிலே சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சுபர்ணன் 20 ஓட்டங்கள் 3 விக்கெட்டுகள். நேர்த்தியான ஒரு பந்து சுபர்ணனிடமிருந்து பின் காலில் சென்று தடுத்தாடுகின்றார். சர்வீஸ் அதிரடியாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். 31 பந்துகளில் 35 ஓட்டங்கள். இந்த விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்ட போதும் கூட அவர் தன்னுடைய ஓட்டப்பருவத்தை குறைத்ததில்லை. மீண்டும் ஒரு மெதுவாக சற்று உயர்த்தி வீழ்த்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய பந்து, அழகான ஒரு பந்து வீச்சு சுபர்ணனிடமிருந்து ஆஃப் ஸ்டம்பிற்கு சற்று வெளியே விழுந்து எகிரி திரும்பி இருக்கின்றது. அந்த பந்து புறம் நோக்கி கூடுதலான வேரியேஷன்ஸுடன் பந்து வீசி கொண்டிருக்கிறார் சுபர்ணன். இது ஒரு ஃபுல் பந்து, அவரை நோக்கியே தட்டி வருகின்றார் துடுப்பாட்ட வீரர். சுபர்ணன் சில பந்துகளை சற்று வேகமாக இலக்கு நோக்கி வீசுகின்றார், சிலவற்றை உயர்த்தி புறம் திருப்பி வீசுகின்றார். கவர் திசையிலே அந்த பந்து களத்தடுப்பு செய்யப்படுகின்றது. எந்த விதமான ஓட்டங்களையும் பெறுவதற்கான சந்தர்ப்பம் இல்லை. சுபர்ணன் பல்வேறுபட்ட விதமான பந்து வீச்சு முறைமைகளை கையாளுகின்றார். வேகமாக வீசுவது, வேகம் குறைத்து வீசுவது, எக்கிரி செல்கின்றவாறு வீசுவது, உள்நோக்கி வீசுவது. இந்த பந்திலை அவதானித்து பார்த்து போனால் கிரீஸுக்கு மிகவும் அகலமாக சென்று உள்நோக்கி மெதுவாக வீசி பந்தினை புறம் திருப்புகின்றார் வெளிநோக்கி. இவருடைய ஒவ்வொரு பந்துகளையும் கணித்தாட வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது. சர்வீஸை பொறுத்தவரையில் நேர்த்தியான ஒரு பந்து பாயிண்ட் திசையிலே இருந்திருக்கக்கூடிய களத்தடுப்பாட்ட வீரரை நோக்கி நிறைவுக்கு வருகின்றது. சுபர்ணன் வீசி இருக்கக்கூடிய அந்த ஓவர் இந்து கல்லூரி கொழும்பு 181 ஓட்டங்கள், எந்த விதமான 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு. இந்த ஓவரிலே எந்த விதமான ஓட்டங்களும் இல்லை. லக்ஷிகன் பந்து வீசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். நிதிஷிற்கு பிரதியீடாக முதற் பந்து நேர்த்தியான ஒரு பந்து லக்ஷிகனிடமிருந்து ஒரு இடதுகை ஆர்த்தடாக்ஸ் பந்து வீச்சாளர் விக்கெட்டிற்கு புறத்தில் இருந்து உள்நோக்கி அந்த பந்து நகர்ந்திருக்கின்றது. சிறந்த ஒரு பந்து ஆஃப் ஸ்டம்பிற்கு நேராக வீழ்ந்து புறந்திரும்பி இருக்கின்றது. முக்கியமான காலவேளை 3 முடிவுகளுக்கான சாதக தன்மை இதுவரையிலே இந்த களத்திலே இருக்கின்றது. அபிஷேக் இருந்த நெருக்கமான களத்தடுப்பு வியூகம் தற்பொழுது இலகுவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொல்லலாம். பேசிக்கொண்டிருக்கையிலே அடித்தாடி இருக்கின்றார் அபிஷேக். ஓட்டம் மாத்திரம் கிடைத்திருக்கின்றது. 182 ஓட்டங்களாக அணியுடைய ஓட்டணிக்கு மாற்றம் பெற்றிருக்கின்றது. இடம்பெற்றுக் கொண்டிருப்பது 55வது பந்து பரிமாற்றம். ஷாரஸ் 35 ஓட்டங்களோடும் அபிஷேக் 5 ஓட்டங்களோடும் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் 70 ஓட்டங்கள் வெற்றிக்கு தேவை. தற்பொழுது மீண்டும் ஓட்டம் பெறுகின்ற வீதம் குறைந்திருக்கின்றது. மிதுஷிகனுடைய விக்கெட்டிற்கு பின்னதாக அபிஷேக் சர்வீஸ் மீண்டும் ஒரு இணைப்பாட்டத்தினை கட்டி எழுப்பி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். சிறந்ததொரு பந்து ஆஃப் ஸ்டம்பிற்கு சற்று வெளியே விழுந்து உட்திரும்பி இருந்தது. லக்ஷிகனிடமிருந்து ஆஃப் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர், இடதுகை ஆஃப் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர்களுக்குரிய அந்த அழகு புறம் விழுந்து உட்திரும்பிய பந்து.
ஆட்டம் இழப்புக்கான கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட அடுத்த பந்து ஆஃப் ஸ்டம்பிற்கு வெளியே வீசி இருக்கக்கூடிய அந்த பந்து லாங் ஆஃப் திசையிலே எல்லைக்கோட்டை கடந்து 4 ஓட்டமாக மாறி இருக்கின்றது. சர்வீஸினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 39 அதிகரிக்கின்றது. அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 186 அதிகரித்திருக்கிறது. இன்னும் 66 ஓட்டங்கள் தேவை இந்த கல்லூரி கொழும்பு அணி இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுவதற்கு. மீண்டும் சர்வீஸ் லாங் ஆஃப் திசையூடாக பெற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கவர் திசையூடாக பெற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த 4 ஓட்டம் தொடர்ந்தும் சிறப்பாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் சர்வீஸ். ஓட்டப்பரு விகிதம் 38 பந்துகளிலே 39 ஓட்டங்கள் சர்வீஸ். இப்பொழுது எதிர்கொள்ள காத்திருக்கின்ற வீரர் அபிஷேக். தொடர்ந்தும் சுபர்ணன் பந்து வீசுவதற்காக மிடோன் திசையிலே ஒரு களத்தடுப்பாட்ட வீரர் ஸ்லிப்ஸ். சுபர்ணன் இலக்கினை நோக்கி மெதுவாக நேர்த்தியாக வீசிய பந்து தடுத்தாடி இருக்கின்றார் அபிஷேக். சுபர்ணன் 22வது பந்து பெருமாடத்தில் வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். 57 ஓட்டங்களுக்கு 3 இலக்குகளை சாய்த்திருக்கின்றார். முன்னைய பந்தினை விட இந்த பந்து சற்று உயர்த்தி வீசப்பட்டிருக்கக்கூடிய பந்து மிகச்சிறந்த ஒரு களத்தடுப்பு. அவர்களுக்கு அந்த 4 ஓட்டத்தினை தடுத்திருக்கின்றது. கவர் திசையிலே களத்தடுப்பில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வீரர் பாய்ந்து தடுத்திருக்கிறார் தன்னுடைய வலது கரைக்கு அந்த பந்தினை. ஆட்டமிழப்பு. சரியாக அந்த பந்தினை கணிக்காத துடுப்பாட்ட வீரர். ஆனால் இது ஒரு விக்கெட்டினை கைப்பற்றுவதற்கான ஒரு சிறந்த பந்து ஒன்றில்லை சுபர்ணனிடமிருந்து இருந்த போலும் மீண்டும் அந்த ஆட்டமிழப்பினை நாங்கள் தெளிவாக காணக்கூடியதற்கும் இன்னும் யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு தேவைப்படுது 2 விக்கெட்டுகள் என்கின்ற நிலையிலே மைதானத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பழைய மாணவர்கள் தங்களுடைய மீண்டும் துடுப்பில் பட்ட பந்து நிலத்தில் பட்டு விக்கெட்டினை தகர்த்திருக்கின்றது. இந்த பக்கத்தினூடாக எங்களால் தெளிவாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதாவது லெக் திசையிலே அடிக்க முற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பந்து துடுப்பிலை பட்டு கீழ் விழுந்து விக்கெட்டின் மீதாக விழுந்து ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார். சர்வீஸ் மிக வேகமாக ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருந்திருக்கக்கூடிய வீரர் சர்வீஸ். நான் நினைக்கிறேன் இது இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினருடைய இறுதி நம்பிக்கையாக சர்வீஸ் இருந்திருப்பார் என்று தற்பொழுதைய நிலையிலே அவர்களுடைய இறுதி 2 விக்கெட்டுகள் கைவசம் இருக்கின்ற நிலையிலே அவர்கள் இன்றைய நாளினுடைய ஆட்டத்தினை எடுத்துச் செல்ல வேண்டுமானால் இன்னும் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலதிகமாக 40 நிமிடங்களுக்கு மேலதிகமான நேரம் இந்த 2 விக்கெட்டுகளுடன் துடுப்படுத்தாட வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது. ஆனால் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு தேவைப்படுவது இன்னும் 2 விக்கெட்டுகள். அது சுபர்ணனுடைய 4வது விக்கெட்டாக அமைந்திருக்கின்றது. சுபர்ணன் இந்த போட்டியிலே பந்து வீச்சிலே மிகச் சிறப்பாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார். இந்த இன்னிங்ஸினை பொறுத்தவரையிலே யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு அத்தனை விடயங்களும் சாதகமாக அமைந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த 2ஆம் நாள் மாலை வேளையிலே இது அவர்களுக்கு தொடர்ச்சியான 3வது வெற்றியாக அமையும். பெரும் சமரிலே 4வது வெற்றியாக அமையும். ஆட்டமிழப்பு. சுபர்ணன் மிக மெதுவாக வீசியிருந்த பந்து துடுப்பாட்ட வீரர் சற்றும் கணித்திருக்கவில்லை. அந்த பந்து 2 பந்துகளிலே 2 விக்கெட்டுகள் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகள் சாய்க்கப்படுகின்றது. வீழ்த்தப்பட்டிருப்பது இந்து கல்லூரி கொழும்பினுடைய 9வது விக்கெட். யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கு இன்னும் 1 விக்கெட் தேவை என்கின்ற நிலையிலே நேரடியாக இலக்கினை தகர்த்திருக்கின்றார் சுபர்ணன். இது 5வது விக்கெட். 58 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகள். இந்த பெரும் சமரிலே மிகச்சிறந்த பந்து வீச்சு பெறுதியாக இந்த இன்னிங்ஸிலே இருக்கின்றது. இந்த சுபர்ணனுடைய 58 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட் என்கின்ற பெறுதி. இது 14வது இந்துக்களின் பெரும் சமர். இன்னும் 1 விக்கெட் தேவைப்படுகின்றது. யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு தொடர்ச்சியான 3வது வெற்றியினை பெறுவதற்கு என்கின்ற நிலையிலே சுபர்ணன் அடுத்தடுத்து 2 பந்துகளில் 2 விக்கெட் காய்த்திருக்கிறார். மீண்டும் சுபர்ணன் மெதுவாக சென்று வீசி இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தினை சற்றும் கணித்திருக்காத துடுப்பாட்ட வீரர் நேரடியாக
ஓங்கி அடித்தாட முற்பட்டிருந்தார். இலக்கு தகர்க்கப்பட்டு ஆட்டம் இழக்கின்றார் அந்த துடுப்பாட்ட வீரர். இன்னும் யாழிந்துவிற்கு தேவைப்படுவது ஒரு விக்கெட். மிகச் சிறந்த பந்து மெதுவாக இலக்கினை நோக்கி இலக்கினுடைய வெயில்ஸினை பதம் பார்த்திருக்கின்றது. சுபர்ணனிற்கு இது ஒரு ஹேட்ரிக் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றுவதற்கான சந்தர்ப்பமாக இருக்கும். 2 பந்துகளில் 2 விக்கெட்டுகளை சாய்த்திருக்கின்ற சுபர்ணன். களம் இணைந்திருக்கின்றார் டேஷ்கர். அபிஷேக்கோடு இணைந்து திறப்படுத்தாடுவதற்கு இறுதி இலக்கு இந்துக்களின் 14வது சமரனுடைய முடிவு என்னவாக இருக்கும்? ஆம், ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை. ஆட்டமிழப்பு 3 பந்துகளில் 3 விக்கெட்டுகள். அது ஹேட்ரிக் பருதி. சுபர்ணனை பொறுத்தவரையில் 6 விக்கெட்டுகள் 58 ஓட்டங்கள் இருக்கு. சுபர்ணனுக்கு 14வது இந்துக்களின் போரிலே வெற்றியினை 64 ஓட்டங்களால் பதிவு செய்கின்றனர். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் 3 பெரும் சமர்களிலே இந்துக்களின் போரிலே 3 தொடர்ச்சியான வெற்றி. இந்த 3 பந்துகளில் தொடர்ச்சியாக 3 விக்கெட்டுகளை சாய்த்திருக்கின்றார் சுபர்ணன். முதலாவது விக்கெட், அடுத்தடுத்து 2 விக்கெட்டுகள் இலக்கு தகர்க்கப்பட 3வது விக்கெட் LBW முறை மூலமாக ஆட்டமிழக்க 64 ஓட்டங்களால் இந்த 14வது இந்துக்களின் பெரும் சமரிலே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினரை வெற்றி பெற்று இந்த கிண்ணத்தினை தொடர்ச்சியாக தம்பசம் தக்க வைத்துக் கொள்கின்றனர் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர். அடுத்தடுத்து 3 பெரும் சமர்களிலே வெற்றியினை பதிவு செய்திருக்கின்றனர் யாழ்ப்பாணம். மீண்டும் மேடல் ஸ்டம்பிற்கு நேராக விழுந்திருக்கக்கூடிய அந்த பந்து நடுவர் சட்டம் தாமதிக்கவில்லை. வெட்டி கொண்டாட்டத்திலே அணியினுடைய தலைவர் 64 ஓட்டுகளால் வெற்றி பெற்றிருந்தார்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர். 14வது இந்துக்களின் சமர் போட்டி நேற்றைய தினம் காலையில் ஆரம்பித்து 2 நாட்களை கொண்ட போட்டிகளாக ஆரம்பித்து நடந்து கொண்டிருந்தது. மிக சுவாரஸ்யமாக அந்த அவர்கள் கையாண்ட உத்தி சுழல் பந்து வீச்சாளர்களே அவர்களுக்கு கை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். மிக அருமையான வெற்றி ஒன்று அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. ஒரு பெரும் சமரனுடைய இறுதி காலவேளை என்பது பல எதிர்பார்ப்புகளுக்கு முக்கியமானது. குறிப்பாக போட்டிகளை பார்க்கின்றவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கக்கூடிய விடயம் 3 முடிவுகளும் சாதகமாக இருக்க வேண்டும். இந்த 14வது இந்துக்களின் பெரும் சமரிலே இந்த 3வது காலவேளை, அதாவது மாலை வேளை ஆட்டத்தினை பொறுத்தவரை சமநிலை சாதகமாக இருந்தது. யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு வெற்றி சாதகமாக இருந்தது. அதேவேளை கொழும்பு இந்து கல்லூரிக்கும் வெற்றி சாதகமாக இருந்தது. இது அத்தனையும் மிதுஷிகனுடைய ஆட்டமிழப்புக்கு பின்னராக மொத்தமாக மாறிப்போனது. தொடர்ச்சியாக 3 பந்துகளிலே 3 விக்கெட்டுகள் சுபர்ணன் கைப்பற்றி இருக்க அவருடைய 58க்கு 6 விக்கெட்டுகள் என்கின்ற பருதியுடன் 64 ஓட்டங்களால் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் இந்த 14வது சமரிலே வெற்றி பெற்றிருக்கின்றனர். மைதானத்திலே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினுடைய முன்னாள் வீரர்கள், தற்போதைய மாணவர்கள், பழைய மாணவர்கள் இந்த வெற்றியினை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றனர். குறிப்பாக தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து 2 வருடங்கள் இந்த பெரும் சமர் யாழ் மண்ணிலே இடம்பெற்றிருக்கின்றது. இது நாங்கள் கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த பெரும் சமரினுடைய வெற்றியாளர்களை ஞாபகப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பம். இந்த பெரும் சமரனை பொறுத்தவரையில் கடந்த வருடம் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய சமரிலே இன்னிங்ஸ் வெற்றியினை பதிவு செய்திருந்தனர் யாழ்ப்பாணம் இந்த அணியினர். அதேவேளை 2023ஆம் ஆண்டிலே கொழும்பில் சரவணமுத்து சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய போட்டியிலும் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் வெற்றி பெற்றிருந்தனர். அதற்கு முன்னதாக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் 2014ஆம் ஆண்டிலேயே வெற்றியினை பதிவு செய்திருக்கின்றனர். ஆனால் இந்த பெரும் சமரனை பொறுத்தவரையில் இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினர் 2019ஆம் ஆண்டிற்கு பின்னதாக இதுவரையிலும் எந்த ஒரு வெற்றியினை பதிவு செய்யவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்தடுத்து 3 வெற்றிகள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு. இந்த இன்னிங்ஸினை பொறுத்தவரையில் பந்து வீச்சிலே அபாரமாக செயற்பட்டிருக்கின்றார் சுபர்ணன். 6 விக்கெட்டுகள் 58 ஓட்டங்களிற்கு. திரையில் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினர் இந்த மைதானத்தின் சொந்தக்காரர்.
இந்த மாலை வேளையிலே தங்களுடைய வெற்றியினை கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நீங்கள் இந்த திரையிலே காண்கின்றீர்கள். மிக சிறந்ததொரு ஆட்டம், அதிலும் குறிப்பாக இன்றைய 2ஆம் நாள் ஆட்டம் மிகச் சிறப்பாக இருந்தது. கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினுடைய துடுப்பாட்டத்தினை இந்த 2வது இன்னிங்ஸில் நிச்சயமாக பாராட்டியாக வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக முதல் இன்னிங்ஸிலே 91 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தார்கள். ஆனால் அதே போன்ற ஒரு கொலாப்ஸ் இந்த இன்னிங்ஸிலே இருந்திருக்கின்ற பொழுதும் இந்த இன்னிங்ஸிலே அவர்கள் அதைவிட சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடி இருந்தனர் கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினர். 64 ஓட்டங்களால் வெற்றி. இந்த பெரும் சமரனை பொறுத்தவரையில் இது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு 4வது வெற்றி. 4-3 என்கின்ற கணக்கிலே வெற்றி கணக்கிலே முன்னிலை வகிக்கின்றனர் இந்து கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர். இந்த இந்துக்களின் பெரும் சமரனை பொறுத்தவரையிலே These are some iconic moments of the 14th Battle of the Hindus. Jaffna Hindu College winning by 64 runs. As we told you all yesterday morning, it was a thrilling encounter between both these teams. Jaffna College, after posting 172 runs for their first innings after winning the toss, managed to bowl out Colombo Hindu College for 91 runs, and in reply Jaffna Hindu College made sure that they target of 252 runs for the Colombo Hindu College, where they started replying really well, and it was a collapse after the tea break. As you are seeing the highlights of the session, there was some brilliant fielding performances out there in the outfield. The fielders giving their 100%. It was an all-round performance from both these teams. It was not just a one-man show. Everyone in each team contributing towards the success of their respective teams. But Jaffna Hindu College, holding their nerve, managed to grab a wonderful victory over here in their home ground in front of a massive crowd today who wanted to witness this thrilling encounter between these two teams. Being a Saturday, we had a lot of people who had come to witness this great encounter, and I'm pretty sure they have received the value for their money. What a moment for the Jaffna Hindu College. That was that moment they grabbed that wicket where he was bowled, unfortunately, and this is the hat-trick moment and the winning moment. Iconic pictures, supporters celebrating the victory of their home teammates in their home ground. You couldn't ask for a better result when you're at your home venue.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTAயில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269 CK செந்தூரன் 416-400-8383 Kennedy Convention Center. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. And that concludes us from here live from the Hindu College Jaffna grounds, as Jaffna Hindu College grabs the 14th title of the Hindus. And we would like to thank all of you for being with us for the past couple of days to witness this thrilling encounter between these two brilliant performing teams. Once again, thank you everyone for joining with us, and that's it from my end, and we would like to wish you all a very good evening. இந்த 2 நாட்களும் இந்த இந்துக்களின் பெரும் சமர் போட்டிக்காக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நேரலையிலே உலகெங்கிலும் இருந்து எங்களோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். இது இந்த பெரும் சமர் பருவ காலத்தினுடைய முதலாவது போட்டியாக அமைந்திருக்கின்றது. இலங்கையினை பொறுத்தவரையில் பாரம்பரியமான கிரிக்கெட் தொடர்களின் யாழ்ப்பாணத்திலேயே ஆரம்பித்து வைத்திருக்கின்றனர். இந்த இரு கல்லூரியில் தொடர்ந்தும் இந்த மாதம் முழுவதுமாக அடுத்த மாதம் முழுவதும் இடம்பெறக்கூடிய கிரிக்கெட் நேரலைகளுடன் இணைந்திருங்கள். தொடர்ச்சியாக சிறிது இடைவேளையின் பின்னர் விருது வழங்கல் வைபவத்தோடு இந்த நேரலையிலே இணைந்து கொள்ளுங்கள். தற்போதைக்கு நேரலையில் இருந்து விடைபெற்று செல்லும் நான் ரவிவர்மன். தொடர்ந்தும் அடுத்து வருகின்ற போட்டிகளில் எங்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTAயில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269 CK செந்தூரன் 416-400-8383 Kennedy Convention Center.
Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Looking to sell your gold? At New Runganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Runganas Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Runganas Jewelry, where trust meets value. Visit us today. Welcome to the IMC Over 50s World Cup 2025. Experience the unforgettable moments as teams from around the globe compete for glory. 14 nations, one champion. IMC Over 50s World Cup 2025. Live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. வணக்கம். தங்கத்தின் ராஜாங்கம் நியூ ரங்கனா தங்கச் சுரங்கம் வழங்குகின்ற 1 கிலோ தங்க நகைகளை வெல்லப் போவர்கள் யார்? எமது அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் ஒன்றிணைத்து எமது ஸ்தாபனத்திலே தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு மாதமும் 2 வைர மோதிரத்தை வெற்றியாளருக்கு கொடுத்து வருகின்றோம். கனடா வரலாற்றில் எவரும், அதாவது உலக வரலாற்றிலே தங்க நகை 1 கிலோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்ததில் நாங்கள் முதலிடம் வகிக்கின்றோம். எமது ஸ்தாபனம் 25வது வெற்றி ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் முகமாக மார்ச் 25ஆம் தேதி குலுக்கல் முறையில், அதாவது $5000, $3000, $2000 ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் குலுக்கல் முறையில் வெற்றி பெற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு 1 கிலோ தங்க நகைகளை நாங்கள் வழங்க இருக்கின்றோம். எமது இந்த வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் தேதியிலிருந்து மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி வரைக்கும் எமது ஸ்தாபனத்துக்கு வாருங்கள். தங்க நகை கொள்வனவு செய்யும் பொழுது உங்களுடைய பெயர்கள் மற்றும் விவரங்கள் எமது ஸ்தாபனத்திலே அனைத்து விதமான தொடர்புகள், அதாவது உங்கள் சகல விவரங்களையும் நீங்கள் போட்டு குலுக்கல் முறையில் உங்களை நாங்கள் வெற்றியாளர் ஆக்குவோம். இந்த கனடா வரலாற்றில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதலாக எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கும் ஒரு சந்தோஷமான இந்த நல்நாளில் ஒரு வெற்றிகரமான இந்த ஆண்டை நாங்கள் பதிக்கின்றோம். எனவே அனைத்து விதமான தங்க நகைகளும் துபாய், சிங்கப்பூர் நகைகள் விலையிலே பெற்றுக்கொள்ள ஒரு அரிய வாய்ப்பையும் உங்களுக்காக தருகின்றோம். வாருங்கள், வெற்றியாளர்கள் நீங்களாக இருக்க வேண்டும். எங்கும் இல்லாத விலக்கழிவில் எமது ஸ்தாபனத்திலே தங்க நகை நீங்கள் வாங்குவதற்கு ஒரு சிறப்பு நாளை உங்களுக்காக அமைத்திருக்கின்றோம். வாருங்கள், வெற்றி பெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம். Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Kennedy Convention Center பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற
CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர். GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269. CK செந்தூரன் 416-400-8383. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர். Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Looking to sell your gold? At New Ranganath Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Ranganath Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Ranganath Jewelry, where trust meets value. Visit us today. Welcome to the IMC Over 50s World Cup 2025. Experience the unforgettable moments as teams from around the globe compete for glory. 14 nations, one champion. IMC Over 50s World Cup 2025. Live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. வணக்கம். தங்கத்தின் ராஜாங்கம் நியூ ரங்கநாத் தங்கச் சுரங்கம் வழங்குகின்ற 1 கிலோ தங்க நகைகளை வெல்லப்போவர்கள் யார்? எமது அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் ஒன்றிணைத்து எமது ஸ்தாபனத்திலே தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு மாதமும் 2 வைர மோதிரத்தை வெற்றியாளருக்கு கொடுத்து வருகின்றோம். கனடா வரலாற்றில் எவரும், அதாவது உலக வரலாற்றிலே தங்க நகை 1 கிலோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்ததில் நாங்கள் முதலிடம் வகிக்கின்றோம். எமது ஸ்தாபனம் 25வது வெற்றி ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் முகமாக மார்ச் 25ஆம் தேதி குலுக்கல் முறையில், அதாவது $5000, $3000, $2000 ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் குலுக்கல் முறையில் வெற்றி பெற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு 1 கிலோ தங்க நகைகளை நாங்கள் வழங்க இருக்கின்றோம். எமது இந்த வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் தேதியில் இருந்து மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி வரைக்கும் எமது ஸ்தாபனத்துக்கு வாருங்கள். தங்க நகை கொள்வனவு செய்யும் பொழுது உங்களுடைய பெயர்கள் மற்றும் விவரங்கள் எமது ஸ்தாபனத்திலே அனைத்து விதமான தொடர்புகள், அதாவது உங்கள் சகல விவரங்களையும் நீங்கள் போட்டு குலுக்கல் முறையில் உங்களை நாங்கள் வெற்றியாளர் ஆக்குவோம். இந்த கனடா வரலாற்றில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதலாக எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கும் ஒரு சந்தோஷமான இந்த நல்நாளில் ஒரு வெற்றிகரமான இந்த ஆண்டை நாங்கள் பதிக்கின்றோம். எனவே அனைத்து விதமான தங்க நகைகளும் துபாய், சிங்கப்பூர் நகைகள் விலையிலே பெற்றுக்கொள்ள ஒரு அரிய வாய்ப்பையும் உங்களுக்காக தருகின்றோம். வாருங்கள், வெற்றியாளர்கள் நீங்களாக இருக்க வேண்டும். எங்கும் இல்லாத விலக்கழிவில் எமது ஸ்தாபனத்திலே தங்க நகை நீங்கள் வாங்குவதற்கு ஒரு சிறப்பு நாளை உங்களுக்காக அமைத்திருக்கின்றோம். வாருங்கள், வெற்றி பெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம். Thank you.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட் ஸ்காப்ரோ ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTA-யில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269 CK செந்தூரன் 416-400-8383 Kennedy Convention Center. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Looking to sell your gold? At New Runganas Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Runganas Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Runganas Jewelry, where trust meets value. Visit us today. Welcome to the IMC Over 50s World Cup 2025. Experience the unforgettable moments as teams from around the globe compete for glory. 14 nations, one champion. IMC Over 50s World Cup 2025. Live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. வணக்கம். தங்கத்தின் ராஜாங்கம் நியூ ரங்கனா தங்கச் சுரங்கம் வழங்குகின்ற 1 கிலோ தங்க நகைகளை வெல்லப் போவர்கள் யார்? எமது அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் ஒன்றிணைத்து எமது ஸ்தாபனத்திலே தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு மாதமும் 2 வைர மோதிரத்தை வெற்றியாளருக்கு கொடுத்து வருகின்றோம். கனடா வரலாற்றில் எவரும், அதாவது உலக வரலாற்றிலே தங்க நகை 1 கிலோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்ததில் நாங்கள் முதலிடம் வகிக்கின்றோம். எமது ஸ்தாபனம் 25வது வெற்றி ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் முகமாக மார்ச் 25ஆம் தேதி குலுக்கல் முறையில், அதாவது $5000, $3000, $2000 ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் குலுக்கல் முறையில் வெற்றி பெற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு 1 கிலோ தங்க நகைகளை நாங்கள் வழங்க இருக்கின்றோம். எமது இந்த வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் தேதியில் இருந்து மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி வரைக்கும் எமது ஸ்தாபனத்துக்கு வாருங்கள். தங்க நகை கொள்வனவு செய்யும் பொழுது உங்களுடைய பெயர்கள் மற்றும் விவரங்கள் எமது ஸ்தாபனத்திலே அனைத்து விதமான தொடர்புகள், அதாவது உங்கள் சகல விவரங்களையும் நீங்கள் போட்டு குலுக்கல் முறையில் உங்களை நாங்கள் வெற்றியாளர் ஆக்குவோம். இந்த கனடா வரலாற்றில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதலாக எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கும் ஒரு சந்தோஷமான இந்த நல்நாளில் ஒரு வெற்றிகரமான இந்த ஆண்டை நாங்கள் பதிக்கின்றோம். எனவே அனைத்து விதமான தங்க நகைகளும் துபாய், சிங்கப்பூர் நகைகள் விலையிலே பெற்றுக்கொள்ள ஒரு அரிய வாய்ப்பையும் உங்களுக்காக தருகின்றோம். வாருங்கள், வெற்றியாளர்கள் நீங்களாக இருக்க வேண்டும். எங்கும் இல்லாத
விலைக்கழிவில் எமது ஸ்தாபனத்திலே தங்க நகை நீங்கள் வாங்குவதற்கு ஒரு சிறப்பு நாளை உங்களுக்காக அமைத்திருக்கின்றோம். வாருங்கள், வெற்றி பெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம். Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் பல ஆண்டுகளாய் உங்கள் நன்மதிப்பை பெற்ற CK செந்தூரன் மற்றும் சுகந்தன் ஆகியோரின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் 1199 கெனடி ரோட், ஸ்காப்ரோ. ஏராளமான பார்க்கிங் வசதிகளோடு உங்கள் அனைத்து விதமான வைபவங்களும் சிறக்க கெனடி கன்வென்ஷன் சென்டர் GTAயில் எங்கு வேண்டுமானாலும் 50 பேர் முதல் 1000 பேர் வரை அமரக்கூடிய அழகிய மண்டபங்களை ஒழுங்கு செய்து தருகின்றார்கள். அழையுங்கள் சுகந்தன் 416-540-6269, CK செந்தூரன் 416-400-8383. Kennedy Convention Center. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Looking to sell your gold? At New Ranganath Jewelry, we offer the best prices. Get top dollar for 10, 14, 18, 21, 22, or 24 karat gold. We're your trusted choice for buying and selling gold, silver, platinum, diamonds, and even Rolex watches. Need cash fast? New Ranganath Jewelry gives the best market rates for gold pawning. Visit us at 6055 Steeles Avenue East, Unit C 102, Scarborough, or call 647-702-2159. New Ranganath Jewelry, where trust meets value. Visit us today. Welcome to the IMC Over 50s World Cup 2025. Experience the unforgettable moments as teams from around the globe compete for glory. 14 nations, one champion. IMC Over 50s World Cup 2025. Live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. வணக்கம். தங்கத்தின் ராஜாங்கம் நியூ ரங்கநாத் தங்கச் சுரங்கம் வழங்குகின்ற 1 கிலோ தங்க நகைகளை வெல்லப் போவர்கள் யார்? எமது அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் ஒன்றிணைத்து எமது ஸ்தாபனத்திலே தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு மாதமும் 2 வைர மோதிரத்தை வெற்றியாளருக்கு கொடுத்து வருகின்றோம். கனடா வரலாற்றில் எவரும், அதாவது உலக வரலாற்றிலே தங்க நகை 1 கிலோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்ததில் நாங்கள் முதலிடம் வகிக்கின்றோம். எமது ஸ்தாபனம் 25வது வெற்றி ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் முகமாக மார்ச் 25ஆம் தேதி குலுக்கல் முறையில், அதாவது $5000, $3000, $2000 ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் குலுக்கல் முறையில் வெற்றி பெற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு 1 கிலோ தங்க நகைகளை நாங்கள் வழங்க இருக்கின்றோம். எமது இந்த வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு
அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் தேதியிலிருந்து மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி வரைக்கும் எமது ஸ்தாபனத்துக்கு வாருங்கள். தங்க நகை கொள்வனவு செய்யும் பொழுது உங்களுடைய பெயர்கள் மற்றும் விவரங்கள் எமது ஸ்தாபனத்திலே அனைத்து விதமான தொடர்புகள், அதாவது உங்கள் சகல விவரங்களையும் நீங்கள் போட்டு குலுக்கல் முறையில் உங்களை நாங்கள் வெற்றியாளர் ஆக்குவோம். இந்த கனடா வரலாற்றில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதலாக எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கும் ஒரு சந்தோஷமான இந்த நல்நாளில் ஒரு வெற்றிகரமான இந்த ஆண்டை நாங்கள் பதிக்கின்றோம். எனவே அனைத்து விதமான தங்க நகைகளும் துபாய், சிங்கப்பூர் நகைகள் விலையிலே பெற்றுக்கொள்ள ஒரு அரிய வாய்ப்பையும் உங்களுக்காக தருகின்றோம். வாருங்கள், வெற்றியாளர்கள் நீங்களாக இருக்க வேண்டும். எங்கும் இல்லாத விலக்கழிவில் எமது ஸ்தாபனத்திலே தங்க நகை நீங்கள் வாங்குவதற்கு ஒரு சிறப்பு நாளை உங்களுக்காக அமைத்திருக்கின்றோம். வாருங்கள், வெற்றி பெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம். Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. So now, the Battle of Hindus 2025 has come to an end. How was the match actually? Very thrilling, enthusiastic, but for me, it was filled with the love of brotherhood between two prestigious institutions of Sri Lanka. First things first, audience, please raise up your voices and compliments to support the players who done well to make their team a successful one in this day. So about this Battle of Hindus is not about losers or winners. It's about creating an art of enthusiasm as well as developing sportsmanship between the students of Sri Lanka. There's nothing about Jaffna Hindu College as there's nothing about Hindu College Colombo. All these students are the sons of Mother Hindu. In that way, first things first, we are deeply thankful for our sponsors, Jan Shakti Group of companies, which has done a lot for the upliftment of Tamil insurance culture as well as for the upliftment of this Battle of Hindus to be a resounding success. Then, which is the title sponsor. Then, we are deeply thankful for the platinum sponsor of this Battle of Hindus, Northern Junis Lit. More than of empowering education among people, this institution has proven that extracurriculum is also a basement which needs to be developed with education co-dependently. And thirdly, we are deeply thankful for our gold sponsor, Gift Give Property Developers, for uplifting the society as well as the sportsmanship among the students of these both schools. So, by delving into the conclusion of the day, firstly, I cordially invite the chief guest of the day, Mr. Chandra Shafter, to give this most anticipated speech of the day. We have seen an excellent game
it wasn't certain that Jaffna Hindu would win. I think Colombo gave them a good fight, and perhaps they will win next year. I would like to congratulate the players of both teams. Some of them batted very well, and some others bowled very well, and I think that gives some hope for the future of cricket in Jaffna. Let me thank you all for having invited me. It has been a great pleasure and a great comfort to know that cricket in Jaffna is alive and kicking. Thank you very much. Thank you, sir. Consecutively, we would like to call upon the Principal of Hindu College, Colombo, Mr. K. Nagendra, for his speech. யாழ் இந்து கல்லூரியின் அதிபர் அவர்களே மற்றும் பொது பாடசாலையினுடைய பிரதி அதிபர்கள், உதவி அதிபர்கள் உள்ளிட்ட ஆசிரியர்களே, அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களே, பெற்றோர்களே, பழைய மாணவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் 2025ஆம் ஆண்டின் 14வது இந்துக்களுக்கு இடையிலான சமர் நிறைவுற்று இப்பொழுது அவர்களுக்கான பரிசுகளும் கேடைகளும் வழங்க காத்திருக்கின்றன. அந்த வகையில் இதுவரையில் இடம்பெற்ற 14 சமர்களில் யாழ் இந்து கல்லூரி அதிகப்படியாக 4 தடவைகள் வெற்றி பெற்று கேடயத்தை சுகீகரித்திருக்கின்றார்கள். கொலம்போ இந்து கல்லூரி 3 தடவை வெற்றி வாகை சூடியுள்ளது. அடுத்த வருடம் 75வது நிறைவையொட்டி எமது மண்ணில் 15வது இந்துக்களுக்கு இடையிலான சமர் இடம்பெற இருக்கின்றது. எமது மாணவர்களும் யாழ் இந்து கல்லூரியின் மாணவர்களும் சிறப்பாக 2 நாட்களும் விளையாடியிருந்தார்கள். உண்மையில் இதற்கு பின்னணியில் இருந்த அவர்களது பயிற்றுவிப்பாளர்கள், பொறுப்பாசிரியர்கள், அவர்களுக்கான வழிகாட்டிகளாக இருந்த அதிபர்கள் உள்ளிட்ட ஆசிரியர்கள் திறம்பட வழிகாட்டியிருக்கின்றார்கள். இரு தினமும் யார் வெற்றி தோல்விகளை பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற நிலையில் காணப்பட்ட எமது இந்த இந்துக்களின் சமர் இறுதியில் 2025ஆம் ஆண்டு யாழ் இந்து கல்லூரியின் வசமானது. மாணவர்களுக்கும் வீரர்களுக்கும் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போன்று எமது மாணவர்களும் சிறப்பாக விளையாடியிருந்தார்கள். அவர்களுக்கும் நான் வாழ்த்துக்களை கூறி, வாருங்கள் யாழ் இந்துவின் மைந்தர்களே, அடுத்த வருடம் எமது களத்தில் சந்திக்கலாம். வெற்றி வாய்களை பெற்று நாங்கள் எவ்வாறு என்பதை தீர்மானிப்பது கொழும்பு இந்து கல்லூரி களத்தில் நாங்கள் சந்திப்போம் என கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு இனிமையான மாலை பொழுதில் அனைவருமே ஒன்று கூடியுள்ளோம். 14வது இந்துக்களின் சமர் போட்டியின் இறுதி கட்டத்திலே இன்றைய இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்ற யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினருக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதோடு, அவர்களுக்கு இணையாக மிக திறமையாக இறுதி வரையும் அந்த ஸ்பெக்டேட்டர்ஸுக்கு ஒரு ரசிக்கக்கூடிய அளவு அந்த டஃப்பை கொடுத்த எங்களுடைய கொழும்பு இந்து கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Apart from the victory, we played a fair and competitive game. That would be expected from beginning of the day. இரண்டு கல்லூரிகளின் இந்த பாசம், இந்த ஒருங்கிணைவுன்றது தொடரணுமென்றதான் எல்லாற்ற விருப்பமும். ஏனென்றால் கொழும்பில் தலைநகரில் இருக்கிற ஒரு இந்து கல்லூரியும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற ஒரு இந்து கல்லூரியும் இந்த தொடர்ச்சியான இந்த இந்துக்களின் சமர் துடுப்பாட்டத்தினூடாக ஒரு அந்யோன்யத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதில் தான் எங்களோட வெற்றி தங்கி இருக்குது. எனவே அடுத்த வருடம் 75வது ஆண்டினை முன்னிட்டு கொழும்பு இந்து கல்லூரி ஒழுங்குபடுத்த உள்ள 15வது
இந்துக்களின் சமர் துடுப்பாட்ட போட்டியில் சந்திக்கும் வரை அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த நிகழ்வினை ஒழுங்கமைப்பதற்கு உதவிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும், அது ஜனசக்தி குரூப் அண்ட் நொதர்ன் யூனி, எங்களுடைய கொழும்பு பழைய மாணவர் சங்கம், இந்து கல்லூரி கொழும்பினுடைய பழைய மாணவர் சங்கம் மற்றும் எங்களோடு பூரணமாக ஒத்துழைத்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களும், போலீஸ் மற்றும் எங்களுடைய பாடசாலையினுடைய கல்விசாரா உத்தியோகத்தர்கள் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்து இரு அணிகளுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. Thank you, sir. And now it's time for us to delve into the presentation of the awards for the participations of the match. For that, I would like to call upon the chief guest of the day, Mr. Chandra Shafter, as well as senior professor Mr. B. Nimaladasan, co-chairman of the organizing committee Mr. S.S. Nakiran, Mr. Anuraj, director of Good Gift Property Developers, as well as Mr. G. Vasandan, president of the Colombo Obos Association of Jaffna College, as well as Mr. Ilango from Hindu College Colombo, co-chairman and organizing committee, as well as Mr. S. Sulakshan, Mr. N. Suresh, Vice President of the Jaffna Hindu College All Boys Association Colombo, and Mr. S. Sulakshan, Vice President, All Boys Association of Jaffna Hindu College Colombo, and Mr. Navakumar, All Boys Association Secretary, Hindu College Colombo, Mr. Emmanuel Arnold, Assistant General Manager of Janshakti Group of Companies, Northern Juni, and Mr. Kelum Veerasinghe, Head of Brand Activations, Janshakti Group of Companies, Professor Nimala Dasan, Head of Operations and Senior Professor at Northern Juni, and Mr. J. Sriranka, Vice President of the Jaffna Hindu College All Boys Association of Colombo, to the stage to give the much anticipated awards for the participants of this day. So, by delving into the presentation of the awards, firstly, we need to appreciate the best batsman of this Battle of Hindus 2025. For giving the award, I would like to call upon Senior Professor Mr. B. Nimaladasan and also Head of Administrative of Northern Juni to give the award for the best batsman of this 2025 Battle of Hindus. For receiving the award, I would like to call upon the best batsman of this 14th encounter, Master Suresh Kumar Midushan from Hindu College, Colombo. Thank you, sir. Consecutively, I would like to call upon Mr. S.S. Nakiran, co-chairman of the organizing committee of this Battle of Hindus, to present the award for the best bowler of this 14th encounter of Battle of Hindus. I would like to call upon the best bowler of this Battle of Hindus 2025, Master Vishwanathan Juvaraj from Hindu College, Colombo, to receive the awards. Thank you, sir. Consecutively, I would like to call upon Mr. Anuraj, Director of Good Gift Property Developers, which is one of the sponsors of this Battle of Hindus 2025, to give the award for the best fielder of this Battle of Hindus 2025.
For receiving the award, I would like to call upon the best fielder of this 14th encounter of Battle of Hindus, Master T. Preethihan from Jaffna Hindu College. Thank you, sir. And now it's time for us to award and praise the man of the match of this day. For giving that award, I would like to call upon our chief guest, Mr. Chandra Shafter, founder and chairperson of the Emeritus of Janshakti Group of Companies. For receiving the award, I would like to call upon the man of the badge of this 14th encounter, Battle of Hindus 2025, Master Sudarshan Subarnan from Jaffna Hindu College. Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, it's time for us to thank our sponsors who made this event a resounding success. For awarding them, I would like to call upon Mr. G. Vasandan, President of the All Boys Association of Jaffna Hindu College, Colombo, to award the Sponsors Award. And I would like to call upon our chief guest, Mr. Chandra Shafter, founder and chairperson of the Emeritus of Janshakti Group of Companies, to receive the award. We'd like to call upon Mr. Viraj of the Cricket Coordinator of Hindu College, Colombo, to be also joined at this moment. Consecutively, we would like to call upon Mr. Ilango, co-chairman of the organizing committee of the Battle of Hindus of Hindu College, Colombo, to award the sponsor award to Professor G. Nimala Dasan. Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, it's time for us to appreciate the students as well as the cricketers who put in the experiences for making this match a resounding thrilling one. For that, firstly, I would like to call upon Mr. N. Suresh, Vice President of the All Boys Association of Jaffna Hindu College, Colombo, to present the medals. Firstly, we would like to call upon the captain of the cricket team of Hindu College, Colombo, Master R. Deshkar, for receiving the medal. Vice Captain, Master P. C. Nudusen, for giving the award. Master is Harsha Midumina. Master is Sabation. And Master is Prediction.
Thank you, sir. Continuously, I would like to call upon Mr. S. Sulakshan, Vice President of the All Boys Association of Jaffna College, Colombo, for awarding the medals. Master T. Santosh. Master S. Sarvish. Master R. Vishnu Siddharth. And Master G. Thuyavan. Thank you, sir. Continuously, I would like to call upon Mr. Nava Kumar, Secretary of the All Boys Association of Hindu College, Colombo, to present the awards. Master S. Pavishan. Master T. Yadav. Master V. Yuvaraj. And Master M. Abhishek. Thank you, sir. Consecutively, I would like to call upon Mr. Emmanuel Arnold, Assistant General Manager of the Jan Shakti Group of Companies Northern Part, for giving the awards. Master T. Yadushan. Master S. Midhusigan. And Master V. Abhinesh. Thank you, sir. With that, we are delving into the awards for Jaffna Hindu College. To present them, I would like to call upon Mr. Kilum Veerasinghe, Head of Brand Activations, Jan Shakti Group of Companies. Captain of the team, Master K. Parashit. Vice Captain, Master A. Vidushan. Master S. Abhivarnan. Master T. Premikan. Master A. Pamakan. And Master J. Bhavanan.
Thank you, sir. Continuously for awarding the awards, I would like to call upon Professor Nimala Dasan, Head of Operations and Senior Professor. Senior Professor at Northern Juni. For gaining the awards, I would like to call upon Master I. Srivastan, Master S. Subarnan, Master G. Lakshigan, Master T. Preetihen, and Master S. Kariharan. Thank you, sir. Finally, to present the awards, I would like to call upon Mr. J. Sriranga, Vice President of the All Boys Association of Jaffna Hindu College, Colombo. To gain the awards, I would like to call upon Miss Master S. Achudan, Master D. Soshan, Master S. Kavikaran, Master K. Nitish, and Master V. Radushan. Consecutively, I would like to call upon the coaches of the cricket team of the Hindu College Colombo to receive the awards. Master Bhavanan from Jaffna Hindu College, receiving a medal. Now I call upon the coaches of the cricket team of the Hindu College Colombo to receive the awards. Continuously, I would like to call upon the coaches of the cricket team of Jaffna Hindu College to receive the awards.
Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, the much anticipated moment of the day comes now. I would like to call upon the principals of Jaffna Hindu College as well as Hindu College Colombo and also our sponsors to delve the award for the winners of the Battle of Indoors 2025. To get the award, I would like to call upon the captain of the winning team of the Battle of Indoors 2025 on his 14th encounter, Master Papare from Jaffna Hindu College. Thank you all, and with the conclusion of this day, I would like to call upon Mr. Dialog, the teacher in charge of the cricket team of Jaffna Hindu College, to present the much anticipated vote of thanks of the day. I kindly request the teacher in charge of the cricket team of Jaffna Hindu College, Mr. Dialog sir, to give the vote of thanks of this Battle of Indoors 2025. நல்லே இன்றைய துடுப்பாட்டத்தின் போது வெற்றி பெற்ற யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு சளைக்காமல் தமது எதிர் அணியான கொழும்பு இந்து கல்லூரியானது தொடராக பல சவால்களை கொடுத்து இன்று அவர்களும் தோல்வியடையவில்லை, அவர்களும் தமது விட்டை திறம்பட செய்தார்கள் என்பதையும் தெரிவித்து எமது நன்றியுரையை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் அதிபர் திரு ரெட்னம் செந்துமான் அவர்கள் மற்றும் கொழும்பு இந்து கல்லூரியின் அதிபர் ஆகிய இருவரும் 14வது பெருந்துடுப்பாட்டத்தின் போது பல்வேறு செயற்பாடுகளை மூலம் பல்வேறு விதமான அணுகுமுறை மூலம் தமது இந்த துடுப்பாட்டத்தினை மிகவும் நல்ல முறையிலே நடத்தி முடிப்பதில் மிகப்பெரிய பங்கு ஆற்றினார்கள். அது மட்டுமல்ல, யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி பழைய மாணவர்கள், யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மற்றும் கொழும்பு பழைய மாணவர்கள் மற்றும் லண்டன் பழைய மாணவர்கள் மற்றும் கொழும்பு இந்து கல்லூரி பழைய மாணவர்கள், கொழும்பு இந்து கல்லூரி ஆசிரியர்கள், யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி ஆசிரியர்கள் மற்றும் இரு கல்லூரியின் ஆளணியினர் மற்றும் ஏனைய அனைத்து துறையிலையும் எமக்கு உதவிய போலீசார் மற்றும் செயற்பாட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் முதலிலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்தோடு இந்த துடுப்பாட்டத்தினை மிக திறம்பட நடத்துவதற்கு உதவிய ஜனசக்தி நிறுவனத்துக்கும் நொதர்ன் குட்ஸ் நிறுவனத்துக்கும் மற்றும் கிப்ஸ்குட் ஃப்ரம் நேஷன் நிறுவனத்துக்கும் எமது நன்றிகளை தெரிவித்து இந்த துடுப்பாட்டத்தினை மிக சிறப்பாக நடத்துவதற்கு உதவிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
விசேடமாக இந்த துடுப்பாட்டம் சிறந்த முறையில் அமைவதற்கு எமக்கு உதவிய விரோசன் அவர்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்திய கல்லூரி பழைய மாணவன் என்ற வகையில் முழுமையாக எவ்வளவு ஒத்துழைத்து ஏற்படுத்துவதற்கு விரோசன் அவர்களுக்கு நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி ஓடு சண்டை எத்தனை சண்டை எடுக்குமோ கேப்டன் வேண்டி இருக்கா சண்டை